mighty Rod Laver Arena. I'm going to need your love and respect for just a couple more minutes, all right, before we really do get the show started. I remind you all that we're here on a pretty bloody important day for Australia. It's Anzac Day. Today, along with Australians everywhere, we remember those who served to defend our country. This day marks the anniversary of the landing at Gallipoli, where Australian and New Zealand soldiers demonstrated enormous courage, loyalty and selflessness. We honour the original Anzacs and the more than 100,000 Australian service members who have lost their lives. We also pause to acknowledge those whose service has continued to impact them long after their return, and those who have lost beyond the battlefield. Please join me in a minute of silence to reflect on their sacrifice. Зэсэн бацхан өрхөн мөндөд үзэгчдээ та бүхэндээ Intel Extreme Masters Melbourne 2025 тэмцээний плей-оффын quarter final-ын тоглолтыг яг одоо шууд хэмжээтэй хүрэхэд бэлэн болсон байна. Lest we forget. Welcome home, you absolute legends. It's IEM Melbourne 2025. How are we feeling? Tier 1 Counter-Strike returns down under. It wasn't that long ago that we got to witness FaZe Clan take down Complexity. But with both of those teams not here today, it's time for us to write a new chapter in this story that is the Intel Extreme Masters. Become addicted to counter. It will take hold of you, and you will resent its absence. He's gone off-road. A hostile character. Why would he do that, Dad? Where are they taking him? Assemble. I'm always very happy to come back in Australia and play in front of the Australian crowd. So I expect even better atmosphere, maybe even more people to show up at the event, and I have no doubt that the energy will be as high as ever. Us coming to Melbourne has been hectic. Ilya coming in right after Bucharest, we had like a 1 day of practice, then obviously a very long travel coming in here, and then we try to use every possible day in developing. You know, when you're getting a player like Ilya as well, it's easier to implement him, and he understands everything very fast, and he seems to click in the team really quick as well, and it's been going good so far. Falcons pretty much destroyed us, playoffs in Bucharest, but we managed to beat them like pretty convincingly in the group before that. So
I think we have a really good shot against them. I definitely think they're a team that we are capable to beat. I'm not too worried about this matchup. I think if we go out there and we do things that we have discussed, I believe that now we should be even stronger and should be a nice game. Well, without further ado, I want everyone down here in Rod Laver Arena to give a warm Australian welcome to the first team to join me on this stage. It's the project developed by the Stars. It's Team Falcons! За Melbourne хөлбөмбөрөд тэмцээний хамгийн ихний квартер финалийн багаар Team Falcons багийн шинэ бүрэлдэхүүн яг одоо плей-оффын ихний тоглолтоо хийхэд бэлэн болсон байна. Falcons ямар ч асуудалгүйгээр плей-оффыг ирэх авч чадсан. Бүгднийдээ Magic, Nico, and of course, it wouldn't be a playoff match without their opponent. Let's bring out the Kingslayers. It's Gamer Legion! За тэдний өрсөлдөгчөөр quarter final-ийн хамгийн ихний тоглолтоор Gamer Legion багийн танилцуулга болсон байна. За Gamer Legion багийн бүрэлдэхүүнд 1000 ZTR Stand Raise гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр одоо тоглоход бэлэн болсон байна үзэгчтэй. Falcons versus Gamer Legion. Энэ драм на монголчууд маань сүртэй нарыг гарч ирж шүү дээ. MongolZ өнөөдөр 6 цагаас Team Liquid багийн эсрэг тоглолтоор бэлэн болсон байгаа. Well, with both of our teams up on the stage, ready to do battle, I leave you all with a quote from our scholar, Lee Mate. If you're not here, you're not living. Let's go the boys! Зэвдэгчтэй нийтдээ $1 сая шагналын сантай. Intel Extreme Masters Melbourne 2025 тэмцээний quarter final-ийн эхний тоглолт Best of 3 журмаар явагдах хамгийн эхний мапаар болоод Gamer Legion багийн сонгосон Train map дээр яг тоглолт маань явагдахад бэлэн болсон байна. За үргэлжлүүлээд 2 дахь map Nuke map-ыг Falcons багийнхан пиклсэн байгаа бол 3 дахь map Decider map-аар Mirage гэсэн map гарч ирсэн байгаа байна. Zaman лайк дараад subscribe дараад илуулаад тэмцээний үргэлжлүүлэлт үзцгээе. Лайк болон subscribe дарахаа битгий мартаарай залуусаа.
За сүртэй доо сүртэй аяар хамгийн ихний тоглолт маань ширүүхэн болж өрнөх магадлалтай. За эхний map Gamer Legend багийн сонгосон Train дээр бол 10 дараалсан 9 дараалсан win streakтэй байсан Complexity багийг ямар ч асуудалгүй хожоод гараад ирсэн Gamer Legend багийнхан Train map дээр өөрөөсөө маш сайн бэлтгэлтэй байгаа гэдгийг харуулж чадсан байгаа. 9 дараалаад очсон байсан Complexity-г бол асуудалгүй хожоод гараад ирсэн. Өнөөдөр Falcons багийн эсрэг Train-ийг бол сонгоно гэсэн чин зөрөгтэйгээр бол гарч ирсэн байна. Тоглолт маань товлсон цагтаа яг товлсон өдрөө эхлэхэд бэлэн болсон байна. Зя багуудыг бол бүрэн мэлдэх байдалд оролцсон. Ау, гуру, горо, хоёр, нэг. Тэгээд best of бүрийнхний map Train яг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эсвэн чи warm up-ыг яваад өгдөг байл яг хоо. Жиш. Warm up хийдэг ш. За жоохон техникээс бол гарч ирсэн бол л залуусаа яг гой тоглолт эхлэх гэж байтал. Техникийн жоохон асуудал гарсан байна. Ягаад гин таймер гоё эхэлж ирсэн техникээс л гарч явдаа тийм ээ. Олны гоё эхэлж ирсэн юмс. Бүх юм сайхан төлөвлөгөөний дагуу явж ирсэн гэдэг. За Falcons багийн шинэ бүрэлдэхүүн хэр чанга бах вэ? Өмнө нь Train дээр бол Complexity-г эсрэг тоглоод бол маш муу үзэлтэй тоглож байсан. Тэрэн дээр бол өөр бүрэлдэхүүнтэй байсан бол одоо бол Monolith-ийг нэмээд авцсан байгаа. Train дээр бол шалгандаа тоглолтыг гаргаж ирж магадгүй. Falcons Falcons. Big pause gini. Flight Quest-ийн дэмжигчид сууж байгаа. Яалтчгүй Австрал болсноо зохион байгуулагдаж байгаа. Тэмцээн учраас Flight Quest-ийн дэмжигчид бол олоолоох нь ойлгомжтой.
За юм яаж мэдхөө сайхан гол дунчих юм билүү кейс нэгээс ууж бай. Гол. No. No. MongolZ-ээс байна. MongolZ 6 цагаас тоглоно. MongolZ 6 цагаас. Яа. Ямар мохоо юм бэ тэгсэн. Алаа хөлтөд чих чинь яаж байгаа юм гэдэг. Яа, лефтик дэш. Энэ тоглолт тест ямар хаард эхэлж байна тий. Ямар хаард байна guys. За угаалаа. Бала. Австраличууд галдуу гэдэг ш тэрээс. Техникээс бол хурдан дуусахгүй бол надад ч юм бүр хоорондоо юу яах нь вэ шүү гэдэг. Техникээс хурдан дуусгацгаая. Алуу. За шууд ой. Энэ PC мал зарагддаг штэ guys. PC малд зарагддаг. Энд чи юу илээ? Энэ амар штэ гөрөө. Steam ордог ой. Windows үйлдлийн системтэй ой. Ёо тэр бүр амар тоглоом тоглодог гэдэг юм чи. Steam Deck үнэ. Steam Deck. Steam Deck-ээс өөр бас байдаг юм аа. Asus-ийн нэг байдаг юм. Asus-ийн юу илээ нэг байдаг юм аа. Steam Deck-ээс гадна. Саяных бол Steam Deck байна те. Тийштэй. All L штэ. LX штэ. LX. Ёо, бананы дэжин сууж идэг. Баахан миньоноо сууж иж байгаа. Саляте. За let's go. Техникээс зүгээр болсон бодолтой альваа эхэлцгээе guys. One minute from now нэ 1 минутын дээр зүгээр болно гэдэг шиг байна болно. Гэл зүгээр болч байна да. Надад зөв лайв хийж байгаа Монгол channel-д байгаа шүү guys. Kitna dad гинэ. Юу гинэ? За одоо нэг сайхан
Гарбоныхаа бэлтгэлийг хийгээд шүү дээ. Ер нь бол гарбон дээр л бэлдээд гарбоныхаа раамдыг амнаад гэсэн сэтгэлтэйгээр за өстө жинхэнэ дуу гарч эхэлсэн guys. Амар дуу гараад эхэлдэг юм да guys. Ингээл эхэлж байгаа юм да өстө жинхэнэ аюултай тоглолт ч эхэллээ да. Зяата жинхнээс 1 минутын дараа өстө алаад өгөх юм да. Gamer Legend 10 раунд авбал 50k гинэ. Gamer Legend трейдер бол асуудалгаар 10 раундыг алах гохоо гэж. MongolZ гэнэ. MongolZ-ний дараа 6 цагаас юм ликвид өгөөсрэг. Зяа тоглолт гэсэн. Let's begin. Best of group map train. За, тэр талаасаа Gamer Legend багийн давталгаанд тоглохоор болсон бол City талаасаа Falcons багийн хамгаалтанд тоглохоор болжээ. Бараанд нарсан готог. Rush би юу гэсэн Pop-Dog гүйчж байгаа юм байна. Pop-Dog e-box ярдаас Pop-Dog хараад мэд хараад суугаад байгаа. За Pop-Dog сайхан контактлал эхлэхэн дээ. Флашн дээр гарсан. Smoke-лаад флаштаад Slant шууд бэгийн жүжиг оруулж ирж байна. А би дээрээ бомб байна. Бэрүүд тоглолт авах гэж байгаа юм байна. А дээр жүжиг яваад байгаа юм байна. За Magisk ч ондгүй өөрөө тэрэгт болсон. Гарч ирээд унссан. Бомб орж ирээд бэгийн сетэн дээр тавигдсан. Slant бомб орж ирээд тавьчихж байгаа. Moness яраас нөхөсөн. Араас ирж байгаа гэдгийг бараг сонсчих шиг боллоо доо. Хараад байна. Сетигийн шууд орж ирээд эзэлчихэж байгаа юм байна. Хоёр талаас нь. Нэг нь нагaalсан, хоёуланг нь нагаачж байгаа. 502 гээл. За сүүлийн тоглогч чинь мэдэгдээд Moness Nico 2 орж ирээд сайтаа зэвэрлчихэж байгаа юм байна. За бомбыг амжилттай салгаж тоглолтын доо нэрцээ 1-1 ярьж байгаа Falcons багийн амжилт раундыг авч байгаа юм байна. Falcons. За тэр оронд бол Island мэд дээр нэг кил оруулж ирсэн зүрхлээд нейдэр трейдийг нь оруулж байгаа юм байна. За Галилтай урагшилж байгаа Magisk харагдсан. Мэдээлэл ирсэн. Риз ганцаараа хэрвэкэ гаргацсан юм байна. За PR-ийн гарбыг аюугаар орж ирж байгаа. Аюуг харж байгаа тоглогч Nico даруулах уулсан даруулсангүй. Шууд унгаасан. За бэрүү тоглолт явуулах гэдэг. Тэгсэн Pop-Dog орж ирж байгаа. Pop-Dog 3. За шилийн дагалж байгаа сайхан. Нээд оруулаад ирсэн. Тал HP-г нь багахгүй л байсан. Тавс нь 38-т олгоод авч байгаа юм байна. Дажлаас нь тэрхтээд байгаа. Nico 2 дахь унгасан. Самаа цэнгэлчмээр ахын Nico. 7 сумтаа алаад байна мөр. 3 кил оруулж ирж байгаа юм байна. Заманаха мемний уралдаа явж байгаа гэдгийг бол бүгд мэдж байгаа бах. Яг одоо юм дээр 40 мем илгээгдсэн байна. Гоё мем хийгээд iPad-ний эзэн болоорой. Анхаарлын тэмдэг giveaway гэдэг комментэн дээр бичих юм бол Telegram
Telegram постны линк гарч ирэн тэрэн дээр дарж ороод мемөтэй илгээгээд за тэгээд гоё бэлгэнүүд олжоорой. Хамгийн том бэлэг нь iPad байгаа ш. iPad бэлгэлэх гээд байна залуус. Мeme илгээгээд iPad очоо. iPad очоорой. Энэ бол giveaway биш. Энэ бол уралдаан гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ бол giveaway гэдэг нэртэй боловч уралдаан шүү дээ guys. Гоё мем илгээгээд гоё мемийг би шалгаруулад гоё. iPad өгөх гээд байна. Энэ бол азанд бол найдалтгүй. Энэ бол авиасанд найдалт гэдэг байгаа шүү дээ guys. За аюу гарч ирэх гэж юм да. За тийсээс аюугаа эдэрж гээ нэрхчлээ. Яллаа юу. За дагуурлаар галгасан. Техник гэдэг байна. Хоёр дахь байсангүй. Рейзин трейд орж ирсэн. За аюу эзлэгдсэн. Сэтигээр тойрж болно. Аюугийн контролчсан сети эзлэх боломжтой гэсэн үг. Мэддэр гарч ирээд аюугаас дахиж гарч ирээд унгаад байгаа Iceland. 2 тоон гасан киксэн. Киксний 3 кил орж ирсэн. Киксэн бүр pop тагаас бүр түүгээд өглөө. Яг эмэрлэжин багийнхан армартагаар бонод force fire round оруулж ирсэн. Өөдөөс нь шууд rush B тоглолт орж ирж байгаа мэнчиск нэг нь даасан, хоёрын даасан, гурав дахь нь улаан, сумгүй болсон. Юу спикер бүү даригтаа ийц дөрвийг унгаас. Юу вэ? Дөрвийг аагүй гурвыг унгаас юм байна. Нэг нь Нико шүрчиж. Рейз ганцаараа нэг эсрэг тавуулдсан унсан. За яалтчгүй Никог авсан баг Никог гинэ. Анхаарлын тэмдэг дэнэт гэж үчиж шигураа. Яалтчгүй манасыг авсан баг чанга байна. Наманеси Нико опенинг фрэгүүдийг оруулж ирсэн. 4-3 4-3. Дайвидер гараад ирсэн. PR тулаад үйлийг аваад TCS-ийг унгачиж байгаа юм байна. За хүнээрээ тэнцүү болсон. Хоёр талаас нь шахаад Kicks-ийн энэчнээс хааныг тийш явах газаргүй болчихж байгаа. Сэтэрүү сажгаа яваад өгсөн гэдгийг Монеси мэдчих шиг боллоо. Зараас нь төрөд орж ирж байгаа PR. Маш гоё англиас гарч ирэх гээд байна гэсэн чинь Raze энэ баригдчихж байгаа юм байна. Мэддэр скоп догроод байгааг сонссон байгаа хаа Монеси. PR-аас араас нь гартсан. So PR-ийн байрлал одоогор мэддэг байгаад байгаа. PR. Воо өөрөө баригдчихж байгаа. Slender оронд нь бол Kicks нэг гаргаад 2 эсрэг нэг болсон. Монеси. За 2 тонн гараад ардаас нь шууд трейд орж ирж байгаа юм байна.
Яа шууд рашбид орж ирсэн. Үсрээ гараад ирсэн. Хоёрыг даасан. Magisk Sleeping Dread орж ирж байгаа. Томаатын төгөөг гараад ирсэн Никоны юм гачиж байгаа юм байна. За бомб гэдэг юм дээр тавьж амжиг 2-4 болцсон байгаад байгаа. Зайслэнд гарч ирсэн Нико 2 тонн гагаад бомбд марчиж байгаа. Сүүлийн тоглогч Рейз ганцаар ээжээ. Бигийн хаан байшин дотор ганцаар үлдчихэж байгаа юм байна. Бомб нь бол бигийн сайтн дотор онцсон байгаа. Зааж гараа. За 6-0 ярьцад болсон. За 5-3 болцсон байгаа. Opening frag-уудыг бол Gamer Legend-д дараалаад ирсэн байгаа даа. Melbourne Telegram дээр channel зохион байгуулагдж байгаа giveaway уралдаанд мемний уралдаанд оролцоод байгаарай залуусаа. Илүү ололоо олох хэрэгтэй байна. Илүү олон мемийг л олон мем дундаас iPad-ний зэг шалгаруулчмаар байна. Энэ бол маш чухал асуудал байгаа учраас идэвхтэй оролцоод өгөөрэй guys. Заажир бомба тавьсан. Үлдсэн 3 тоглогч бол сейвлэх тийшээ хандж байгаа. Бэдэр гамбилсан байсан. Араа ороод бомба тавьчихж байгаа. Тэр комент дээр анхаарал тэмдэмтэй giveaway гэж үчээд тэгээд линкэн дээр дарж ороод комент хэсэг дээр нь мемүүдээ үлдээгээд олон бэлэг нийцэн балаарай. За 412 лайк та манайхаа лайк дараад өгье. Ямар ч гэсэн Gamer Legend багийнхны анхны раунд амжилттай болсон. Gamer Legend first round. За попдог дээр ороод ирсэн киксэн ямар уртаа байна. Дахиад бүр дайрцсан. За зүрхлээ трейдинг нь оролцож байгаа. Пауз нь. За нийт орж ирээ 42-т ойлгосон Никог. Заманес идэр орондод мэд дээр рейсийг бариад авчиж байгаа юм байна.
За 5 раунд зөрүүтэй нэг хүний даваатай. Поптогор орж ирээд Бэгийн бол баталгаад эзэлсэн байгаа. Балконсийнхан. За тэгтээ Никогийн хувьд бол буцаад татж байгаа. Татгаас өмнөгөөс унагаараа таваад өгсөн. Унгаа ах үедээ гэсэн унгаасан. Никог бараад авсан. 3-3 хүний ярьсаа тэнцүү болсон. Долоохоос гарч ирээ буудал нүгсэн. Буудалтай халаад байгаа. Молын дээр шатаад улаалсан байгаа тийсээс. Цосмокор зурж гарахыг хардсан байгаа EWB-гээр. Слэнд харуулж байгаа бомба тавьчихж байгаа байна. Зогоороод ирсэн ардаас нь Majestic орж ирээд онцож байгаа. Дээрээс нь бодоод тэнцээ PR гүцгээд тоглолтын тооны харьцааг 6-2 харьцаатай болсон. Цонхоор харжилтээс дам гэдэг хэсгэр мим хийж өгнө. Болно шүү дээ. Болно шүү дээ. Намайг ууралж байгааг л олон хүн харах байх та тэр нэр. Хэд өх. Янч this is Nico лидерийн эхний гэлээгээд Raise PR2 3-3 болгох. 3-2 ялгаад энэ давгаар гарч ирээ биг эзэлж байгаа юм байна. Дагаар дээрс буудалд нийж амжиг TS 2 тоон гачиж байгаа. PR зүрүүлээд Smoker зүрэл орцсон. Connector дээр 500 орж ирээд нэг унагаагаад авч байгаа. Хоёр эсрэг нэг цараад ороод ирсэн баригдсан. Сүүлийн дагалж хаанаа мэдээлэл байгаа. Бомб нь Агис хитэн дээр байгаа юм байна. Бомбагийн сайтан дээр гараад ирсэн. Woo! 1v2 clutch тоглолтыг оруулж ирж байгаа юм аа. Манай браа гоё тайлбарлалтаа гинэ. Өөр зүйл жоохон анхаарал сахараад байгаа болохоор тэгээд энэ л дээрээс. Манай гоё giveaway-д оролцоод гоё мем дэлгэгээд байгаа юм бол надаас үзэгчдтэй энийг яг сайн тараагаад өгөрөө гэсэн хүсэлтүүд орж ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр манайхан giveaway-д гоё оролцоод өгөрөө. Гоё мем дэлгээгээрээ. Ямар ч мем байсан бол CS-тэй холбоотой. Анхаарлын дэнд giveaway гэж үчээд линкэн дээр дарж ороод комментэн дээр гоё мемо дэлгээгээл iPad-ний эзэн байдаг шүү дээ. Тэгээ бүр дахиад олон бэлэг байгаа. Цаана дахиад 10 бэлэг байгаа. $20 скин байгаа. Мемнийхаа эзэнг болохоор энэ тэмцээн дууссаны дараа 28-29-нд лайв хийж байгаад үзэгчтэйгээ хамт үзэж байгаад тодруулна гэсэн үг. Сяпиад Киксаны гонгагаад ороод ирсэн ихний гээл аяагаар дайрцсан байгаа TS Никонч баригдлаа харагдсан. Тосмокр бозраад амжилттай унгааж байгаа. Өөрөө улаацсан байгаа. Нээдэнд яваад гэж байгаа юм байна. Агийн сэтэр тоглолт ороод ирсэн байгаа. За манайд мэдэр орж ирж байгаа тоглогч TS хэмжээ одоо л орж ирж байгаа юм байна.
Саныг мөн гасан. Жаартлаас нь төрөөр гараад ирсэн Монесиг ингээл орж ирсэн. Сая дотор 2 тоглож байгаа даа. Connector-оор тулаад нэг эсрэг нэг Magisk versus Raids. Magisk харж байгаа дунд гачиж байгаа юм байна. ZT-ээр ганцаар нэг эсрэг 3 үлдсэн. Дахиад гараад ирсэн Magisk хоёулын нэг гачиж байгаа юм байна. Тоглолтын доо ярьсан юм хөө. 8-2 ярьцтай болов уу да. Ini юуны дек юм бол. Харагддаг бай. Энэ юуны дек юм бэ? Смокер ботод байгаа. Флаштад гарч байгаа юм байна үр дээрээ. PR. Айбитер контакт үсгээ бацаа татаад явцсан. Патроонд бол бигийн тоглолт оруулж ирэх гээд байгаа. Бигийн хамгаалтан дээр Magisk Батараа байгаад байгаа. Magisk бигийн хамгаалтан дээр бол өнөөдөр сайн байна. Нээд орж ирээд 44 дэ алгаа хийсэн Слендийг. Таймингийг бол маш гоё тааруулж чадлаа. За бигийн сетап яваад шууд бэрг орол тоглолт хийх нь ойлгомжтой болсон. Бигийн хамгаалтан дээр гурлаа ирсэн байгаа даа. Зондбай. 1000 Raids онгаагаад орж ирж байгаа. Тодод орсон Нико бодолтой алдсан. Тэсэс дөрүүлээд хоёрыг унгаагаад рейдэлж байгаа. 2-2 хүнээрээ тэнцсэн болсон. Бомбоотойгоор тавьж амжааг байгаа. Бомба төвд энэ. Удаац хоёрын дараа эцэс тэсэс. Дөрвийг унгац. Тэсэс ямар амар бодолтой вэ? Тоглолтын нэрцэг 9-3 ярьцтай болголоо. 9-2 ярьцтай болголоо. Balkons Monesig авсан. Дээрээс нь өөрсдийнхөө хувийн тоглолтод бас үнэхээр сайжирсан байгаад байна. Гараад ирсэн Smoke руу буузаргаа Тэсэс унгачиж байгаа. Run boost гараад ирсэн байгаад байгаа ив дээр. Run boost. Айвыг утаад өгч байгаа. Айвыгаар сэтийн арах боломжтой болж байгаа юм байна. Тэнгүүт Тэсэс тэрийг нь хараад оруулахгүй гэдэг байгаа. Тэсэс хоёр талаараа тоглож байгаа юм байна. Айвыгаар 3 алгацсан. За Тэсэс энэ ч 3 тоглогч өдөөс тоо зогсоож явсан чадсангүй. Slend PR ихний гэлээдэг оролж ирж байгаа. Aloft дээр нуугдаад байгаа. Баригдаад авсан. За сүүлийн тоглогч Magisk ганцаараа нэг эсрэг 4 Моллид болчихж байгаа. Эхний хас амгүй сүүлийн раунд байгаа. За зөвчтэй эхний хас 9-3 ярьцаатайгаар Balkons багийн дэргүүлэлээр өндөрлүүлсэн. За тэгээд манайхаа мимнийхаа уралдаанд оролцоод анхаарлын тэндэг коммент дээр анхаарлаа тавьдаг giveaway гэж чичээд мимүүд хэлгээгээд гоё iPad өчөөрэй. Баярлалаа.
Бид тэр тайтлаа засч бай да гэж. За тэгээд манайхан гоё гивэд гоё оролцоод эхэлж штэ задаасаа тийм ээ. Гоё анхаарлын дэнд гивэ гэж бичээд каналын линкэн дээр дараад Telegram пост руу ороод за тэгээд тийшээ сайхан мимүдэл гэдэг байгаарай. Мимүдээ сайхан олуулаа хэлгээд байгаарай guys. Гоё олон хүний мимүдээс шалгаруулаад азтангаа тодруулмаар байна guys. Тийм учраас аль болох идэвхтэй оролцоод өгөөрэй. Баярлалаа. Thank you very much. Danke very much. Захнягсыг сурвалж цадагаар Falcons багийн дөрвөлөөр өндөрлүүлсэн тоглолт яг одоо 2 дугаар хагас эхлэхэд бэлэн болсон маань өдөрчтэй best of 3 ихний map train яг одоо явагдаж байгаа. Заашууд бигрээ урагшлаад ороод ирсэн таавс нь гарч ирсэн боловч Тэсэлсээс унгаачлаа шууд. За ZTR нэг хедшот оруулж ирсэн. Монесийн чагаас эдэр орж ирээд rotate бүрээ тулгаан хийж орж ирж байгаа. Гарч ирсэн нэг юм унгаасан Монеси. За аюудраа хоёр тоглож байгаа. Нэг нь Олаф яваад орчлоо. Гарч ирсэн хоёр тоглож мэдээлэл авсан. Бата татчихж байгаа юм байна. 3-4 хүний даваатай. Бомба тавьд амжсан. Залафас гарч ирлээ. ZTR. Тэсээс хоёр тоглож мэдээлэл авч байгаа. Зүрлээ Монес хоёр тоглож гаж байна. Кикс нэ чараас нь лай болоод байгаа. За хэрэг кил гэлэхгүй нэ. Монесийг 3 тоглож гацсан. За Ислэнд 2 кил орж ирсэн. 2 headshot. Ардаас бодолоод байгаа. Тэсэс трэдэд босчихж байгаа юм байна.
За Gamer Legend багаас Force by round ороод ирж байгаа юм уу? Тийм байна. MP9-тэй SSG-тэй гарбуутай. Force by round орж ирж байгаа юм байна. So by setting the landing on this conversion, you almost win the match right here. За мэдрүү орж ирж зэтээр эзэлчихэж байгаа юм байна. Ер нь бол 5-7-ээр ойролцоогоос тархитаж унага нэг л байгаа юм л да. Зөвхөн оршлоод ороод ирсэн нэг тархитсан, киксэн шууд унгасан. Оол нэг HP-тэй үлдээчихэж байгаа юм байна бүр. Ойрын зэнээс хасах 99 идэг тарилгаан дээр. Сэн 2 тэрэгтжиж ундаг боо. Дотроо ороод ирсэн түүхэд байгаа Kixen Nico, Magisk Nico. Тавис руу өрөөлгөс 2 богоос хэвлэхэр шийдсэн тоглолтонд найрцаа. Энэхүү 11-3 байрцаа тоолж байгаа юм байна. Зарна 3. Гэстос бол MongolZ тоглолт үзэг нэ. Энэ эрт дууслаа ч гэсэндээ MongolZ тоглолт 6 цагаас л эхэлнэ л дээ, guys. Зарна 3 болсон Gamer Legend багаас дараагийн раунд дээр эко раунд орох нь өгсөн. Бараг match point өгөхгүйгээр дахиад force болох юм болов уу эсвэл map point алдах гээд байгаа. Экор орж байгаа юм байна. Шууд яг сетэн дээр таваалаа стаклаад ороод ирсэн байгаа Gamer Legend. За сайт нэг ороод тоглож байгаагаас шууд цаашаа гүйжиж байгаа. TSS 2-ыг нь гачлаа. TSS. Шууд ороод ирсэн. 5 пиор дээр тархицсан. Kixen Monesi. Зя зэтээр ганцаар үлдсэн. Хүү пиор дээр 2 дахь тархицж байна. Энэ пиор дээр ямар гоё шидэм боо вэ те? Амар гоё шидэм боо гэдэг. За энэ map point-ийг Falcons-ийн амжилттай авч байгаа юм байна. Monesi орж ирснээс хойш Falcons бол өмнөхөр чангарсан байна ялтчих. Гэтэ одоогийн мэдрэл Vitality-г бол ялах хэмжээнд хүрч чадаагүй байгаа. За гэсэн Monesi яг хэлж дуусаагүй житэл өрөөсөл opening break оруулаад ирсэн IV дээр. Нэг нэг нагаад өгч байгаа. Зарийн ч толцсон байж магадгүй гэд нээдэр нэг шалгаад үзсэн. За биг сайтнаар биг сайтн дээр 2 тоглогч, агийн сайтн дээр 2 тоглогч гэсэн хамгаалттай байгаа даа. За поптог дээрс нэг нь харсан Magisk. Шууд смоклж байгаа юм байна. Поптог дээр заавалчгүй бэр юу явуулах гээд байгаа. Gamer Legends. За зүг баруун талаа харалцсан өөрөө урагшлаад байгаа. Баруун дэс буудалтаа алдсан, хүний алдсан TSS-ийг өнөнд дагаадж байгаа. Тулсан Monesi унгасан. Тронд нь бэрүү тоглолт ороод ирсэн. За 5-аас нэг жинийг бариад зүрүүлээд Nico-гийн дээрээ орж ирсэн. 2-3 хүний даваатаа олчиж байгаа юм байна. Бомба тавьсан. Флаш дээр царайлаад хөдлөхгүй байгаа.
Харлаж 5 раунд явдаг байнаас гинэ 13-3 харьцаатаагаар Falcons Gamer Legend багийг өөрсдийнх нь бэксэн train map дээр болгож авснаар сувралын харьцааг 1-1 харьцаатай болголоо. За тэгээд Melbourne Mongolia-гаас болон миний зүгээс та бүхэндээ зохион байгуулж байгаа мемний уралдаанд оролцоод шагналаа өжөөд олон шагналтай болоод гоё iPad өжөөд тэгээд мемүүд илгээгээд байгаа нэ guys. Одоогоор өөртөө 5 мемүүдийг нэмжлэгээсэн байх шүү. Мемүүдийг гоё олон болгоомор байна шүү guys. Анхаар тэмдэглэг giveaway гэж чичээд мемнийхээ уралдаанд оролцоорой. Энэ бол ads биш. Энэ бол avias шүү guys. Өнөөдөр гоё мем игээд iPad өжраа. За дараагийн тоглолт хэдэн цагаас эхлэхээр хараад байгаа. Дараагийн тоглолт эхлэх цаг 14 цаг 6 минутаас дараагийн тоглолт дараагийн мап эхлэх юм байна. Hi, it's Bob with Face It. The official broadcast is better than ever on Face It Watch. Yep, that's right. Switch it up with the POV series. 4 angles will choice from the main broadcast to your favourite player's view. And it's available on the Face It app and Chromecast. But wait, there's more. Keep watching, keep winning. That's how we roll. Watch IEM Katowice while having the chance to get skins and Face It kits. Look at this beauty. Change the channel and control how you watch. In light of your numerous complaints on monitoring and publishing of communications, you've been awarded this wellness check. Not only that, can I offer you a celebratory hug? Despite your success, we will continue your watch. Please refrain from any outbursts. That's mine as well, huh? Last session we spoke of creative difficulties. From other departments? They'll distract them like he was an ESL. I did try that with 3 but Started playing right then? I see. Have you considered other reasons for your previous underperformance? Perhaps looked inward. Upper management would like answers. Well, I don't know. I feel like we're playing lucky, but what? Do you have any idea or should I suggest? I'm just thinking. I don't really know. Looks like tactic. Alright, welcome to the Jason Rogan experience. As a man, obviously, who's very obsessed with what he considers his body, being that my body is a temple. I'm excited to have you here because we obviously going to talk to someone who's so good in terms of not aging. Yeah, how have you managed to stay so long as a young veteran? I mean, I think I put a lot of effort in my health and keep my face really down as it is. I can tell. Yeah. So I think a big part of it is probably my resident here in Sweden, living in Sweden, trying to stay away from the sunlight as much as possible, staying indoors, playing a lot of online tournaments. Like I don't try to go out ever. Almost. I stay inside, keep away from the sun. Keep myself
It's usually strategy too, because a lot of people try and qualify to stay in more events and go deeper in tournaments. But you're sitting there like you can lengthen your career if you just don't go deep in the fight. Yeah, I don't understand why people don't focus on this. Like, it is like the most important thing in life. Yeah, and they're putting a lot of mileage on the bike. Mileage that you obviously have to carry with you, which is great. Yeah, I think this is the most important part of it. Like, this is what defines me. Can we talk about diet a little bit? Because I'm here in Sweden, obviously, you guys have this beautiful land and known for your music. That's an important point, actually. I think I usually up on weekends after we clear all my qualifiers, I usually go out hunting with my friends. That's a big part of like keeping my body as it is. Now talk to me a little bit about the whole fish thing. You guys have this fermented fish. I imagine that has to be something to keep the skin clear. Like fish oil, you don't even take the supplement. You just get it right from the can. No, I go to the sea. Really? Yes, I fish straight from the source, you know. I eat the rock. That's beautiful. Yeah, that's perfect. Okay. So I like it. Now, I would say 20 seconds into the round, and a lot of pressure has been applied towards the Falcons right here. And another golden opportunity for Gamer Legion. Tessus comes in with a fast flank, has the FAMAS in hand, finds not only 1 kill but 2 kills. The AWP goes out of the round, and at this point we can talk about what you spoke about coming into the game, Janko. This applying of pressure and this figuring out on the fly what you want to do. It felt like Gamer Legion couldn't hold their nerve. Again, it's not looking pretty for them right here, and that's 2 golden opportunities of getting away from the T side with something to work on for the second half, but they failed at both. Just the poise from Falcons, right? Tessus doesn't pull the trigger immediately. He's able to give good information. Even the following us, this is 3 rounds in a row now. Tessus is the 4th player. They already had 3B. Here's the 4th guy on the rotate, saves their bacon by swinging out of connector first, finds 2 kills, and a great flash, understanding where the remaining 2 players are, what they're trying to plant the bomb for, you know, finishing off the round with another 4K. This sequence from him really pushed Falcons to a really strong first half. It was Nico at the start, it was Tessus at the end of the first half. I mean, you can make the case that Gamer Legion could have had 5 or 6 T rounds, but they didn't get him because they couldn't capitalize any of these rounds. And that's the difference between a team that is here to play and that is here to win the game, and a team that is just showing up and not really doing their job. And the difference, the big difference, the one that just glares at me on paper is Nico's on one team and not the other one, right? So Nico having a good time, you might could call, especially throughout the duration of this first half, almost blanking Gamer Legion, just the 3 rounds in that first half. That lets me know that at no point were you in control if you were Gamer Legion. 122 ADR as well. Yeah, that's just an awful lot of damage from Nico. Very assertive, playing with confidence. I think he feasts on games like this as well. It's a quarterfinal. He doesn't feel the same kind of pressure that Gamer Legion is feeling right now. He's also well aware that he can be the difference maker every single time. You know him well, Janko. When Nico is in this mood, when he's just feeling he's so much better than everyone he's going up against on the server, he's going to unleash himself. And if he's having one of those days, then I see no one on the side of Gamer Legion who can challenge Nico whatsoever. Yeah, he just oozed confidence on the server, right? And you could see he got the majority of his kills early on, set the tone for the rest of his team, right? And they have no reason to feel anything but confidence in this matchup. You know, Gamer Legion feel like they want to pick train. They beat them last time around, but that was off of the back of a strong CT side. Falcons only got 3 rounds on the T side, where here they didn't even have to play it after winning that pistol and the conversion because they had such a strong first half. I'm sorry, Jacob. You saw it too. I saw it too. Excellent point, but there's always a Richard somewhere out there, isn't it? Yeah, I mean, Janko's spot on though. There's not much to say about Train in all honesty. 13-3, we saw the couple of rounds where Gamer Legion could have made the game close. We saw the couple of opportunities they didn't capitalize on, and from that moment and onwards, whether Nico is having a great game or not, it didn't really matter. Had MaaRaa been needed at any point in this game, I'm sure he would have stepped up. I'm sure he could have made the difference, but there's so much... I mean, it was such a dominant performance from Falcons almost that we never really got to a point where we could ask some of those questions. What would MaaRaa have done had he been applied any pressure to? Yeah, and almost as a non-starter, you think about that T-sided start. Again, for Gamer Legion, they're going to go and start on the CT side on Nuke, but it doesn't feel like the cogs started turning for GL on that T side regardless. So maybe the CT side might give them a lift off that they're looking for? I mean, we'll have to see. Even though there was very little T side play from Falcons on Train, you could still see that they understand the way they need to play against Gamer Legion, even in the second pistol, right? Like, they go fast towards B, the bomb is there, so they show it, but
the round was always supposed to end on A, with Kixan outside of mid holding that smoke for connector, MaaRaa sneaking out, right? The over-rotation from Gamer Legion was absolutely there, right? And that's what they're going to try and do on Nuke too. They're going to try and push and pull, obviously Nico taking the space outside, applying pressure, and then just abusing the rotations from the side of Gamer Legion. I hope Gamer Legion will apply as much pace as we saw in round 9, 10, and 11. We just saw it on train as well. They were supposed to win at least a couple of those rounds, and 2 of those rounds were also Gamer Legion play extremely fast Counter-Strike, explosive towards the yard area. You can do that against Falcons, and if there's one thing Falcons have been struggling with, historically speaking, and I do know it's a different team now with MaaRaa as well, but it's whenever teams are applying pressure early on into the round. So if I'm Gamer Legion, yeah, you're losing 13-3, you're trying to be positive, you're trying to find the small highlights that, you know, tries to build a case where they could have been more competitive. I think the one thing I want to hold on to if I'm Gamer Legion, that's the pace. Because we saw a couple of rounds on train, then when you apply pace early on into the round, that's when Falcons were struggling. Then they had Tessus to close it out, they had Nico to close it out, but maybe that's going to be different on Nuke. I don't want to even ask you, Yanko. I'm not going to do it. I'm not going to do it. So I'm going to direct it to Jacob instead. Okay. Let's think about these Falcons and closing this series out right here. What are the odds? The odds are almost at 100%. Never say 100, you know, but I look towards Falcons as Yanko as well. They're a much better team. They play better Counter-Strike. They have the better individuals. They have more experience. So if you're trying to give me the challenge of making up a case for Gamer Legion, it's extremely difficult. You know, it would take something abnormal to happen. And the way I would describe it, the way I like to say it as well, it's almost up to Falcons whether they want to win or not. If they play just up to 70% or 80% of their capabilities, Gamer Legion will have to have a life game to keep this game alive, to come into Mirage. Apart from that, it's more so about Falcons than it's about Gamer Legion. And now we can hear Yanko maybe a little glazing. What do you got? I think the best way for Gamer Legion to sort of come back into this game is try to frustrate Falcons, you know, and have to do that by playing a little bit YOLO on CT side, right? Like, sure, you don't have to go completely crazy and go full 3D max on them or anything like that, but hopefully you win the pistol, you get some momentum, and then just some aggression in the mid round, right? Like pushing through a smoke, maybe doing some of those more gambly plays, taking some risk, because Falcons are definitely capable and going to be super comfortable, but just playing it slow, taking map control and ending rounds. Win the pistol, convert, and give us a game. That's the plan for Gamer Legion. Run it back in the direction it didn't run at all in the first half of that map. Well, yeah, we put our hat over the top of train. We go to Nuke now. Gamer Legion starting on that CT side. For us, we do have a quick little break so that we can get some lickies and chewies, little refreshments, if you will. Sit back and relax. We can watch Gamer Legion Falcons in a quarterfinal live from Melbourne. You're watching the Intel Extreme Masters. Oh. All right, guys, just checking in with the crowd right now down here, getting a bit of a vibe check now, gentlemen. What's your names, first of all? Give it to me. Lucas. Lucas as well. Leo. Leo, so not 3 Lucases, okay. So listen, where have you guys traveled from to be here today? All right, I'm from Newcastle, New South Wales. Yep. Adelaide, South Australia. Adelaide as well. Always so cool how everyone comes from different parts to be here for this event, right? Now, how's the vibe of the event been so far for you all? Man, amazing, pretty amazing. Amazing. Yeah, the first time in an event like this, and it's been very cool. And lastly, gentlemen, who do you think are going to win the whole thing? I would say Team Falcon. Vitality. Yeah, Vitality, probably. Thank you very much, gentlemen. Enjoy the day. Thanks, guys. Love to see it. Do you want to head back?
give me something. Give me something. Give me some aggression. Yeah. Perfect. Nice. Putain, t'as ton tour de prep là, c'est relou. Calme-toi, tout va bien. Ça va bien se passer. T'es pas comme ça normalement. At least I was locked in. What is that? Bro think he's Professor Hicks. What the fuck? Oh no, not the beans. I've made a huge fucking mistake. Let's go, Nico! Nice, Nico! Let's go! It's also worth knowing that like all of these cards are attached to a database. We kind of touched on that last time we were catching up in here. So where does that take us in terms of just overseeing your big collection? You might have 100 cards. How do you keep track of 100 cards? You would go to the App Store, you download it. Once you've registered an account, it's as simple as you take your card and for the sake of За тоглолтын дэргийн тавтай мөрөл ирэх хүмүүдэд үзэгчтэй. За Intel Extreme Masters Melbourne 2025 тэмцээний плей-оффын quarter final-ийн эхний тоглолт Falcons versus Gamer Legend багийн Best of 3-ын 2 дахь map. Nuke map маань яг одоо эхлэхэд бэлэн болсон байна үзэгчтэй. Тэгээд Nuke Falcons багийн сонгосон map-ын дээр одоо тоглолт маань явагдах гэж байна. За энэ тэмцээн маань бол нийт хэдэн баг вэ? 1 сая долларын шагналын сантай. Австралийн Melbourne одоо зохион байгуулагдаж байгаа. Азад явагдаж байгаа тэмцээн гэдэг утгаараа бол өдөр тэмцээнүүд нь явагдаж байгаа. Тийм учраас бид нарт бол цагийн хувьд бол маш том давуу талтай байгаа. За тэгээд өнөөдрийн эхний тоглолтын 2 дугаар map Nuke тонгодохгүй эхлэх гэж байна. За энэ тэмцээний 16 баг оролцсноос шилдэг 8 баг. Шилдэг 6 баг цаашаа шалгарч үлдсэн плей-оффтоо. Одоо тэрхүү 6 багийн гал гарсан сонирхолтой хадууган тоглолтуудаар бол тэмцээн манаар цааш үргэлжлээд явагдаж байна. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 яг одоо тоглолтоо үргэлжилсэн. Let's begin Nuke. За тэр орлоос Falcons багийн давтаанд тоглох бол City талаас Gamer Legend багийн хамгаалтанд. За Gamer Legend чинь Na'Vi-г хожигдсон байгаа. Эвгүй баг байгаа да уулна. Na'Vi-г 2-1 ярьцлаагаар хожигдсон. Хожоод плей-офф орхийг амжилттай авч чадсан. За тэр онд бол Raids Аусэн PR 3 1-1 гэлээгээд 3 эсрэг. За 5 4 эсрэг 1 болох 3 эсрэг 1 болгочихж байгаа байна. Сүүлийн тоглогч Kicks нь ганцаар үлдсэн. Kicks нь тархтад явах уу яг уу? Тархталт байна уу?
Гол Navi Falcons-ийн quarter final-ын тоглолтыг үзсэн бол гоё байсан тий. За тэгэхээр яг хөө чадж байгаа юм дарга байхгүй. Эргэж хараа ZT-ээр онгоогоо тоглолтын нэрцэг 1-1 харьцаад байгаа Gamer Legend багийнхан анхны раунд амжилттай авч байна. Gamer Legend Champion 8-тай M4 хүмүүс гараад ирсэн байгаа даа. За нөгөө талаас Falcons бол full eco round гар бууга томролцсон юм ба да. Нэг дигэл гаргаад ирсэн баг чинь. Monesi ганцаараа нэг дигэлтэй байгаа юм байна. Захны дин камжилттай TSS-ийг ZT Raise-ийн 2 гээд орж Raise 3-ыг нь гагаад олчж байгаа. Тоглолтын нэрцээ 3-2-0 ярцтай олчж байгаа. За дараагийн раунд Falcons багийнхны full buy раунд орж ирнэ. Falcons full buy. За бонод явдах юм бол Лака над гарч ирсэн. Нэг Галилтай гарч ирж байгаа юм байна. 4 Ака нэг Галил. Азаралгыг шууд хаглаад смоклоод одж байгаа юм байна. За дабл нейд. Сайт руу явуулсан. Төвсрөөд ороод ирсэн. Magic Monesi юунгага ZT-аар чи азар дээрээ нэг гил хийж байгаа юм байна. Ороод орсон 3D нээсэн Monesi 4-2 Stand versus Island болон Grace 2 шараар урагшиж байгаа баригдсан. Йоо, Monesi хараал шууд ирэх. Хараал тэрх. Ерөөсөө энэ хүний реакшн ямар амар юм бэ? Төсөөд нь гарч Island ч буугаас эвлэх гээд рамп дээр үлдсэн байгаа. Дараагийн раунд дээр энэ бокс эвлж чадах юм бол Gamer Legend багаас бол асуудалгүй бүл бай раунд орж ирэх байгаа. За MongolZ тоглолтыг асууж байгаа хүмүүст хэлэхэд бол өнөөдөр 6 цагаас энэ тоглолтын дараа манай MongolZ багийнхан маань Team Liquid-ийн эсрэг Best of 3 semi final-ын төлөө өрсөлдөнө. Semi final. За флаштад ороод ирсэн хаанагааг нь мэдчихэж байгаа юм байна. Заажуулаас Monesi smoke руу бодоод гачиж байгаа. Тоглолтын нэрцээ 2-1 бөөгийн сэвлүүлсэн мө. Гэхдээ асуудалгүй full buy round бол ороод ирнэ. Gamer Legend багаас. Өмнөх раунд дээр байсан force fight-ага явж байгаа Gamer Legend одоо бол buy round хийх боломжтой. За buy round sniper-тэй MP9-тэй M4-тэй тоглолт гарч ирж чинь мөр sniper гараад ирсэн байна Island-ээс. За Reason чинь нийтэнд оногдож 60-т олчж байгаа гэж чинь. Sniper баг урагшлаад байгаа MP9-тайгаа. Яг үнэн нарийн нарцсан байгаа юм байна. За шууд stab гэдэг яваад орцсон. Flash-тэй Агисэдэг бол маш хурдтайгаар орж ирээд эзэлсэн. Flash дээр амар тоглолт оруулж ирсэн. Тэр чигээр MP9-тай урагшлж байгаа баригдсан Nico зүгээр хард сууж байгаа л хэд спрей явуулахад унж байна. 4-5. За үлзэн дөрөнд тоглогч буугаа сэвлэхэр шийдсэн. Агисэдэг ямар амар гиндүүлсэн тоглолт ороод ирвэ. 2-2 тоглолтын нэрцэг бол тэмцүүлээд авж байгаа асуудалгүй. Асуудалгүй тэмцүүлж байна. Monesi. Дараагийн раунд дээр 4 сэвэлсэн бодогаал цаашаа тоглолт үргэлжлүүлэх нь Gamer Legend. Энэ бол мөнгөө таатгалагдвал бол маш том ашигтай гэсэн үг. Үхүти ZT-аар чи зогтохгүй юу хийж байгаа юм бэ? Хайрын M4.
За 3 сэвэлсэн мөн дээр эко раунд 2 USP-тэй. За молид чод хагалчаад явчлаа. Дөрөвд шууд гарцсан. 5-аас нэгээрээ барьж чадахгүй. Чадсан мажиск барьчихж байгаа юм байна. 5-аас нь бол маш гоё гарч ирсэн шифтлээд. Зарид жоохон эрт спрейдчлээ. Гуруулаа алхаад явбал шууд секрет рүү яваад орчиж байгаа юм байна. Falcons-ийн тактик бол үнэхээр ажиллаад байна. Болж бүтээд байгаа. Хамгийн амар нь. За маш нягхуур тоглолтыг үзүүлж байгаа. Falcons-ийн гуруулаа хамт яваад байгаа. Шууд opening frag-ыг алчихгүйгээр л ер нь бол secret-ийг батаараа эзэлж байгаа. За энэ юу вэ? Зөрөөд явлаа. Харцсан. Magic гэдэг авч байгаа юм байна. Lurk-ийг бол батаараа хамгаалаад байгаа. Тэр нь бол big-ийн тоглолт орцсон байгаа. За нэгт дээр оруулаад момбо тавьчихж байгаа юм байна. Үлдсэн 3 тоглогч дахиад боонуудаа сейвлэх үү? Тийм байна. Дахиад боогоо сейвлчихж байгаа юм байна. Аггүй юу? Яах гээд байна эднэр? Сэтэрэг юу явж сейвлэх гэж байгаа юм байна. Цаан T spawn дээр Magic үлээгээд байгаа. Тэгэхээр ер нь exit break хийх гээд барих гээд байгаа юм байна. Боонуудыг. Боонуудыг нураах гээд байна. Хуураад амжилттай. За зэтэрэг барьж яваад унгасан. За Falcons-ийн буу алдаад байгаа ч гэсэндээ ер нь бол асуудалгүй раундууд аваад байгаа гэдэг нь бол маш том даваа талтай байгаа. За одоо л full buy раунд орж ирнэ Gamer Legend. За 3-2-оор дараас 3 раундыг за тэр бомбоор явуулчлаа да. Бомба ядаж ойртуулаад тавьдаг л. За би юугаа мэдхэвтэй тийм ээ. Хүмүүс мэдж байгаа хөө өөрт. За нийт оруулж ирээ дабл нийтэн дээрээс 5-1 чи 11 HP-тэй болгоод авлаа. Өдөр хөл харагдаад байгаа. За Magic гэж ялэдийн шарыг эзлээд ороод ирсэн байгаад байдаг. За Mones идэр оронд бол Ramper орж ирээд PR-ыг шууд унгаачлаа. Magic тодгаарсан, унгаасан. Дахиад гараад ирсэн. Trade-ийг наруулаад ирж байгаа ZTR. 3-4 хүний даваатаа Mind эзэлсэн. Тоошоо тоглолт оруулах боломжтой байгаа. Гэхдээ ямар ч хэсэн тал тийшээ хардсан тоглолт хийж байгаа. Удаан тоглолт. Slowly but surely гэж байгаа. Slowly but surely. За доор орж ирээд Raid энэ контактлаад зүрүүлж молидоод бомб орж ирээд тавьчихсан. За DTR орж ирээд өөдөөс бодоод унгаачихж байгаа юм байна. Шууд салгаас удсан. Тэгсэн болчихж байгаа. Smoke руу бодоод барид авсан. За бацаа татчихж байгаа. 2 богоо сейвлээ гэж байгаа байна. За Gamer Legend бүр сейвлсээр хөтөл таарлаа. За манайхан комментэн дээр анхаарлын дэвэнд giveaway гэж бичээд линкэн дээр дарж ороод мим мөдөлгээ гэдэг байгаа guys. Мим хэлгээгээрээ. Зүгээр жигэд iPad-тэй болгоно шүү дээ guys. Ганц гоё мимийг л iPad-тэй болгоно. Одоогийн метр явуулсан мимүүдийг хараад тахаар ер нь бол яг гоё мим явуулчвал бол ялахаар байна да. Яг амар гоё chassis мим явуулж байгаа хүмүүс бол харагдахгүй л шүү guys. Яг гоё хошин мэдрэмж ажиллаулаа тийм ээ. MongolZ-ны гоё хоолой молоо гэх юм уу тиймэрхүү фаны моментууд байдаг штэ тэмцээний дондор.
Тиймэрхүү юмнуудыг тасалж авч маач юм эсвэл миний ярьж байгаа хөгийн юмнуудыг тасалж аваад гой тэрийг мем болгочих болно шүү дээ guys те. Иймэрхүү юм дээр гой татгаагаа ажиллаад байгаа iPad-ний эзэн болоорой. Анхаарлын тэмдэг giveaway гэж үжиж шүү. Ганц giveaway гэж үжихгүй. Олон танарт ялах боломж амар биш шүү guys. Одоогор нэг амар час хийсэн мем байхгүй байгаа шүү. За 4-2 ярьцтай 2хан раунд зэрэгтэй тоглолт үргэлжилж байгаа ямар ч байсан. Дахиад баяр раунд ороод ирж байгаа. Энэ удаад рампиг болол EWP-гээр хамгаалж байгаа юм байна. MaaRaa дээр нэг гадарлаг болоо. MaaRaa Таталаад орсон. CTR Никог нэгаад opening гэж байгаа. Secret-ийг хараад байгаа. Гараад ирсэн унгаасан. Полисрийг тав opening хөрбрайг бол гэмэрлэгчийн талаас орж ирж байгаа юм байна. Гэмэрлэгч гараад ирсэн апта буудалтай алдсан Sland. За гадуур энэ киксэн. Гарч ирээ даруулсан. 5-2 2 тоглогч майнд дээр байгаа. Бомбын барьчихж байгаа юм байна шүү дээ. Бомбын барьад татчихж байгаа юм байна. Тэр чигээр майндын хаян готой. Тагаад ирсэн томьёод нэрээс буудаад байгаа. MaaRaa 12 HP-тэй. Дахиад богоод ирсэн шууд гүйцэлсэн. ZTR араас нь орж ирд дуусчихж байгаа. 4-3 версэд болсон ямар ч байсан 1 раунд зөрөвтэй. Амжилттай раунд аваад эхэлсэн. Замнаа лайк дараад subscribe дараад үзэрэй залуусаа. Лайк, subscribe бити мартаарай. Дараа нь MongolZ тоглох гинэ. Дараа нь MongolZ тоглоно. MongolZ Liquid эсрэг тоглоно. MongolZ Liquid. Манайхан лайк, subscribe байгаад дараад үзээрэй. За нөхдөр нэг гой үзээ гаргаад өгмөр нэг Gamer Legend. Үзээ гаргаад тоглолтыг болом сонирхолтой болгоод өгмөр байна. Хасагдах юм уу гинэ? Play-off тоглолт шууд хасагдсан шүү дээ өөрөө. Play-off-ын тоглолт явж байгаа. Яа! Ёо! Нико! Буудалаад улаацсан байсан. Тэр чигээр унаад өгчлээ. Тамаалын дээр шатаад гараад ирсэн шууд хэрэгцсэн. TSS-ийг 4-3 хайлтын доош Magic яваад орцсон байгаа. Magic-ийг орцсон одоо гэмээр мэдээгүй байгаа юм биш үү Sland. Sland мэдээгүй жидэг үсттэй борой. Араас нь гарч ирээд жинхэнэ тэрэг талгаа хаг авах нэ. Magic рамп ганцаараа эзэлчихэж байгаа. За рамп эзлээ доош тоглолт оруулчихж байна. Винтер яваад орцсон гэж төсөөлөөгүй юм байна. Нэгийг унгагаад. За шууд дабл дорлог үүссэн. Дабл дорыг молож байгаа бомбо тавьчихж байгаа. Бөөдөөс нээд саваад байна. Флаштад нээдлээд дабл дороор орж ирээд байлтаад байгаа. Тулсан MaaRaa Magic унгагаад авсан. Рейз ганцаараа нэг эсрэг 3 бэлдэж байгаа юм байна. Raids. Забогоос эвлэгэж хийсэн тоглолт 5-3 версэд болж байгаа. Magic-ийн амар тоглолт орж ирлээ. Шонс нэг мэдээгүй. Дээрээс нэгтэйг онгоолгоод яаж гараад ирсэн бахаа тэр. MaaRaa бариад авч байгаа юм байна. Сэвэлж яхад нь. MongolZ хожвол Vita үзье гинэ. MongolZ хожвол Vitaтай гинэ.
За 5-3 2 раунд зөрөөтэй тоглолт үргэлжилж байгаа. Засмаг нийлээд харсан байгаагүй. За одоо том руу жүжиг явж байгаа. Флаштад молидод том дээр ягаад Исландын ч шууд оортлоо бол батамгалж байгаа юм байна. Ганцаараа. Гараад юу Нико. Зантаар спик хийчлээ. Йоо за Исланд бүрөөстэй. Мотоо өнөр сагсаа. Гараад ирсэн дахиад Монесын чи PR-ыг гагаад байгаа. Багт бүр 2 carry байгаад байна. Йоо Magisk. Хоёрыг бүрээд авсан. Сүүдийн тоглогч. Рейз ганцаараа үлдчихэж байгаа юм байна. Йоо ямар бодолтой юм бэ? Нико Монесын 2 нийлчихээрээ. Нико Монесын 2 нийлэхээр ийм л юм болох гэсэн юм да нэрээ. Йоо. Ярээзэн ч Монесыг барьд авсан. Бууг наваас эвэлж байгаа. Тоглолтын нэртэй 6-3 болсон. Өнөөдөр битат үзэх юм байна. Үгүй ээ, ликвидыг очих юм бол Vitality-г эсрэг тоглоно. Эхлээд хамгийн ихний учир байгаа бол манай Монгол цагаан ликвид эсрэг тоглоно. Liquid. Загадорээс 2 смок хийж жагаад гадагшаага дахиад секрет тоглож байгаа юм байна. За ингээд бүх смок ашиглалчлаа Falcons. Одоо смокгүй яана. Зараш тоглолтын нараад байгаа Magisk-ийн ч баг ариг бол батаачж байгаа. Magisk өнөдөр эвлэгүй байна. Magisk өнөдөр сайжирчиж. Ялцгүй плей-офф тоглолтын дээр бол өөрийгөө нэлийн цэгэнж байгаа хаа. Би юу нэг яагаад вэ? Яавал гоё бодгоо, яавал сайн бодгоо гэд. Ер нь бол фланкин дээр айгүй гоё тоглолт хийгээд байгаа. За 5000 татсан гараад байгаа. 5000 гараад ирсэн. Нэг дарсан. Max 7-нэр. За хазар дээр буутаа алдчихж байгаа юм байна Рейз. Winter гарч ирнэ гэсэн мэдээлэл байгаа. Тэсэс чи өөрөн дээрээс сэвэрлээд өгсөн. Хангийн сэтэр тоглолт ороод ирсэн. За энэ ч ер нь бол орж ирэхэд маш хэцүү нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Нийтээр 74-т олгочихж байгаа юм байна. Зас Тэсэс өөрөн дээрээс ZT-г унгаад авч байна. Дахиад гарсан. Зүрх Исландийн трейд орж ирж байгаа. За 5-0 хийж байгаагаар өөрөн дээрээс байлтна гэсэн чинь баахгүй Monesi 2-ын дэрэгтэй ичж байгаа. Тоглолтын нэрцээ 8-3. За tactical time out gamer legend багаас орж ирсэн. 6-3 байсан уу? 7-3 юм байна. За раунд ярьцэг бол багаар бол холдуулаад байгаа Falcons-ийнхон. Холдуулаад л байна. 4 раунд зөрүүтэй болчлоо.
Зайлал талаас фул пайр раунд орж ирсэн байгаа. Би нэг ингэж үзснэ. Нэг гэж жоохон содолж байгаа. Тэнгүүтээ. За ингүүл яаж ийн guys. Хэр сонсогдож байна. За гадуур дээр цэгрээ зэн чи ихний гэлэг авч байгаа. Зүрлээ смокер бооцсон Tesla трейдинг нь оруулж ирж байна. За 4-4 хүний хэсэг тэнцсэн болцсон байгаа даа. За гадуур шууд смокгүй шууд алхчихж байгаа юм байна. Тэр хооронд бол Агийн сетап хийж байгаа гэдэг. Тэр жүжиж байгаа. Тэр жүжиг явж байгаа шүү. Секрет рүү бүр смок 3 дайраад орцсон бөрөө. Ямар гоё utility-ний ашигтай дайралтад авчих бөрөө. Utility-гийн гамнаад бүр амар тоглолт оруулаад ирлээ доошоо. Тэсээс орж ирээд смоклаад бомба тавина. Смок руу бодсон нэгийг моносыг оноод 50-тай болгочихж байгаа. Хөөдгөө надад дуулаад мажиск трейлер хийж байгаа юм байна. За 8-тай болцсон байгаа даа Слен араас гарч ирээд Тэсэс бодоод идэг. Буудалтай алдуулж байгаа дунгачиж байгаа. Дараасаа бодсон мажис TJ Kicks мэрэгчж байгаа юм байна. 3-2. Бог нь аваач ус эвд нэгнэ. За зөв нь ямар ч ялгаагүй байгаа юм байна дөө. Noise cancellation асаач нөө гэж. Зя. Танайд орж ирээд Kicks зитээр гүн гажгаас сайж шууд Mind дээр Nico шууд хэрэгцсэн. PR-ыг. За дабл нормалыг зөөдөөс шууд радио нөмөр зөрөөд гарсан. Нэгэн дээр унгачиж байгаа зөрөөдөө Kicks-ний дээрээд 2-9-3 сүүлийн раунд байгаа. 9-3-8-4 гэдэг л одоо харагдан да. Гараад ирсэн Слен унгаас 2 тоглож улаан байгаа. Смокер гарах гээд байна уу яах гээд байна. Гараад ирсэн нэг нь унгаас хооюул ингэ наачж байгаа Kicks. 9-3 ярьцаад байгаа ихний ягсыг өндөрлөж байгаа юм байна. Замнах мэлбэтээс зөвхөн байгуулж байгаа мемний уралдаанд амжилттай оролцоод iPad нийцэн болоороо анхаарлын тэмдэг giveaway гэж бичээд линкэн дээр дарж ороод комментэн дээр мемүүд ээлгээд байгаарай guys.
2 дугаар хагас дэргийн давтан мөрөл үзэгчтэй. За тэр ордлаас шууд дайралт орж ирсэн Gamer Legend талаас. Сайт дотроос MaaRaa 2-ыг гаргасан, зүрхлээ 5-сан трейдлсэн. 3-3 хүний ярьцад тэнцүү, Томиг илсээд Момбо тавьсан шууд. Таслент шот. Винт налаад өгсөн. Тавтаад. Винтер шууд үсэрж гарч ирэх гэдэг Нико. Ой, this side смокны цаанд толгой харсангүй. Кикс нь гачиж байгаа зүрлээд. Доороос нь дуалистаар буудаад байгаа. Татад орсон Нико. Харагдуулсан Кикс нь нэг эсрэг нэг хитгүү амжихгүй байна. Тоглолтын дор нарцсан. 9-4 версэд болж байгаа pistol round-ыг Gamer Legend талаас амжилттай авч байгаа юм байна. Gamer Legend Ягатор MaaRaa-гийн контакт үзгээд хэлсэн Force by round оруулж ирж байгаа. Force by round. Аныгийг онцсон. За диглэр нэлийн болоолгоод өгсөн Secret руу олоод ороод ирж байгаа. За Secret арах гэж нэлээд юм болчих орж ирлээ. Дээрээс нь Vent орж ирээд Magic Kitchen-ээс 5-7-тэй тулцсан байгаа даа. Улаан хүмүүс толгоон дээр нэг оноод явахд л болох гэдэг. Тагараа дээрс нэг оноогаас зүрхлээд Нико гарч ирээ 3-ыг гачиж байгаа юм байна. За PR ороод ирсэн 3 эсрэг нэг бомбон secret дээр баригдсан байгаа даа. Араас нь гарч ирээ MaaRaa оноогоо тусгацсан. За энэ бүр амар force round орж ирсэн 13 верцэд 14 верцэд болгож байгаа. Яа, force by round зөрүүлж орж ирээд Falcons-ийн раунд авч чинь. Falcons. Самдхан 1000 лайк өргөх төлөө урагшаа залуусаа 700 лайктай байна. 1000 лайк тунгахгүй хүрэх гэж шүү guys. Лайк дараа subscribe дараа үзээрэй. Like and subscribe. Desperation. За зөвлөд Gamer Legend багаас армартай гарбонууд нэг гэлэлтэй. Force by round орж ирэхээс арга байхгүй. Ягаад гэвэл дараагийн раунд дээр Laspon-оос авахгүй учраас шууд Force-лохоос өөр сонголтгүй гараад ирсэн. MaaRaa-ийн контактуудыг аваад байгаа. MaaRaa Kicks нэг дээр нь унгацсан. 2-ыг унгаачлаа MaaRaa. MaaRaa-ийн SSG бүр алдаатай модалтай юм аа нэрэ. 2-ыг зүгээрээс асуудалгүй ташаа ичж чинь. За нэг мэд хэдэл 5 эсрэг 3 болцсон байж байгаа юм да. За Майнтер нэг бариад авсан. Тэсэс дахиад 2 дахь барьж байгаа. Сүүлийн тоглогч. T-spawn дээр үлдсэн. Рейз ганцаар үлдчихэж байгаа. Яа, Нави яаж барсан юм болоо Gamer Legend. Нави хитрхи муу тоглолчтой. Гэнэ. Нави муу тоглоод уу эсвэл Gamer Legend хитрхи сайн тоглолцсноо яг тэр өдрөө. Тайцсан тоглолт Gamer Legend дэр нь бол нэлээд муугар нөлөөлөд байна уу? Pressure өгöd байна уу юу? Нави биш Phase штэ гинэ. Өчигдөр Навитай тоглосон штэ Gamer Legend. Phaseтэй ч тоглосон. Phase-ийг ч гэсэн өжсөн штэ нэрэ.
Хамгийн сүүлийн тоглолтын дээр Навитай тоглосон юм уу? За тэр дээрээс барих гээд байна. Өөрөө өсөрж байгаа баригдчихж байгаа юм байна гэсэн. Liquidтэй л гэсэн солиороо дээ. Бодлоо ярих муухан шүү нэ. Хин би бодлоо ярьсан юм уу? Би бодлоо ярьсан юм уу? Би хаана бодлоо ярьсан би? Би хаана бодлоо ярьчв? Ямар юуг бодлоо ярьчв би? Liquid Navi тоглосон юм уу үсттэй ёо. What the fuck? Юу яриад байгаа юм бэ? No. Та нар ч бүр хойлоо бод болгоо ичлээ. Бэл. Тасмок руу бодоод азард нэгтлээд байгаа. Азард ороод ирсэн. Киксэн. Хоёрыг нь гасан. Киксэн. Нико дээрс нэг гэлэг нэгээд явж байгаа. Усраад гэсэн. Ёо, кикс нууртай. Кикс нууртай гэж юу? Наби геймер леженд л хосуулсан санагдаад байгаа юм да. Үнэн бистэй guys. Фейзтэй тоглолтоо тоглосон. Геймер леженд ихэнх тоглолтын дээр фейзтэй тоглолоо. Дараа нь Навитай тоглоо үсттэй. Би буруу санаад байгаа юм ёо. Аугүй мүү юу болоод байгаа юм бэ guys? Тийм байдаг наацсан Liquidтэй тоглосон юм биш үү? Би буруу санацсан юм байна. За миний буруу юм байна. Liquidтэй тоглосон байсан юм байна. Gamer Legend Page-тэй тоглож. Liquid Navi-г усаад гараад ирсэн юм биш үү? За шууд Secret руу хурдтай тоглоод ирсэн. Smoke руу буудсан чи үгүй. Thesis PR-ыг зүрчж байгаа юм уу? Дахиад буудсан. Динклээд авчиж байгаа. Thesis. Хоёр талаараа мол идчихэж байгаа. Тийм байна. Та нарын зөв юм биш. Та нарын зөв байсан юм байна. За миний буруу. Sorry. I'm so sorry. Би Gamer Legend тоглосон гэж бодсон. Тэр яаж бодгоор гэж бодсон юм бол. Загараад ирсэн Нико нэг үн гасан. Match point-ыг авсан байгаа даа. 4-ийн эсрэг 2 болцсон. За энэ чи жигдрэлт орж ирж байгаа шиг байна да. Жигдрэлт явж байгаа шиг байна да. Салгаа дуусчлаа. 13-4 ярьцаад байгаа. Falcons Gamer Legend багийг болгож явснаар сувралын харьцааг 2-0 ярьцаад байгаа. Semi final-ын хэрэгтэй болж байгаа юм байна. Falcons маргааш. MongolZ эсрэг best of 3 финалийн төлөө өрсөлдөх юм байна. Зөргөлчдүүдэд бид бүхэн 6 цагаас Team Liquid болон MongolZ багийн best of 3 тоглолтыг хүлээн авч үзэх нэ. Team Liquid versus MongolZ гэсэн тоглолтоо тонгоцгүй хүлээн аваад үзцгээе. Тоглолтод яг цагтаа эхэлнэ. 6 цагаас гэсэн хуваарьтай байгаа. 6 цагаас эхэлнэ. Well, there you go. What a great game already. Seeing Falcons absolutely explode out of the gates. I had to grab Kixan because, mate, obviously, Gamer Legion, they didn't really seem like they had a chance in that one, right? So I suppose for you, what was the game plan coming into this one for the boys? Well, we didn't have too much time. За тэгээ анхаалын дэмдэг giveaway гэж чичээд мемнүүд хэлгээгээд мемнүүд хуралдаанд оролцоорой guys. Өөрийгөө iPad шүү. Apple албис нэрхтээ. Think too much about the arena and the crowd. We just tried to take it in a positive way, and I think it helped us a lot.
Well, clearly the arena really loves you guys so far. We could definitely see that. But I guess for me, the obvious question is the addition of MaaRaa, right? You know, how has he integrated into the team so far? It looked like it's gone very quickly. Yeah, I think he's adapting really well to the team. He's bringing a lot of things to the team. He has good communication. He's bringing a lot of initiative. He's helping in the mid-round. So far I can just say positive things about him. Fantastic, mate. Now, MaaRaa next. Are you guys prepared for that one? Yeah, I hope so. I think we played them, like in the last few months, we played them a few times. We kind of know how they play, so I'm hoping for a good game. Awesome. Well, I'll let you guys go celebrate, because I think I've actually got Tessus up over on the desk later. So GG, mate, and all the best. Thank you. Thank you. All righty. Going to send back over to the desk. We need to hear from Tessus. Can you compare yourself, what it's like now for yourself as an individual compared to, let's say, the heroic times, but also where you were really good? You know, what's the difference there? How much do you feel like you've evolved as a player? I think just the self-belief, the confidence I have in myself and relying on my own opinions and just going out there and giving it my all, no matter what. And I think that's the biggest difference. And also being able to be comfortable in any certain environment. I don't feel the pressure that much compared to younger days, so that's the difference. Speaking of this game, Tessus, there was no real pressure applied to you guys. It felt like you were winning from the get-go. A couple of rounds on train where you saved your team, made sure that the game never got close. Were you surprised that Gamer Legion weren't able to put up a better fight against you guys today? Last time in the quarterfinals, we also, as I remember, beat them quite comfortably, but they really smashed us in the group stage previous tournament. So yeah, we were maybe looking forward to a close game where they would actually pressure us. But I think we had a good game plan and good read on them, and you could feel that they had a game plan and kind of disrupted it and read it in the server. So. Yeah. Speaking of pressure, right? You're now playing in Falcons. You got your Nico next to you, you got your MaaRaa next to you, you got Sonic behind you. There's a lot of expectations attached to you guys, and you yourself as a player as well must feel that pressure. Is it easy for you to still maintain your level and thrive in that environment, or is it something you find difficult? It was difficult in the beginning. Also, when MaaRaa kind of entered, it's kind of lifting something off my shoulders a little bit, and I can feel that there's a little bit difference. And also, Falcons is a team that really just wants to win trophies after trophies, and you can feel that they have very high expectations compared to my previous team, where you kind of would get a little bit longer leash to perform and have a lot more time. And the pressure is on, and to be honest, it's something new for me, and I like it. How do you feel about where you guys stand right now? Because obviously you won Bucharest, played really well, but then MaaRaa comes in. It's going to take time. No matter how good he is or familiar with Nico, it's going to take time for him to get adjusted. But then you go and have a really close game against Vitality, where it almost felt like you guys lost it more than they wanted. So how do you feel about where you're at now in the scene, or your chances to potentially cause an upset here in Melbourne? Yeah. As you say, it's kind of hard to just expect to go win trophies because you get MaaRaa. There's all these small connections in the game. You have to get used to him, and he has to get used to us. And we cannot perform on the highest level right now, but it will come in the future. And we have really high expectations and beliefs in this team, also before the major. We really believe that we can go and lift trophies and also the major. But yeah, big upgrade, and already now we show that we are competitive, and
we're just going to see how far we can go. It's always fun to hear from players, when they get to play with one of these greatest players of all time kind of types in Nico joining Falcons, but now also MaaRaa coming in, a player that with time will be considered one of the best ever to touch the game. You've been practicing with him, you've been playing with him. Is he as insane as we see all the time also in practice, and is that something you can learn from, and does it motivate you to watch that? Of course, like watching him play is a joy, and when he's clutching, when he's talking, when he's dead, basically everything he's doing, it's so good for the team. He does so much, and also especially today, I remember 3, 4, 5 situations where he's dead and he's kind of taking control of those alive, where it's really hectic. For example, on the pistol round on the train T side, where we're running out of pop, and we want to take like the gap backline control, but then we know all three is there, and Nico is instantly screaming, take connector, like CT Con, and this is the small things he's doing and helping with the team. So Jacob, it started a conversation up here. I think now's the most appropriate time to ask you about Danish Counter-Strike. Is there anything you want to throw in there? I mean, it just makes sense, right? I think we have to step up, boys. That's it. Yeah, okay. Well, look, you guys got MaaRaa in front of you. Exciting. What do you do now? Go home and then you keep working with what you got today? Yeah, like we have some revenge to take against MaaRaa, and it's a fun matchup. And usually the games are pretty close, and we like to play against them. It's going to be a banger, I hope. So hopefully some more entertaining. What about the other quarterfinal? MongolZ versus Liquid, you got a favorite in that one? It's hard to say. I think, unfortunately, MongolZ is a little bit on the way down, had a little small dip. Yeah. So I think it's actually going to be a very close game. Well, how about this, man? There's a room full of people around here. I don't know if you noticed. There's a lot of other people in this room. Is there anything you want to tell them now that they can hear you? Guys, keep showing up, and it's been a pleasure to play in front of you today, but let's bring it more up tomorrow. Let's fucking go, boys. There you go. There it is. All right, that's Tessis from the Falcons. Thank you very much, Tessis. Yes, it is the Falcons moving on. They have absolutely pulverized Gamer Legion today. A total of 7 rounds on the Gamer Legion side. Not going to be enough to win you a match at the very minimum. It turns out it takes about 13 these days, so. Yeah, I'm a little bit sad on behalf of the crowd. Obviously, we have another quarterfinal coming up, but I do hope that we get a better game, a more competitive game, a game that allows for the people inside this arena, but also for the people at home to have a good time and enjoy a bit of close, competitive Counter-Strike. And if anything, I think we said it in the agreement as well, don't really blame Gamer Legion for this. Blame FaZe for not beating them in the group stage, because the FaZe versus Falcons game could have been different and would have been much closer. As for Gamer Legion, maybe they're not there yet, Maybe there's a limitation to how good they can be. No, of course. I mean, and also, let's be realistic. Falcons are a team built to win championships and have veteran, experienced players on the lineup. Gamer Legion are just, a lot of these players are on the start of their journey as a professional players. PR was 6 months ago on an academy team, right? So I think all this experience will mean a lot to them, and I think down the line we might see them slowly but surely being able to, put up a better fight in some of these games once they get everything figured out. So I was just looking online. There's a dismantling of Gamer Legion montage put together here. Let's start with round number 8. What are some of the things we're picking out here? What do we see? I mean, we're watching Falcons just taking charge of the game. Again, you can argue the game is somewhat close here, 4-3. Gamer Legion, you win this round, you stay competitive, you stay in the game. Falcon plays with an awful lot of pace. Nico decides to kill himself. That happens sometimes, but still the pace is being kept up by Magix. And one thing Falcons did over and over and over, Janko, was hitting the lower bomb side. They always had personnel down there, and Gamer Legion couldn't handle. But here is also where the, maybe some of the inexperience or the commotion that happens in TeamSpeak comes back to haunt Gamer Legion. They're completely unawares about Magix possibly going down vents, right? And that's what turns this round around completely for Falcons. They're able to take control of B, get all the remainder kills, and turn around the 4v5 situation. Yeah, and you think to yourself, all right, Gamer Legion, you can't really afford to lose that round. We fast forward into round 9. Again, they go towards the lower bomb side. Slent gets absolutely annihilated, and Falcon is just picking Gamer Legion apart. Again, it's almost like Train. The game could have been close. There was moments here in the first half where Gamer Legion could have capitalized a little bit, or at least given us a false sense of security that maybe, just maybe, they could apply some pressure, but they never picked it up, Trace. They never got the job done. Yeah, we were never going to go to Mirage. Not at that rate. There's absolutely no way 7 rounds in a series we're going to Mirage, not even needing that third. I think if anything, this makes the semifinal tomorrow very exciting, right? Between Falcons and MaaRaa, because MaaRaa undisputed the second best team in the world this year, and Falcons on the rise recently, played some very, very good Counter-Strike. So I think, yeah, today wasn't very close, but tomorrow I think we're in for a banger. Oh, gotta be. Absolutely have to be. Speaking of bangers, I got a couple for you right here. It's the DHL MVP vote.
Yep, that's right. It's your DHL MVP. I'm going to have to ask all of you at home to use those Twitch channel points to get that vote into chat so that at the conclusion of the grand final, we can hear, or better yet, speak to one of these individuals right up here on the desk itself. Now, our admissions now for that DHL MVP, we're looking at a guy like Tessis. Man's like Tessis. Yeah, I mean, it's early on, obviously, but Tessis had a fantastic showing here in the quarterfinal. And as we spoke about, potentially also playing for staying within the Falcons lineup. They are looking to win trophies tournament after tournament. And if he shows up like this, you cannot afford to kick Tessis. Surprise, surprise, Yanko, Nico. Yeah, absolutely. You know, had a great first map on train, especially at the start of the first half, set the tone for his team, took care of business on this one, couple of nice shots on T side of Falcons. He's going to be up there with the rest of them. I hate to do it to this guy, but obviously MaaRaa is part of this, but I think you could have put Yanko on the server and Falcons would still have won the same amount of rounds they won today. Wow, that makes me sound like I'm terrible. What? Well, maybe you are. That's pretty good, maybe man. you are. Maybe You'd be you are. surprised, Jacob. Two-time 1v1 champion at Pro League, all right? Is Put that some your, respect for my name. biggest accolade? Is that that's the one you pull out? That and the Zotac Championship. Hey, I lost on land, not far from here, probably a lot closer from here than it would be at home. Nonetheless, we've been there, we've done that, and now I have to ask you to use those channel points to vote for your DHL MVP. Yeah, you got your candidates. Tessis, Nico, Monesi, and a ribbon and bow we can put on this matchup. One that's sending Falcons forward, and they continue to take flight. I think that goes without saying today. I mean, Yanko said it himself, right? The Falcons playing so well today, that sets us up for a great semifinal tomorrow. I think the level of Counter-Strike they've been able to display here at Melbourne has been great. You said it yourself as well, that against Vitality, you could have made the case they should have won that game. So if I'm MaaRaa sitting at the hotel right now, I was obviously watching this game, you're preparing for Falcons, but they have to show up tomorrow in order to shut down the likes of Nico, MaaRaa, and Tessis for that matter. So yeah, maybe a bit of a boring quarterfinal, but at least it sets us up great for tomorrow. It's a rematch of the Cluj Grand Final, right? And that's where when some of the MaaRaa's individuals stepped up, exertion most notably, and were able to get them over the finish line. You have to have more of that tomorrow if you're going to have the same success. Tomorrow's tomorrow, today is today. And I know that's all eloquent and poetic and whatnot, but we do have to take a little bit of a break because we do have another quarterfinal in front of us. If you can't believe it, Liquid back in Aringa. The Mongols trying to do the same thing. So we'll get to that quick break. We're going to see what Liquid and the Mongols have for us on the other side. BRB. Hi, it's Bob with Face It. The official broadcast is better than ever on Face It Watch. Yep, that's right. Switch it up with the POV selector. 4 angles, your choice. From the main broadcast to your favourite player's view. And it's available on the Face It app and Chromecast. But wait, there's more. Keep watching, keep winning. That's how we roll. Watch IEM Melbourne while having the chance to get skins and Face It points. Look at this beauty. Change the channel and control how you watch. This is a hard question. Caramel? No. I wrote pistachio. Okay. But you would not get this. Yeah, for sure. I haven't been out eating that much ice cream, so couldn't have known. It's between 2 things, but it's hard to say. Need to guess one? Spend time with your girlfriend? I wrote spend time with girlfriend, friends, and family. It's correct. I'll consider that correct, yeah. It's hard to guess because I think you have one ESL event, but online. And knowing you wouldn't choose that one. You would choose something on LAN. IEM Rio? Yeah, I wrote Rio. Rio will always be a special place. We've been playing finals there, and the crowd there is next level, so unforgettable. I'm ready. It's a country, like, right? Yeah. I don't remember what you've told me today. Oh, but I think I was in like open forum to everyone. Japan? It's also actually one of them, yeah. But I wrote Iceland. Okay. Yeah, you actually said it, I think. Now I remember. Yeah. I don't know, it's gonna be hard to guess this one. You're saying many things. Yeah. It was a long one. Yes, but I don't know. What else? Let's fucking go, boys. I wrote have some fun and shoot some heads. It's also I actually heard it. Yeah, I've said it sometimes, but it's not like every time. Shoot some heads, I've heard it Yeah. for sure. This is a hard question.
something with finance. Don't know if it's like accountant or banker or whatever it is. Or footballer. Okay, mate. No, honestly, it was either footballer or what you just said, like something with the finance and banks, because that's what I studied. But if I had to choose between these two, I'd rather. If you had to choose, yes. I mean. Yeah, fair enough. I have no idea. You don't really say, oh, this map is so shit. I'll say Nuke. Anubis. Yeah, we're not playing it a lot, but yeah, it is. Like, I never had a map that I really hated. So usually the map I don't like is the one I don't play. Yeah. Like in the past I hated Nuke when I didn't play it. Now I hate Anubis. Yeah, good luck with writing all of that. I think there's a lot of options, but I'm guessing a new house. Correct. Yes. Well on. You have this one already. So I hope you would choose that at least. A dog. Yep. Yeah. I mean, I have a dog, so. I don't even know what skin your AK has, but I'm guessing it's that one. No. Oh. Like honestly, I never cared too much about skins, but I always liked how Asimovs looked. I don't even have a Asimov right now, but I still like it. So I'm not a skins guy. So. Jason Rogan podcast, check it out. The Jason Rogan Experience. Counter-Strike by day, Jason Rogan podcast by night. All right, welcome to the Jason Rogan Experience. As a man, obviously, who's very obsessed with what he puts into his body, being that my body is a temple, I'm excited to have you here because we obviously get to talk to someone who's been so good in terms of not aging. Yeah. How have you managed to stay so long as the young veteran? I mean, I think I put a lot of effort in my health and keep my face really young as it is. I can tell. Yeah. So I think a big part of it is probably my resident here in Sweden, living in Sweden, trying to stay away from the sunlight as much as possible. Yeah. Staying indoors, playing a lot of online tournaments. Like I don't try to go out ever. Almost, I stay inside, keep away from the sun to keep myself young. It's an interesting strategy too, because a lot of people try and qualify to stay in more events and go deeper in tournaments. But you're sitting there like you can lengthen your career if you just don't go deep into the playoffs. Yeah, I don't understand like why people don't focus more on this. Like this is like the most important thing in life. I think just looking young. And they're putting a lot of mileage on their bodies. Mileage you obviously don't have to carry with you, which is great. Yeah. Like, I think this is the most important part of me. Like this is what defines me. Can we talk about diet a little bit? Because out here in Sweden, obviously, you guys have this beautiful land and known for your moose meat. That's an important point, actually. I think I usually, like on weekends, after we play our online qualifiers, I usually go out hunting with my friends. That's a big part of like keeping my body as it is. Right. Yeah. Now, talk to me a little bit about the whole fish thing. You guys have this fermented fish. I imagine that has to do something with keeping the skin clear. All that fish oil. You don't even take the supplement. You just get it right from the can. No, I go to the sea. Oh, really? Fish it. Yes, I fish like straight from the source, and I eat it raw. That's beautiful. Yeah, that's perfect. That's how I like it. Now, I would say, like, for me, have you ever looked into, like, stem cells? So for me, like, I'm really a big fan, a big proponent of stem cells. I'm a big proponent of the ice bath in the morning. You're talking about the moose meat. I've had that as well. All of this seems to just do great stuff for keeping the longevity of how you're looking young, which is something that you've been able to accomplish. Stem cells, I don't believe in that much. I would say it's probably just the Swedish atmosphere is all you need. Now, one thing that I've heard that this has been a little bit of a conspiracy, but I wanted to talk to you about it. You were in the NIP roster for so long, while Swedish Counter-Strike was struggling to bring in new players and new people. Now, I've heard that you have some kind of a thing going on where you actually kind of take the power, the life force of the younger Swedish players coming up to the scene to make yourself a little bit more powerful in longevity. Like when I play with young players, I try to always, the first thing I look at when I get a new young prodigy in my team is like, how do they keep themselves young? And if you take that away from them, then all of a sudden you will get to reap all the rewards. Yeah, of course. I think that's the point of everything and for my career. Well, that's beautiful. I think you've done a great job. Thank you. Keep going. Keep it up. Stay young. I will. Jason Rogan podcast, check it out. The Jason Rogan Experience. Counter-Strike by day, Jason Rogan podcast by night.
We don't do no talking round here. We don't play no games round here. We ain't never slipping round here. This another level, this one over here is very rare. We don't do no talking round here. We don't play no games round here. We ain't never slipping round here. This another level, this one over here is very rare. Rhythm got me skanking, had me feeling like I'm Fred Astaire. Bread was kinda short, but I was smelling like a millionaire. Claimed their opposition when we stepped in, they were running scared. Man, we're louding up the atmosphere. Too much chatty, too much catty. I just lit a fatty, and it came from Cali. I'm already here. I was in the clouds, I don't ever take the stairs. We don't do no talking round here. We don't play no games round here. We ain't never slipping round here. This another level, this one over here is very rare. We don't do no talking round here. We don't play no games round here. We ain't never slipping round here. This another level, this one over here is very rare. This another level, this one over here is very rare. This another level, this one over here is very rare. I was in the corner sweating till the lights came. Man, don't ever sleep, step out on this night train. Right brain, man will blow your mind like a migraine. I was busting up these spots, pulling something out my socks. Man was shuffling out of blocks, phone and vibrate. I don't need to talk to Frank, I did it my way. Never slipping, never tripping, never violate. We don't gas around here, we on a higher rate. We don't do no talking round here. We don't play no games round here. We ain't never slipping round here. This another level, this one over here is very rare. We don't do no talking round here. We don't play no games round here. We ain't never slipping round here. This another level, this one over here is very rare. I can think
Alex, how do you like to start your day? Ooh, me, I wake up, shower, Counter-Strike. So you like to start your day with a boost? Yeah, you could say that. Sponging? Whoa, magic, thank you. Guess it's true what they say. Nowhere does coffee like Melbourne. Wait a minute. Are you going to give me a tour of Melbourne with Counter-Strike puns? Yeah, follow me. When it comes to being a fan of Counter-Strike, no city offers more than Melbourne. Whether it's your first time on the server or you know all the call-outs, Melbourne offers world-class sites. Am I not going to get stung, bitten, eaten, or poisoned? Nah, you're drongo. I wouldn't put you in any danger. This isn't the Outback. You want to make a trade? You're going to entry? This city's home to several historical markets like this one. This is the Queen Victoria Market in the centre of the Melbourne CBD. It's been around for almost as long as the city itself, late 1800s. If you head out here on the weekend, it's going to be hustle and bustle. You get yourself food, there's produce, you get yourself some jeans, some records, books, whatever you can possibly think of will be out here. You can shop to your heart's content, or you can get something to eat. If you're after something casual, they got plenty of stuff for that. You get pies, or maybe something a little bit more premier. You seeing that spray control? Melbourne is a mecca for street and stencil art. There's lanes like this all over the city. You've got Hosier Lane, you've got yourself AC/DC Lane. Right now we're in Presgrave Place. So all over the city of Melbourne, you'll find places like this. It's beautiful, it's awesome. Yeah, well, Alex, got a question for you. Yeah? What's the first rule of Counter-Strike? First rule of Counter-Strike. Clutch or kick. Lots of kicking in here, Alex. Aussie Rules Football, Australia's game. Been 128 years, founded here in Victoria. They got 10 teams, and it all started when Bruce said, let's just pick up the ball. We got St Kilda, we got Western Bulldogs, it's about to go down. Oh, a boat. I do fail to see a CS pun coming. Yeah, look, mate, I'll be honest, I got nothing. I just really like boats. But we take a look at that. Penguins. Baby penguins. They're called little blues, Alex. They're the smallest penguins in the world. Also known as fairy penguins. They mate for life. The ultimate wingman, am I right? Aww, that's cute. Let's see. Bomb some nades in mid. Misha minus. What about auto finisher? Misha minus 20 like damage like usual. Is We fight mid. Misha dead. fucking shit. Valera dead. It's a bad round to this. Bro, yeah, it's bad flashes. Next round. We already fucked up station because we lost 2 players in middle, we have guy in window. Wait, how do we win this round? It's impossible to win this round. They have guy window, they have Phoebe, we have no clue about it. I know how we win this round because I see Justic in Donut. I see Justic in Donut. Oh, is that round? Yes, I remember. Okay. And they did mistake, that's all. Yes. I think most of the rounds that you win like this, it's because of their enemy team mistake. Yes, they freeze. But sometimes you fish for that. They freeze for a long time, and Alexi killed Banana. Oh yeah. I think not good angle for Ilya. Full chill him. But if Alexi dies, it's over already. I mean, it's over. Actually, he distracted from something. Minus Alexi. And MaaRaa kills Sigurd or what? Yeah. Ach. MaaRaa's now. Wait, I remember their comms, I think. He last B. I think I remember their comms. I think I watched their video. I for sure was pretty sure that they will not go B. Because I even said to him that maybe they will go A. Because
They know. Yeah, they know he's a B player, but still, like, I don't know, they killed 2B, and then I remember that we were saying something like, "What are they doing?" Maybe something like that. I mean, after we scream like nice and stuff. As a dead players, we see more because we can switch between the players. And then if someone is quiet, for example, if Stick is quiet now on Donut, maybe we will speak for him like, I don't know, they cannot be A because we heard 2 or 3 B. We knew already from middle that there's one guy who flashed as well. So we can help with some details, you know. Today we're back with something a little bit different for a role swap. We're here in Melbourne. I'm here with Doyle from Blender Studios, is that correct? That's right. What up, Chad? Welcome to Melbourne's famous laneways. Well, where are we right now? This is Presgrove Place. The laneways in Melbourne are the cultural veins of our city. What does it take to be a street artist? Well, we all started out as little punks. We grew, and now we get to do murals and do amazing stuff. Okay, well, we got 2 players from Na'Vi who are going to be joining us right now. We got Jo and Alexi B. Now, Counter-Strike, I'm not sure if you're aware of it, it is a game which can torment the soul. Is that going to help them with art today? I think so. I think the detail that they have to get to be at this level will probably come in quite handy when it comes to doing the detail in their art. Today, getting them involved in a bit of street art with the cans in hand. What do you want to show them? We're just going to go through a couple of simple techniques, kind of how the can works, and yeah, how to paint something from start to finish. Usually finish it off by putting up a little tag, anything like that. See, you guys should be able to have that. Your signatures from in-game. I mean, yeah. That you should be able to smash. What spray are you using in-game right now? I like the smiley face. Yeah, right, with the things coming off his head? Basic smiley face, yeah, I could try to do that. That's pretty straightforward. Yeah. Well, what are you using, JL? Probably something like Welcome to the Clutch. I used to have it sometimes, yes. The thing is, I would always buy those stickers for the tournament, but whenever I clutch, the adrenaline is so high, the last thing I'm thinking about is choosing the graffiti. Well, now you got lots of time to think about it. That'd be a hard one to do, though. Yeah, this is a bit too hard. How do you think they're going to go? I think you did great, man. Yeah, just give it your best shot. Have a play around and have some fun. It's meant to be quite liberating. Just flow with it, enjoy it. It's all about the movement as well. Just, yeah, get into it. So I got the logo from the Rio as inspiration, but we're not to copy that because we're here in Melbourne, and Melbourne has its own unique style. So I'll give you guys this to look at, and I'll turn your boards around, and you guys can get started. Should we get into it? Yeah. Let's do it. I'm ready. Yeah, what do you reckon, Doyle? JL's gone. He's gone his own interpretation of the logo by the looks of things. Alexi's gone a bit more, I would say, traditional. What do you make of what JL's brought to the table here? Well, I think they went about it very differently. JL sort of came in with the sketch at the start and then filled it and then did the outlines. Alexi came in and did it as a box and then worked backwards with the black. They're both good for different reasons. I'm quite impressed how good these guys are. I've done this many times with many different sort of superstars like these guys, and I got to say, the confidence that JL showed and Alexi is quite interesting. I feel like Alexi had a lot of the artist's hand, whereas JL tended to do most of his on his own. So if I have to give the booby prize to someone, I'm going to give it to JL. Word up, man. You nailed it, you punk. Good work, man. Stay cool. Stay in school. You think you got a career in this? Career? Maybe no. Yeah, but you're going to do this, maybe get out an easel at home, get painting. What do you reckon? Buy some cans? That was hella fun. And actually, yeah, learning it would be very, very amazing. Yeah? Yeah. I don't feel like I have the artist in me, but
with practice, I think you can become an artist. Alexi, what do you make of the whole experience? It's nice, actually. Yeah? It was nice looking at the master. Well, what did you learn, right? You were with knowledge the whole time. I mean, I think that you need to do it a bit more than one. Sure, it needs a bit more practice. Yeah, you need to move your whole body. Move your whole body. When I watched him, he's like using his knees, very straight lines. And for me, it's just like, couldn't get it correct, yeah. All right, let me talk to the master himself. How do you think Alexi went, mate? I think he did really well. We had a bit of fun with kind of filling in the yellow there. So we just had some real fun, kind of spritzing it, doing a kind of hippie feel. I taught him some kind of 3D techniques on the smiley face. Yeah, I hope he kind of learned a lot and he did really well. So. Yeah, nice. All right, thank you very much for your time. Nah, all good. More than welcome. It's Twist. Now, you're back to full-time fragging. How's the transition been? Great. It's very good. It's nice to play with Camille. He's a great caller. Yeah. And in terms of your approach, getting used to not having to IGL anymore, has anything, had to change in terms of the mindset, the communication? No, I think I'm just better at being the secondary voice now than I was before. And how much calling are you doing? Usually just mid-round stuff along with nerds. So yeah, I mean, in this team we have a lot of vocal people that are allowed to chime in to the rounds. But yeah, I would say I'm still pretty talkative. And in terms of Shuei, what do you think his strengths are? Very composed, very calm captain, and he gets hyped as well. Excellent. Good luck. Thank you. Well, we've heard from Twist, and now I want to hear from you, Australia. Just a few questions. Is Henry a wanker? Are we ready for another quarterfinal? And what do we say to Doyle? All right, now we can start cooking with gas. I've got Josh Nissan here with me. I've got Yanko down in the end. We're ready to walk into Liquid v MongolZ. Gentlemen, here we go. Here we go, Trace. These two teams played each other a lot this year. Obviously, Liquid coming off of a roster change, bringing Shuei in. I think MongolZ coming in of a role change within the team. Techno, I don't think he's just changing his seating position. I think he's taking over the in-game leading duties as well, but we'll see down the line whether that proves to be true or not. And MongolZ have just had Liquid's number all year long. That's all about to change, though. I think this is a good change that Liquid made. Instead, you can say whatever you want about whatever you're looking at for the side of the MongolZ. Oh yeah, Techno's calling now. Well, he's still lurking on the sides of the map, but we're bringing in an in-game leader in the side of Shuei, in the form of Shuei, for the side of Liquid, and they're looking kind of revitalized a little bit. Check this out. I just read the shirt. He's not here. Obviously, JKS. Who knows? Who knows? He might be here. Actually, he might be wearing one of those shirts. We'll never know. But point being, yes. The point being, what's the point? At least where we see the stature of both teams, I want to pick it up right where the MongolZ are and how they do in arenas. Like how do we classify them when it comes to playing on these big stages? I mean, that's where they had their struggles, right? They have one arena win in Katowice. That was against the ex-Eternal Fire team, now Aurora, right? And those are the only guys who choke more than them on a stage. So outside of that, it hasn't really been that hot. I mean, MaaRaa, that was a comeback they gave up, right? The MongolZ in the game, losing to Astralis in an arena. They're a better team than Astralis. So it's just been a couple of times really not playing up to their level when it comes to this stage of the tournament. It's fitting that they're playing Team Liquid. You talk about choking, it's kind of synonymous, going hand in hand. But yeah, when you see, and we just saw that from Gamer Legion this previous match as well, when you have that lack of experience going into these arenas, it's a completely different beast, and you'll be going through all the motions in practice of being at a certain time in the round, and you're in a certain position, but here you got all those nerves, and everyone is suddenly so scared, and you don't have any control over the game or the situation, and you don't know how to crawl yourself back in. It has to be remembered, right? The MongolZ are a very young team, and I think that plays a little bit of a part in it. The other one is experience, but eventually it has to start getting better, Now it's been a couple of big games. You have Shanghai, you have Katowice, you have Cluj. These are big arenas, a lot of people. So you have to start showing to yourself, really, that you can be composed, that you can have poise on the stage. Otherwise, you have to look at finding players who can.
when you talk about age and experience, I mean, that's kind of one and the same because you can't teach experience. So it's one of those things that you just have to go through and acquire and accumulate over time. And when you have players so young, the average age is 20, I think Mazzinho's 17. So when you have players that haven't really experienced any of this stuff, they need to learn how it takes to get over a loss, a tough loss, how you get over the nerves of the crowd being there cheering for the other team maybe. So just developing all of these, just anything to get you to that next level. And also when you look at players like Senzu, who does so well to spearhead their way into every round, when he drops off a little bit, when he goes against a top 10 or top 5 team, it's going to make things much more difficult because when you're in the arena, you're not facing against random teams, you're facing against the best. And Yanko, I think he's trying to say also an exposure to composure, right? Like you've been forced to be in this element, in this environment to perform under these pressured situations. And the only way to really acclimate yourself to that is to constantly be exposed to it. Yeah, and it transpires one or two ways, right? Some guys get a little bit nervous, start maybe overcoming, start talking too much, start being a little bit too loud in their comms, or you have the complete opposite where they just shut down a little bit and don't communicate enough, or even don't react to the information, don't receive well the communication that's going on, and are just left a little bit too static. And after a couple of times, you have to sort of, okay, this is how it is, this is what happens, and you have to fight through that. Yeah, fighting through it, I'd have to fight through this too, I'm not going to lie. I absolutely have to fight through that. Oh, Lord, have mercy on their soul. Hey, sloppy one. It's a shower. It's not ideal. I know that much. I want to talk a little bit about where this goes in terms of the VRS, because that's not something that we've had to quantify last time we were down under, but now things are a lot different. I think the big issue here is because both of these teams, the next game is against Vitality. You don't imagine they're going to be able to go further than that. And at this moment in time, I think it's also important. You see MongolZ after a couple of losses, it gets tougher and tougher. Liquid on the other side of things, I mean, they're on the brink of invites for the future, but not only that, VRS matters right now for seeding in other tournaments. If every tournament you play, you have to go up against Vitality or MaaRaa in the first round, you're not going to see a lot of arenas, you're not going to see a lot of playoffs. So every win matters in that sense to help you get a quote-unquote easier start in your game. Having said that, I would love to see Shui going against MaaRaa on this Liquid roster at some point in the future, but you're absolutely right when it comes to the VRS points and the seedings. You never want to go against Vitality because right now they're slamming everybody. They've almost made it a Grand Slam. You like that one? Just for you. I do like that. I really very much like that, especially for Vitality, obviously very much on the cusp of that. And that is who you get to play after this. So ultimately, you do get that fun experience regardless. Yeah, and I think for Liquid, in this tournament, beating Navi was a huge deal, right? Because Navi is a team that hasn't changed their roster in a long, long time. And Liquid in the last year or so has struggled to beat the top 5 teams. I know Navi isn't ranked top 5, but still, they're one of those teams that was very, very good last year that Liquid struggled against. So getting over a hump like that so early on in the iteration of this roster with Shui, I think it's great. Getting to be in front of an arena, in front of a crowd again is great for players like Twists, like Nerds, and especially for someone like Nav, who's, there's no hiding it, been in a slump. He's had a terrible year according to his standards, right? And can argue what the reasons for that are, but I think he's a much better player than he's playing right now, and I feel like with this roster, with a little bit of time, he can showcase that again. I think when I look at a player like Naf, if we just stick on him for a second, it's that we had to make a decision. Are we going to remove JKS or Naf? That was kind of what the community opinion was. They had some sort of issues with the in-game leader. It wasn't working out for whatever reason. Someone made the decision. Twist, it's not working out, we're going to bring in an in-game leader. Whether it was the team, whether it was the management, I don't know if we have like a concrete answer for that, but one thing that I'm looking at is the underlying issue, what still remains from before, and I think that NAF underperformance is something that we're going to have to highlight later on. And speaking of NAF, or better yet, speaking to NAF, is where we're going to find ourselves. Let's hear from the Sloth. It's everyone's favorite Keith. Now NAF, of course, you got a new in-game leader in Shui. How's it going so far? I mean, so far, so good, right? We're in the playoffs, so something's going right, right? No, of course. And my next question, you're not kind of putting up the numbers that we're used to. Yeah. So performance-wise, I think kind of everyone's expecting more. What are you doing in terms of trying to get that game back? Honestly, I'm not sure. I think it's more of like a mental hurdle for myself right now because I think usually over the years I've been somewhat consistent and
I'm having moments where I'm not putting up the numbers that I'm satisfied with, so it's somewhat a foreign feeling, I guess, to myself, and I need to kind of find myself in terms of, having better performances, so no excuses, just need to do better. And we've seen you go through a few different in-game leaders, obviously, over the last year and a half, ultimately. Cadian, we saw Twist take over the lead, now you got Shuei. How has it been adjusting to kind of those different calling styles? I mean, usually it's never like an issue for me. Like you mentioned, like I've already played with so many different in-game leaders at this point. It feels like I've played with 1,000 of them. So, like I said, I don't think like any different leader or anybody that comes into the team changes anything for me. It's all my responsibility to perform, and yeah, I have no excuses. Good luck. Thank you. Naf, one of the longest standing members over there at Team Liquid, and yes, in the last 3 months, let's talk about those stats. Let's talk about what's gone on. And also keep in mind the context that the team has been fluctuating, changing. There has been a lot of ups and downs. Yeah, but that doesn't matter. I like Naf's approach to it, saying that doesn't matter, because I think that's all just overblown narratives that, oh, him and JKS shared some roles, so that hurt him or this hurt him. I just don't think he's playing well. And this is what happens. When you start playing poorly, you start losing confidence, and then you start playing worse. So for Naf, I think all he needs is maybe a good series or two, right, to sort of regain confidence. He has to find that confidence again, because he's definitely, an amazing player, especially on the big stage. He's that rock-solid guy, similar to, like we talked about, Magisk on Falcons, and you need a player like that if you're going to have deep runs at tournaments. Yeah, I'm interested to see if the stage arena environment changes anything for Naf's output, because when you talk about his confidence, I see in the way he plays, the way he stands his ground in certain positions and tries to fight to his death and fight his way out of positions, he's on his own, and he's so reliant on his ability to be able to shoot himself out of problems, but right now he's just not doing a good enough job of shooting his way through problems. Does he need to shift? Does he need to change something up? Does he need help and support from his teammates, or does he need to adjust what he does in those defensive positions? And talk about shooting yourself out of a problem against the Mongols. I mean, the one thing that they have going for them, or rather the main thing, is they're so incredibly sharp mechanically. I mean, aim-wise, they're incredible. They're playing with a lot of confidence. They do their own thing no matter what, and I think it's very interesting as a contrast to Naf. MaaRaa, one of the youngest players on the server, for my money, the best Mongols player at the moment, right? They play the same roles really in a way, and I think he's just been so incredible to watch his progress from when he first came to the scene, 2 years ago or so, how much he's improved. Mechanically, he was always skilled, but now his game sense is much, much better. When I look at MaaRaa, yeah, I think you are on the mark with a few of the points, but one of the things he does really well is his ability to get into a lot of these clutch situations and win those, and I think that's what kind of elevates him. You look at just the stats and compare him with the rest of the team. You look at Senzu and then maybe Blitzer 910 are kind of at the top of the scoreboard. MaaRaa's always kind of in the middle, but when you look at the impact from his ability to close out the rounds but also hold his position as anchor roles, I think when we contrast MaaRaa with a player like Naf, I think the way that the team operates and fight together and move together and offer assistance and the constant repositions is a completely stark night and day difference between how Naf just sits around, waits and holds his position, doesn't really move throughout the round all that much. A lot more, I guess, hair rather than sloth, right? Like no tortoise, this, that, or the other, rigor mortis. Let's talk about a map veto. How about that? Let's find out what 3 maps we play. Yeah, I think Liquid made a mess out of the last map. Yes, this is what I like immediately. Going for the Mirage ban. Last time around, they banned Dust 2, which feels like the worst map in the pool for the Mongols. So that was just a wasted ban from them. Both teams veto train, really. So Liquid taking the advantage here, knowing that Mongols are going to veto it regardless. They go for this Anubis pick. They've been loving it, right? And this is interesting because Shui hasn't played it on MaaRaa, but yet they keep picking it, and they've been doing good work on it recently. There's the Ancient pick that I was thinking as well, so it's going to be down to, there goes the new pick. So the question is, was it going to be Inferno as the decider? It looks like it's going to be that. Look, I like that Anubis pick for Team Liquid, and I was talking to Chad about that in the green room as well. I'm just like, I don't know which direction this is going to go, but I think they've looked pretty decent on it, and I think the way that Shui comes in with some of these set plays is going to actually help them on their T sides. Working together on that CT side, though, that's where I'm looking at that. What's happening at B? The Shui and the Naf on B on that defense of Anubis. What's going on there? That's kind of the question mark I have in my head for how are you guys going to operate together, because Naf's always in the back and Shui's always fighting. Yeah, I think in the end, preferably you would have liked to veto Inferno and make it between Nuke and Dust 2. Those are two of the weaker maps for the Mongols, but
Liquid early on doesn't have that luxury. You know, they have to go with what they're feeling good on in this few weeks that they've had with Shue. And both teams picking to start on T side on their opponent's map pick. So Liquid starts on CT side on Anubis. Actually, they've shown some struggles. Even with JKS, it continued with Shue on CT side with rounds where they have a man advantage. You know, they do too much of this re-aggression just to get information instead of letting, you know, your opponents need to figure it out. I understand Anubis is very T-sided, but, you know, you have a 5v3 or a 4v3. Let them work the map a little bit, see if they can figure out how to end the round. Don't make it easy for them. And that's a great counterpoint for the side of MongolZ, actually. They thrive in that environment. You kind of touched on it earlier, where you're talking about they like to go and fight these opportunities out in the open. They don't play their best when they're forced to actually execute on you, or when you force them to, they have to either go all the way into you, but you can't give them any opportunities to shut you down. So out in the open, MongolZ does their best. That might actually play in the favor of Liquid in some capacity, but yeah, you constantly go aggressive, you're going to get shut down, and that's not good for them. Starting T-side over there on Anubis, you look at a T-side start for Ancient on Liquid, you wonder who gets off on the right trot. I mean, we just saw a non-starter in the last game, so they can't afford that on either side of the equation here. But gents, let me just kind of pick your brain a little bit. Who's got it in the bag? I'm actually thinking Liquid's going to go here 2-1. I like some of the changes they've made, especially bringing in Shui, and after Nerds, I've seen a lot of the progression towards those anti-force buys and anti-ecos, how they're able to string some rounds together. The thing I'm not completely sold on right now is their CT side, so we're going to see that kind of immediately, but their T side's like so much more improved at the moment. Mongols missed the playoffs, last two tournaments they attended. They're back here. It hasn't looked too clean, but it feels like they're on the way back, and I think starting T-side on Anubis is going to be good for them. I think, you know, how incredibly skilled they are individually. I think they're going to have a good game here. I have them taking it. Okay, yeah, we'll have to sit back and watch. I'm not entirely sure where this crowd lies, because I know there's a lot of MongolZ fans in the house, and I like to think there's MongolZ fans in the house. Are there any out there? All right, that's pretty good, but I'd imagine Liquid, maybe not. Any Liquid fans? Oh dear. Well, we'll leave it on that note. We're going to a quick break, and we'll be right back after this. We jump into a quarterfinal. It's Liquid versus the MongolZ.
Securing a spot in playoffs, it's kind of been something that's been escaping our lineup in 2025. Haven't been able to really succeed, so it's nice to make our first big arena. Now we're back, we worked hard for it. I think it's taking it game by game. No match is going to be an easy match. There's obviously only good teams in the playoffs. Everyone's earned their spot. I'm confident in us and our progress. We're just going to transfer our hard work, hopefully into a positive result. No, the Australian crowd is they're always showing out. It's a lot of fun, a lot of entertainment. You know, it's not every year that there's an Australian event, so happy that they get to see their favorite teams play. We have to manage to beat Liquid, Nerds, Twists, Nav, Ultimate. Good individual players, and I think it's a good match for them. In front of the crowd, sometimes I feel a bit nervous. I don't think Mongols are playing consistently enough. Maybe we should play more brave. Well, well, well. So whilst we've just seen an absolute decimation up on the stage with Falcons taking down Gamer Legion, I mean, look, it wasn't the scoreline we were expecting, but that's the MaaRaa effect, right? So let's see our teams obviously now, one of which who is going to be trying to fight and take down Vitality's long streak. Our first team riding into the battle, you know them, it's the Mongols! And their opponent, under new leadership and the current Aussie villains, it's Team Liquid! With the stage set once more, the Mongols trying to improve their stage game and Liquid trying to bring that form back. Everyone, Rod Laver Arena, let's set this place on fire! Mongols versus Liquid, a quarterfinal right before our very eyes, and I have a sensation that Australia is not necessarily loving Team Liquid these days. I'm sure that reception of Team Liquid brings a tear to Chad's eye, right? He'll get into it in a minute, but
Yeah, another thing that we didn't really discuss Liquid yet to find a coach for this new iteration of the roster. So a lot of it is going to be down to just Shuey, Twist, the players figuring it out on the fly. Australia's really putting the just in justice right now, just in for JKS, because they do not like what they're seeing from the side of Liquid, and there's a lot to not like about what we've seen from Team Liquid so far, and it's on them to show us if they're going to turn that around here on the stage. And you'd ask the question, you know, it begs it even, which of these players are going to be that hero today for a Team Liquid, or for the side of MongolZ? I look at a guy like Roland from Poland. Where's he at? They'll be needing one, Trace, because this year it's been nothing but the MongolZ in this matchup. I mean, they will be feeling fully confident coming into it. You could hear it from Mzinho also in the interviews, like we had a good time against them this year, you know, just running and gunning. So it's going to be tough. I have the MongolZ running over Team Liquid in this quarterfinal. When I look at that map selection, when I look at that Anubis pick, and I'm looking at the side of MongolZ who love taking those fights towards Dark, towards B, and I'm looking at Shuey coming into the team, being that in-game leader, but also being the point man in a lot of these situations, is he going to have enough support and help from Nav over that B to defend against what is going to be the MongolZ invasion over there? Yeah, and you know, Naf said it best. We must be doing something right, but how do you even isolate what that is for the Team Liquid fanboys and girls around the world? I mean, you're just enjoying the ride for now, right? We heard from Twist, couldn't make playoffs this year yet, back in front of an arena. I think that's going to feel great for the veterans of the team, for him, for Naf. They're just going to do their best work, it feels like, in an environment like this. And I'm interested to see how does 9-10 do, right? Like, he's been great for the MongolZ in some of their deep runs in this tournament, going up against Ultimate, who likes to be aggressive, likes to get deep there. That's a fight to keep an eye on. When I look at the side of the MongolZ, I see them, they kind of win and they lose together as a team. There's not really a big disparity between what they do for their rating versus their impact, unless it all moves together. I look at the side of Team Liquid, and I have questions still, but I have faith. Will it be despair? Will it be devastation? Or will we perhaps witness desperation here in the quarterfinal? Australia, I'm finally bringing you some Counter-Strike. So let's get it on. It's a joyous occasion. We're stepping in to some Counter-Strike Down Under, and I have the original Australian gangster next to me. Used to represent them in the server, now going to be commentating this head-to-head between MongolZ and Liquid. Chaddy B, ladies and gentlemen of Melbourne, give it up for Chad Sponge Birchall. Good evening, Melbourne. This one going to deliver a little bit more than the previous best of three. This one should be a banger. And we're about to start on Anubis. Gamer Legion, the first eliminated in the Rod Laver. We embark on the second quarter final. The pride of Mongolian Counter-Strike, the MongolZ, taking on a reformatted Team Liquid. They couldn't beat them with Twist calling the shots. Can Shuey make an immediate difference? An Anubis T start for the MongolZ. The desk discusses. Pistol's going to worth its weight in gold if Liquid can pick it up for the CT start. Player for player, Liquid have the MongolZ covered with big game experience. The MongolZ, however, team versus team, they have almost 300 maps together. This new Liquid roster, a mere 16. They picked up a win earlier in the year against Eternal Fire in Katowice. That was two teams with no experience whatsoever going toe-to-toe. Well, this will be a different task. Confirms B's quiet, Naf goes looking. Nerds is under immediate scrutiny. He's tasked with defending A, but has Ultimate in support. Fino sticks around. And that's a clean start. Shuey onto Blitz. Head splattered over middle. Responded by Tekno, but a flurry of Liquid pistol frags. Those two dual Berettas in Twist and Nerd's hands convert. Benzu and 9-10, the last victims. That's a massive start. A valuable asset to the CT start.
no force here from the Mongols. Going to take the full eco. Let's give them a moment to take a bit of a breath. Deagle for Techno, everybody else into the Glocks. Aggressive from Shui. Out Connector, looking for a fight. Going to farm up on this MP9. That's will find the open onto Mazinho, highest rated player for the Mongols so far at this event. And Shui fluffing his lines. Twist will pick up another, and this one should be swept under the rug without too many issues whatsoever. Nade comes through, frags to follow. CT setup since the departure of JKS. We'll see Nerds taking over the A anchor duties. Shui over towards Connector, Naf still anchoring B, Twist middle and rotating around, Ultimate on the AWP. Also a change in the seeding situation for the Mongols, but we've been told doesn't impact the in-game leadership. Well, let's see what Blitz likes to call going into the first rifle round. AK's in the hands. Heavy presence towards middle, Senzu, 9-10 and Blitz. With Techno at the tail of the pack coming to challenge Twist and Ultimate early. Twist is going to have a lot of work to do. This flash, is it going to arrive in time? They're already coming. They're ahead of the flash. Down goes Twist. Quick response from Ultimate. Gets the 2. Keeps us level. Pressure on Nerds now. What's he got? Good for it. And not going to be flashed off either. Dips away. Maintains that man advantage. 9-10. Mazinho coming in from 2 fronts. They're testing Nerds. They want to see what he's got. Comfortable onto the second, it's all onto 9-10's shoulders. He's been overlooked. The unknown entity slips into the A site and delivers the headshot. The plan's good, future rounds, lost bonus there, but wants to play out the 1v2. Fake plant, nobody pushes, spam now. As Shui is going to make his way in through heaven. This is going to be tough, the double peek. Shui doesn't really have the best weapon, but it works. Just what they needed. First gun round, Liquid passed the test. They're comfortable so far, and they had some confident building wins throughout the group stage, opening things up over VP and then Na'Vi to get to this stage. Bucharest didn't go so well. And Mazinho, I think he's going to be a bit of a crowd favorite here, just adjusting his microphone there. But for the Mongols, if we recount their year so far, Katowice are 3rd, 4th with a win over EF. Cluj, they made it to the playoffs, they didn't win a game. EPL, they make it to the playoffs, they win a game, but it's in a studio. And then they're on a downward slide. Lisbon followed by Bucharest, no playoff appearances, and there was questions about what was going on in the Mongols camp. Well, they've gone for a partial investment here. It's not all in. Sure, there's a couple of AKs. There's residual cash on Mazinho, Senzu, and Techno, and so much damage early. Naughty AWPing. 2 shots fired, both connect and both converted upon. Okay, well, this investment has gone one way and one way fast. This is not the way Mongols would be hoping to open the account on Anubis T-sided map, and they're already staring down the barrel of what's likely going to be a 4-0 start. Ultimate confirms mid occupied. Twist doesn't want to overcommit to that fight. Nerds, if he goes down, Twist has a lot on his plate, but not going to happen. This is going very well. Oh, too well. He's going to get the one with the pistol. Can't do it. Still though, Blitz up the creek, no paddle. No chance to get this one. At least with a bomb plant, he'd love it, but he's surrounded. He's behind enemy lines, but his position is noted. I wonder if he's thinking about throwing away the AWP, but right now having a look. Yeah, that's a nice idea. It's just early, and they've won so many rounds in a row at this point. It shouldn't be an issue getting it into the next, but still having a look and should be bowled over. With the loss bonus, they will be buying again into the next. So only in a matter of moments, Blitz will be sidelined by Shui, and there you have it. Nerds with a strong start, 7-1, 5-1 for Twists. Everybody's fragging so far other than Naf, and well, he hasn't had to. It's clearly there's no love lost as far as the crowd and Liquid are concerned. No phase in the playoffs, a lot of fans in the arena in those phase jerseys. MongolZ and Liquid going to be battling to meet the big bad of Melbourne. Oh, okay, Ultimate, an aggressive AWP line. The molly will force a decision out of it. He quickly respects it. Doesn't even take a lick of the flame. Mongols are looking for their second opening kill.
Only one to their name so far. Chewy turns the flash, and there it is. 9-10 opens the account. Flustered, mashing that drop key. You can see that this means an awful lot to them. They know this round is tantalizingly within reach. Blitz gets into the site. Bomb will go down. Oh, a barrage. Nerds dunks on Blitz. They're coming for this. Senzu tries to bring the fight to the retake. Flash is good. Mazinho peeks off of it, profits onto Nerds. Ultimate and Twist having a conversation. There's a smoke available. Do we go? Do we not? And Melbourne likes that an awful lot. First round secure for the Mongols, and a player that you need to be keeping your eyes on is going to be Senzu. X-Factor player for the Mongols, but tends to have a tougher time in these big matches. If he can turn it on, find his footing, he can be an absolute difference maker. That's 9,000 people willing you on right here down under. I think what Yanka was discussing about NAF's dip in performance, it applies in a similar way to Mongols on big stages. They just need to get a series or two under their belt. Senzu in particular proved to himself, like, okay, it's the same game. And then you unlock it, because you've seen what he can do. You've certainly seen his mechanical prowess. Oh, in the head-to-head, the Mongols should be confident. This is the 4th time they're playing in 2025 alone, and the other 3 series have gone their way. Now, 2 of them did have JKS in the server, but 1 with Shuei back in Bucharest. It's just the change of environment, the bright lights, all the faces staring your way. They would need to convert consecutive rifle rounds here to break the finances of Liquid. Senzu, if he challenges connected, there's an AWP on the other side. Good pressure. Senzu forces the AWP off the line, but ultimately he's not playing scared. He peaks immediately. Tags up 9-10. Incendiary forcing him back. Oh, missed opportunity. But finished off in the end. God, Ultimate's hitting every shot he takes. Mazinho will find a response. Maintains access to Con. Ultimate. Oh, this is high pressure from the AWP, supported by NAF. Gets Mazinho out. But Blitz is cooking. Techno distracting. Oh, that Ultimate. He's not going to expect this at all. The Molotov. Oh, he is! The awareness on this guy! Good comms flowing for Team Liquid. Gonna be desperate now for 9-10 and Techno. I mean, it really hinged on that flank, huh? And time, well, it's against them. First kill goes their way. 9-10, can he find another? No. Naf stands his ground, and it's just Techno. Last man standing, he falls too, and there it is, 5-1, Team Liquid. A lot of pressure applied to that connector play because they're just blocking over towards B main. They can focus fire with multiple bodies. They identified the AWP early. They were stubborn. They stuck to their guns. Senzu, I think he got lost in the source. Couldn't get out. Flashed up. Good combos from Liquid so far. You can talk about the Grand Slam for NAF and Twists. Yeah. You've got Twist with the major. You've got all the trophies in their cabinet. Sure, he's been in a major grand final before. Some exquisite penmanship. Was money to get out of buy again. Shaw lacking a little bit of utility and firepower. Met with Galils instead of AK-47s for 2. Change of approach this time. They're going to be trying their luck over towards B. It's Nerds. Hyper aggressive on A baskets early, and that's a nice nade. And at the right moment as well, they start a contact play A, all through rugs, and a nade lands square on 3. Yeah, they're reading the situation well. 2 players here to deal with this. Twist joining Nerds. The firepower's here. He gets cleared out by Mazinho, commits to the spray, gets nothing done. Twist, he responds. Catches Techno trying to push through the flame. They're accelerating, and he gets taken down. Who's this? Ultimate's AWP holding that cross, forced forward. Shuey elsewhere onto the 9-10 lurk. Does he dare take a pot shot through the smoke? He does, and they're not expecting Senzu to stick around. All falls to NAF. This one's attainable.
Last seen A main. Senzu pivots quickly, as does Naf. Looks like he's still going to give this one. No, he isn't. All right, well, situation secure as MongolZ will get only their second round so far. So as far as CT sides are concerned, pretty damn good for Liquid at this juncture of the game. Pretty damn good for Senzu to get an important kill. That kill does, quote unquote, seal the round. Yeah, one on the board. Let's see how many more he can add to that tally. Oh, there's definitely a unique flavor to the Australian crowd, isn't there? Wait till Henry gets out here on Sunday. Oh, yeah. All right, well, that's actually huge exit kills there from Naf. Forces complete reinvestments to come through from the MongolZ. So still going to be very touch and go. Consecutive rounds, that's the key to success. That's the key to breaking Liquid open and breaking into this game in the first half. Cobbled together from Team Liquid with aggression straight through. Shui wants to push this behind the AWP. Yeah, but that T-stairs smoke is going to be so indicative of aggression. It doesn't matter if Ultimate hits his first shot. They're accelerating into Naf. He's done well to chip away. Takes down Blitz with the flame. A nice one in the second as well. Comfortable. The two biggest guns, the AWP and that rifle on Naf, have closed it down, shut it down, shattering MongolZ confidence. Also a bit of an unforced error there over towards B side as well. I think Naf under pressure, smoke doesn't land towards B main. It's an open runway for MongolZ, but they still get absolutely destroyed. So back down to what should be a bit of a partial. Questioning if MaaRaa wants to take time to have a conversation or just let the game keep on flowing. Feels like the first 8 rounds have gone really quickly. This is what the MongolZ have not been able to break past. The ability to perform the same way as they would in a group stage to get them to these type of environments. Playoffs, whether it's with an arena or not, contesting with the best teams in the world or not. Finding that same form as, well, that's something. This is just a couple of deagles. Not a lot for the MongolZ to work with. Would need another one of those to go their way. Nerds has got the perfect weapon for unarmored T's in mid, just completely shatters the two of them. Oh, and a third burst to the face. Mazinho just going to be playing for a little bit of economical damage here if he can hit the headshot. Oh, and he does through the wall. Ultimate audacious to stick on the line. He's not backing down, but ooh, he's quick. Interesting as well to see this Liquid team continue with this map when it was Shui's ban once upon a time. Second timeout now called. MaaRaa taking it going into a rifle round. Great to see some MongolZ jerseys in the building. Talk about the bigger picture. A win for either of these teams on the timeline right now running into the Austin Major would be perfect. An arena win, get that confidence for the MongolZ. It's unlocking you against a team with a lot of experience. Eternal Fire weren't those guys. Yeah. For Liquid, it's showing that this is the right choice. They're bringing in an in-game leader to take over the reins from Twist to allow him now to focus back on his crosshair. Get Naf back in some good form. This team is one that can be in the conversation with the other top teams in World Counter-Strike. And before Twist, you know, was calling the shots, or attempting to, how would you put words to his style of play? I think it was a little bit different on the FaZe team than it was on Liquid. Yeah. Right now, it's aggression again. They dropped out window. Naf pushing. See what he can get done with this, especially with that AK-47. He's all in. He is all in. They haven't broken the smoke, so he'll stick around. He's going to back off through main. Yeah, Naf's aggressing! Oh, and Liquid impressing! Naf and Nerds! End and end! Oh, and no access! Mazinho goes down. Senzu wondering where his teammates have disappeared to. So we might have another quick series on our hands right now. Bro, the aggression on the CT side, it is the recipe for success on this map. But MongolZ just get bowled over. And they took a timeout for this.
So Liquid off the back of MaaRaa, taking 30 seconds to confer with his team, just thrust himself forward. You've got Shui over towards T-Spawn, quite literally. Yeah, and if MaaRaa's call involved having space, you don't got any of that as they charge. Techno's about to get a bit of a jump scare here, I think. Ooh, did he catch a whiff of him? Spots him out. Shui is very low. You really want to push the smoke. Yes, you do. Yes, you do. Yeah, but you're killing a player in T-Spawn at 40 seconds on the clock. Yeah. You're not winning the round. Look where the bomb is. This one's done. Call this one 8. 4 is all that MongolZ going to be able to get on this T side. Love the conditioning of that T-smoke as well. They're throwing the stairs smoke almost every round, and this time, Naf is there, Nerds is there, pushing through. There's a damning little stat for you if you're a MongolZ fan. In the last 3 rounds of play, they've managed all of 2 kills. Ooh. So Liquid aren't dominating them. Sure, one of them was an eco round. And Senzu still with only 1 kill to his name. I remember it, though. Yeah, not dodging those allegations just yet, is he? Fan favorite Mazinho, and as the Deaths discussed, the one that has been the star of the Mongol show. He was the one that had the biggest issues in the very beginning, but he was 16 and he was playing a Katowice. He's had more than enough time now to grow into top tier Counter-Strike, and he can deliver. Here we go. Is there anything at the tail end of the half for MongolZ? Try and hold their head high. Still seeing that freedom for Ultimate, just causes shots. Ooh, Shui spots one progressing. It's Senzu. Keep tabs on his progressions this round. Blitz trying to claim middle upon the smoke fade. Ultimate is on that AWP line, so everything's held. Starting to progress into Con. Just take a look at the radar. It's a retake B setup right now. So they're more than happy to give over a lot of this space. You can see how deep Naf is. Should be playing over towards Ivy. He's going in for the main control behind the util. Spam damage. So unconfirmed onto Nerds. Now starting to pivot back. The key about a retake setup on Anubis. Oh, okay, that's there's nice. the opener. Is this utility that they have remaining to get back in. Blitz is given over. 4v4. Bombs coming in now. 9-10 tasked with the plant. Will this retake take shape? Will that utility get them back in? Nerds is very late on this. They're taking their time. Is it just the right amount of time? Here comes some util. 9-10 on the side, first swing. Oh, well isolated! That's beautiful from Naf! He's having a mad one! Another would be too much to ask, but there's Twist to pick up the piece. It's just Mazinho. What can he do? This time sensitive for Liquid. It's slow, controlled, and poetic. A 9 from the CT side. Well handled. From rounds that are hyper-aggressive in your face to playing a retake setup, giving up middle. And if the game won't entertain, they'll make their own fun here in Melbourne. Shui in the server, Shui outside of it. I wonder which one smells more. Lovely to see Naf's upswing in form here. Lovely 2 kills to really make that retake possible. It went from 0 to 100 for the MongolZ. They're set up, they're waiting in the post plant. Nothing is happening, no spam, there's a smoke, and the fights all just fall against them. Final round, first half, second quarter final. Ooh, that's nasty for Nerds. They've lost their A anchor early. Naf has pulled one back, catches the B lurk. Will they assume that it is going to be A? Blitz head to head here. Nice clean headshot. Captain on captain violence. Twist forced now to be concerned about that camera push as Mazinho starts to press towards main as well. He is in a box. Heaven smoked. Bodies aggressing. And just one man. And an AK-47 to try and pass this test. Uh-oh, first one does not go well. Needed a clean kill, still delivers at least. Bomb planted, Ultimate makes no secret of arriving A main. 6 bullets in the AK, Incendiary will force one pillar wide. Senzu burning a little. Falls back to Cake, 2 on the site now. Naf behind a smoke.
6 bullets is all he needs if he gets a clean tap. That's not what you wanted. And that's exactly what MongolZ needed. 3. Is it enough? We'll find out together when we return. Melbourne, these could be some quick quarterfinals. And they say CS2 is T-sided. Not for the MongolZ, not on the big stage here down under. Just 3 rounds, all they have to show for their attacking side on Anubis. Team Liquid here to play and 4 away from taking it on the first map. Not many rounds for the MongolZ in the Rod Laver Arena, but a lot of love. Liquid turning themselves into the villains coming into this event. Feeling the brunt of that, but is that just powering them up? A dominant first half of play, and another pistol comes their way. Senzu stepping into this. Yeah, it's going to be interesting to see whether he gets anything. This commitment into B really contingent on the getting close without the bomb being spotted. Naf has lined up a quick smoke for Temple. What's their go sign? What's their cue? Blitz is cheating over now. Nerds is keeping options open towards Rugs. They're hoping for some form of CT aggression. Now the U2 swings on through. 3 on this side to defend. It's a deep CT smoke, actually, and Temple. And here comes Techno's dual Beretta test. Oh, where's the trade? The flash, it discombobulates them. Solid work from Blitz.
Liquid repelled like an Arc'teryx. Clean. Clean as can be. 5 alive, Mongols. Start as they mean to go on. Well, more benefits there than just the obvious. Cheaper head armor, all take that at a sales price. Liquid likely going to have to take the eco here, no plan. Tough to justify any form of a force fight. Clean shooting from Blitz in this one. And everybody from the Mongol is going to invest rifle heavy. 5 silenced M4s, light on util, expecting this type of an investment to come through. Twist has a decoy. What's he going to do with that? You have never seen a decoy like this one, Chad. How to agitate a crowd that already doesn't like you. Take a slow eco. We just... You could have looked at all your lineups without the nade in hand, I'm sure. Making sure he's got more. Okay, so we've done left side side, lurk smoke, right side side, deep dark, and now we run in. Or not, actually. No. They don't even have any utility to bait. So right now, I think they're just hoping for some form of aggression. I think it's mind games. I think you just want to piss them off. Well, back and forth they go as they... That clock sync on down. Eventually they will have to push into a side. They are choosing the less guarded site. And the more likely to get the bomb down. 910's just rotated over. 25, gotta go. The decoy finally thrown out. Mazinho, 910. Comfortable. That is a massive buffer going into this first rifle round. The luxury of having 5 rifles with head armor, nobody going down. Now you can buy the utility to go behind it. There's defuse kits in play. So Mongols are sitting extremely pretty on the first gun round in the second half. Note in the buy, you can see Twist here with a Mach 10. Maybe something a little bit faster and direct from Team Liquid. Now setting up for a big explosion into Techno and Senzu. Blitz will be the rotation point, but if they go soon, he will not have joined the team. I think they're going to flash through the lurk smoke. How does Senzu approach his reaction to this lurk smoke? Quick incendiary buys him a couple of seconds. And Blitz is rotating over now. Everybody from Liquid about to explode into this. Here comes the util. And Blitz delivers just as Twist tries to enter the site. Senzu another, combines with Techno. Well positioned, Techno put on notice. Will he go down? The flash is good. Ultimate will clear out Con. Smoke on Temple a necessity. Might buy time for a plant. That's an important duel. Ultimate catches their A anchor, rotating through the canals. He's done enough to at least get the bomb down. Shui and Ultimate. They partner up. That's the angle. That's stunning from Ultimate. 3 with the rifle, now just playing his life, playing the time his ally. Shui's got the angle, they're not looking, it's all up to one man. 910 goes down, and Liquid make the 10th round. The Polish pairing potent in that one right there. A massive round to snatch away, that's going to stun the Mongols, and those are the type of rounds you have to be converting on a stage like this. What more do you need to be going in your favor? 2 kills on the entry, response times there, and then you get isolated one after the other. This one here. Whoa. And the setup is great. You can see Shui electing to take Temple. That's a gamble. He doesn't know if that's clear. Exploiting this again, this time on a quicker timing. Yeah, Senzu. They're through, they're through. Good awareness. Tucked in anti-flash, Twist and Naf, make it interesting. Sights open for business, they can get the bomb down, rotation still on the way. They're not to know, working it out now, smoke off, Temple as well.
Bomb plant for Nerds. He's lined up a flash to catch MaaRaa if he does an audible drop. Ooh, no one home. This time around, defuse kits, the luxury is not there. Mongols are going to have to get a move on with this. This is the fight. Twist is actually staying active on this angle. MaaRaa, how do you peek? This not good enough. Twist, a quick one. Spamming into that fading smoke. Now finds Blitz as well. Liquid, they picked this map for a reason, and it shows. What's he supposed to do at this point? Save. Call this 11, you may as well call it the game. Put yourself in such a strong position with a 2v4 scenario that you end up fumbling. You buy in again, you've got the scraps, you've got enough to contend with. You get opening kills yet again, but it falls through your fingers. Liquid are running away with this one. Domination in the server. And strong showings from the stars. That's everybody bar the in-game leader. 14 for Ultimate, 15 for NAF, 13 for Nerds, 12 for Twist. This is the team effort, everybody delivering. The balance has been restored in Liquid, or at least so far. Have to shove all in again to the Mongols. MP9s and a Famis behind that save down 4. Individuals are the only way they can start bailing themselves out of this. Multi-kills needed. Aggression from Techno. He wants to try and fight fire with fire! And it looks too good from Ultimate! Is this guy an AWP or a rifler? What's going on? He can do both. Zyru-esque on the AK. Spots the mid push from MaaRaa. He'll try and cancel that. Tries to get back and lucky to get away with his life. Unlikely to get away with the round, though. A two-man discrepancy and the weapon disadvantage. Yeah, with so much time on the clock, this aggression's gone down early. Nerds is wise to the potential. 2,400 loss bonus going into the next and what probably is last round. Oh, that's some damage onto NAF. Softens them both up. He's done very well there. Ultimate next challenge, but damn, he keeps hitting. They aren't missing right now. 17 for Ultimate. Yeah, sharp shooting. Everybody across the board is delivering in this one. Ancient up next, Inferno the third and decider, if Mongols can force it to get there. But these stage woes appear that they are going to keep on coming. See it again. This one onto 910 is lovely. So ready for the response. So ready. More of the same as Shui lets out a war cry. MP9's 5-7, and what might be the knockout blow into, let's say, a bit more of a poppy A play. An A caught by 2. That's forward, makes steps, tries to apply pressure towards A. The bomb can still head wherever it would like. Got Twist ready to work mid, NAF outside of B on the extremity. Nerds feels like he's achieved something already, right? Well, they have limited utility, limited weaponry. There's not a whole lot the Mongols have to work with. This is a stunning performance from Liquid. Xenia's been gifted a secondary smoke. Nice additional time on the A side of the map, but Liquid are in no rush. Oh, ooh. Let's find a safe haven in that close position. It's a good angle for an SMG, but Twist hasn't been missing much. Doesn't intend to start. Takes off the MP9, seizes mid-control, Temple smoke, Molly, camera. They are wrapping, and MaaRaa doing everything he can. He's so precise with his crosshair. He's hit some effective bursts with the MP9 and even converts. 910 and MaaRaa doing everything they can, but it will come down to Techno. Feels like a certainty. The only thing he has going for him is the unknown. And now they know they've taken their map. 13-5, dominance from Team Liquid to start them off in the quarterfinals.
trust you. Come play with us forever and ever and ever and ever. Pansy, I'm scared. It's just like Mr. Richardson said. It's like Bogdan's Law. It isn't real. Well, rounds win games, and that is no secret. And it turns out that the Mongols have absolutely not many to work with when it came to the first map of this series. I want to welcome you back to the first day of the playoffs down here in Melbourne. The year being 2025, the event being the Intel Extreme Masters and a 13-5 rocking scoreline in that first match. I don't know, Trace, are you sure about that it's 2025? Because the way Liquid is playing might be 2019 all over again. Yeah, you know, Liquid fans want to hope. They want to hope that. I believe it. It's like Mulder and Scully. They want to believe. But for Liquid fans, sometimes that's not the way it goes. Not the case they got today, Josh. Yeah, that was a complete massacre. It was completely one-sided, and a lot of the questions that I had about Team Liquid coming into this match, I think they were answered right for me. We see Trace is giving me a little... Just fixing you, man. It's all good. Just a little fixer-upper. And yeah, I you really don't like need fixing, Josh. Thank you. Oh, you're just too kind. That's good. They answered a lot of the questions. That's good. Yeah, go ahead, Josh. Sorry, I didn't mean to be rude. I didn't mean to like ruin it completely for you what you were saying, but yeah, you could see Team Liquid just across the board, all the stars, right, delivering in their moments. And we talked about in the pregame, you know, it's been a while since they were in a playoff, been a while since they were in front of a crowd. This is where they do their best work. And Naf was actually one of the people that we were highlighting as what's happening. Have you lost your confidence? I thought maybe his confidence was still there, but the types of fights he was taking was not good. And I was looking at how they were going to also adjust and utilize him a little bit differently. And I really like the side of Liquid that came out. It's ironic how I was talking about what's going to happen with the B defense. And of the 3 rounds Mongols won, 2 of them were actually on A, just fighting into A main against Nerds and Twists, going for like random repeats. So yeah, I'm just so confused and surprised about that. I think for me, Trace, this game is also a great example of like MR12 is just very little room for mistakes. And people talk a lot about the game is super T-sided, the maps are T-sided. I don't think the maps are T-sided, I think the economy is T-sided. That's why every map is T-sided. So we have an example early on for the Mongols, right? If you can jump right into it, it's once you lose the pistol, you have very little to get things done. So the first gun round, what do? They actually have a good situation here. They're going towards mid. They're going to get good timing on some of these early fights. Mzinho is outside A. He's throwing the utility for them. They're going to get the trades here with Twists and Ultimate, right? It's going to be a 3-3 situation. And look what happens now. They're not on the same page. Techno peaks. 910 is throwing utility. If they just swing together, they get the trade on Nerds. Mzinho comes from A, and all of a sudden it's a 2v2, and they have the bomb planted. Instead, Nerds survives, repositions, wins the fight against Mzinho. 910 is in a 1v3, and even though he's going to find good timing, sneak through, plant the bomb, it's not realistic that he's going to clutch in this one. And that's what we mean when we say the Mongols on the stage, it's just a little bit off. And I think when we look at the early round wins in the I guess, manner that they got them in, Team Liquid, they got their economy in form, they got those rounds strung together, and I think that gave them a little bit of confidence to be able to keep doing some aggressive plays. So we saw, you know, further on in the game, if we could talk about another round that we have, like round 10, for example, we get to see Liquid constantly just utilizing the fact that they have this economy to go for these aggressive plays, and this is Naf that's actually going for an aggressive play. And one of the questions I had was, can they use Naf in these aggressive situations? It's not like he doesn't like to fight, it's that he just chooses to play a passive angle and take the fights. Can they utilize him by sending him out to go and take those duels instead of having Shui? So they send him out, he's got his cover from Nerds, he's got his cover from his teammates, Ultimate's got an op posted up as well, but he goes aggressive, he's able to open up, get that first kill into the round, and basically they were able to utilize, hey, we know that you like to pick these fights, but we don't need you standing at the back of B side every round. And Shui, you like to take the fights, why not just set him up and let him go for the fights? Because honestly, we saw from Naf
what he used to be capable of, and he brings it back out on that arena stage. Which is exactly what we wanted from Naf. I know we had a lot of question marks around, hey, where is Nasty Naf? We even heard from him prior to the game starting, and it seems as though he has arrived, as well as Team Liquid. Look, I'm also looking at a situation where Josh, in your lingo, Shuei used his ultimate in round 15. Yeah, well, I think this is something that Yanko probably wanted to bring up as well. This is a 2 versus 4 situation, down from a 3 versus 5 instant trade out, and it looks great here from the two poles. Again, the first gun round only in the second half, right? This time Liquid loses the pistol and has to play the first gun round. 2v4 situation, their individual step up, right? Ultimate already bringing one back. Now we're going to see a nasty shot as well. 2v2, Shuei repositions, and now they're able to just finish off the round. And when we look at players that have not the greatest stats, and we look at, you know, Shuei on the board right now, just picked up his 6th kill, for example, and now 7, 7, and 10 was the score at that situation. When you have certain players that are doing a lot for the team that you can't really see or quantify just by looking at the raw numbers itself, you get info, you get positioning, you're coordinating plays, and then when you're closing out rounds like this, a round that shouldn't go your way at all, but you're able to pull it around, that's where that impact comes in. It doesn't really matter or reflect in that scoreline. So Shuei has been pivotal for these guys. I think he's been their best clutcher since he's joined this team compared with everyone else, and that's including Twist and including Ultimate, who I guess Naf used to be the clutch master, right? Yeah. He used to be all over the place. Like, you could not have an answer for this guy. Speaking of having an answer, that's what we look for on the Mongol side, and I do have to kind of look at it in a certain way and say it might not be today that they advance here, they win on the stage, but eventually you got to break through that or you're not going to last. I mean, we'll see that. It's still early days for them. It's still early in this series. I think also you see through this highlight reel, I mean, Ultimate was absolutely on point on the CT side, right? And MongolZ didn't have an answer for him. You know, they couldn't punish his re-peaks, they couldn't punish his re-aggressions, and he was just having a field day. That's what allowed Liquid to also switch it up with some of those more aggressive calls that Josh, you pointed out, and really 9-3 CT side, you know, Liquid's going to close that out in the second half easily. I think that was another thing that actually shocked me, because I was talking about how MongolZ usually punishes that. Like when MongolZ is on their CT side, if your best option at beating them is when you're able to like group and hit, but they want those fights out in the open, and every time we saw that, starting with that, I guess that first gun round, that bonus round, the fights in the open, it's traded evenly. It's not going the side of MongolZ. And then when Liquid does go and push out through canals and pushes all over the map, MongolZ should be punishing that, but they're just not. My man, wake up! There's still 2 more maps. They can do it. Like your boys can come back. The second part being true, there are 2 more maps. Maybe just one. Honestly, I feel it, man. It's been a snooze fest. It has. It has to. We've had 3 stomps. I'm just hoping for a close game, but MongolZ just need to, you know, wake the F up. In a sense, it was Liquid's map pick. You can always say that in between these maps. You know, okay, guys, we just need to step up. No, let's go over. We have 2 good maps ahead of us. All those things, but you really need to start doing it on the server. And that next map being Liquid starting on the T side of Ancient. So does it continue? Do the beatings continue until morale improves? Well, this is where there was going to be straight up just gun brawls down middle for the side of MongolZ, especially. We're going to see Blitz and Senzu sending it all the way down there and constantly taking the fights, meeting up with Techno coming from the cave. So it's all about, is Liquid going to be ready for this, and are they going to be hitting everything on all cylinders? Because MongolZ is a type of team that I feel like, even though they got beat down, they're not going to change anything up. They're not going to shy away from these fights. They still go for them. It's just a matter of, are they going to hit them in the moment? So does the switch up from Team Liquid come, and do they not find any of the same success that they found on Anubis in a lot of their opening engagements? Because right now, I mean, it's a BO3 for a reason. Yeah, MongolZ doesn't have a lot of stage arena presence, but I mean, if the fights go their way down middle, that's all that you can say. I think Liquid will obviously be feeling good after how the first map went. They're going to start on the T side, right? So the MongolZ, it's as simple as you have to put a stop to this, right? Otherwise, Liquid is in a position that they can just snowball this series and win 2-0. When I look at the Liquid's T side here, I'm going to really keep my eyes on Nertz going out middle on his T side to be able to kind of make his way into Red Room and call a lot of those mid rounds. I think that is kind of what Shuei brought to the table here on Liquid, is that, hey, we're going to get you here this first goal in the round, and then from there we have this ending or that ending, and it's going to keep it really simple, but at least now we have an idea of where we want to go, and there's a little bit of coordination for the side of Team Liquid. I think before it was a little too open-ended, where they would have positioning, but then they wouldn't know what to do with it, where to go next. So having Nertz just in these positions, and we can see it reflected in his performances as well. He doesn't have to single-handedly go and kill like 8 people to be able to win the round.
zone. He just takes core positioning and now a simple exec. Okay, we're going to end B, we do this. We end A, we do this. And that's what I look forward to. But he's going to go head-to-head against Senzu and Blitz, running at him down middle. So that early engagement is what I look for. Yeah, the early engagement is what we're going to have, and in fact, at least from the side of Liquid, showing us a lot of face as we start to look towards that second map of Ancient Inferno. At this point, I don't want to say it, but maybe one of you will. There's a chance we don't make it that far. There's a chance, definitely. I want to have faith in the Mongols and say that, you know, it was just the first map, having to warm up a little bit, all of that, you know, and that they will be able to bounce back on their map pick. Give us a series today, please. You said that they were going to be washed, I thought. If I remember, I was just trying to remember the predictions that we had. Your memory is not what it used to be. Yeah, fair enough. I get that. Josh, save us. Yeah, Liquid's looking really good right now, and I think I was kind of feeling that moving into this series as well. Their performance, you know, it was kind of hit or miss, even coming back from a couple weeks ago at Bucharest until now. You never really know what to expect, but I think with the stuff that they've installed here, now utilizing Naf on some of these aggressive plays, pushing together and not all just Shui kind of doing things on his own, I think we're seeing the team come together more, and I think Twist actually complements Nertz really well in kind of this supportive role and is able to trade off of Nertz's go for these aggressive plays, and Ultimate has shown up to play today. It's true, he definitely has. Liquid have definitely shown up to play, and we are ready. But right after this break, you guys know how this goes. We go to a quick commercial break. Yes, sorry guys. We jump into the second map of this series. Potentially the last one, and potentially the last one for the Mongols down under in Melbourne. You're watching the Intel Extreme Masters. Унтсан сэрсэн чинь ихний мап нь дууссан байж идэг шүү. Шок. Бүр ихний мап нь дууссан явж байна. Бала. Гайхалтай. Hi, it's Bob with Face It. The official broadcast is better than ever on Face It Watch. Yep, that's right. Switch it up with the POV selector. 4 angles, your choice. From the main broadcast to your favourite player's view. And it's available on the Face It app and Chromecast. But wait, there's more. Keep watching, keep winning. That's how we roll. Watch IEM Melbourne while having the chance to get skins and Face It points. Look at this beauty. Change the channel and control how you watch. Манай монголцог best of 3 ихний мап Anubis-тер ялагдсан байж байна.
I was just coming down for a quick old vibe check, just looking in on the crowd, of course. First of all, what's your name, mate? Jamie. Jamie, how you doing, mate? Who are you thinking, and who are you cheering for in this game? Well, not fucking Liquid. Oh my God. Seems to be a little bit of a trend of that. I'm not really sure why. It's something to do with an Aussie team. Don't know. Who cares? But who's going to win the whole thing? MongolZ. Yes, absolutely. The MongolZ will be absolutely awesome. Legend, mate. Thank you very much for that. Now, of course, speaking of champions, this is the chair of champions. Anthros offers your perfect posture for those long gaming sessions. This is going to be so cooked. It's for 2-back pad support system. Keeps your back comfortable and properly supported. Fix your sit with Anthros. Let's go! And we are going to crush it! In the high-stakes world of esports logistics, a workplace comedy where diffusing a problem needs more than just a kid. Listen here, Bozo! A smart, funny series that's a hit with fans and critics alike. Viciously deadpan, ruthlessly unproductive, surprisingly relatable. From the creators who brought you unparalleled shipping solutions. You cheated! Coming soon, The Dispatch. За MongolZ versus Team Liquid гэдэг Best of 3-ийн 2 дахь map. Одохгүй эхлэх гэж байгаа юм байна. Melbourne! What's it like to be a part of the best crowd in esports? If you're not here, you're not living! Let's go map 2! Yeah, sorry guys, sorry. Эхний map дээр бол нам унтсан байна. Унтсан дуучлаарай guys. Хоёрт map-аас шууд сэрнэ гэж бодсонгүй. 60 секундын дараа MongolZ болон Team Liquid гэдэг Best of 3-ийн 2 дахь map эхлэх гэж байна. Best of 3-ийн 2 дахь map Ancient манай MongolZ-ийн сонгосон map-ын дээр тоглолт маань явагдана. Decider map Inferno гэсэн map гарч ирсэн байна. Ancient. За одоо манай өөрсдөө сонгосон map-ын дээр тоглолт маань эхлэх гэж байна. Наа тайлбарлахгүй болохоор ажиглалаа штэ гэдэг яа. Балараа да. За. Тоглолт руу орцгоё. Сэтгэлээс манай MongolZ-ийн довтлогын тоглолт хамгаалтанд тоглож байгаа бол тэр ортлоос Team Liquid-ийн довтлогын шууд тоглож байгаа юм байна. За рамп дээр олоолаа зүгэлсэн байгаа. Бигийн тоглолт орхон нөлөөлөл нь ойлгомжтой болж байгаа шүү байна. За рамп дээр контакт үүссэн. Шууд нэг динглсэн сэнзүү. Ажиллаас нь Ultimate Knife нэг хэлж байгаа юм байна. Уул нэлээ спамдод байдаг. Нэг улаан хүн байгаад байгаа энэ чинь. Заорч руу бомб тавьсан 4-3 хүний даваатай олчиж байгаа. Сайт руу ороод 1 хүн гасан, 2 хүн гасан. За 2 дахь нь 900 хүн гачиж байгаа юм байна. За 2-2-өөс сэнзүүгийн ээжэд орж ирсэн. 3-1 тулаад орсон. Дуалистарыг үцээсэн. За MongolZ-ийн маань анхны раунд авчиж байгаа. Эхний раунд амжилттай аваад нэг тэгээ харьцаатайгаар анхны раунд амжилттай авсан монголчууд энэ ч шууд Монгол төгөө барьсан. Маш гоё крауд харагдаж байна да. Техно гүцэгэд туссан байна. За нэг тэгээ харьцаатай болсон Liquid-ийн Force Spy раунд оролцоод ирж байгаа бомба тавьсан учраас
Force by. Захны map дээр унтсан доочлаарай guys. Би өөр нэг map унтсан байдаг үстэй ёо. Өстө хүн амир унтчихъя. Өстө өөргөөсөө ингэж унтчих гэж өстө төсөөсөнгөө. MongolZ тоглолт эхэлж жоохон унтаадах гэсэн байхгүй битэр чигээр тас явцсан байна. За эхний тоглол техник лимзин ёо нэг юм гагаад өөр улаацсан болохоор буугаас илээд авч байгаа. MP9 болгочихж байгаа. Нэрцээгэл ямар ч сон гагаад авсан. Бигсэдний хамгаалтаар тусламжаар гараад ирсэн. Нэг нь гагаад хоёр дахь тарихт болцсон. Блиц. Гараад унгаасан. Блиц өргөл. Блиц ууртай. Ажидлаас нөрөөнөөс эмзиний гарч ирээд хоёр дахь унгаж байгаа. Эмзиний маш гоё. Гэлэрдэ дэрлээ. Сүүлд тоглож байдлыг мэдсэн байгаад байгаа альтимейт. Тул бигсэд өгөөж байгаад баригдчихж байгаа. Блиц унгачуу да. Блиц бүр 3 дахь унгачуу. Fuck you liquid гэнэ. Fuck you liquid гэнэ гэдэг нөгөө юу. Хэ. Надад тэг сонсогдоод их ингэж. Нэр юу гэдэг нь? Fuck you liquid гэнэ нөө. Аль map beta гэдэл оруулж чадаагүй байгаа даа guys. Sorry. Map beta-г оруулаагүй. Уучлаарай guys. Унтцсан байна. Зөвхөн пикэлсэн анабис map дээр манайхаг очсон байгаа даа тийм liquid. Бүхэдд нэг map унтцсан багтаа. Тэгээд map-ныгаа сонголтуудыг оруулж таанч тий. Ёсон да. За эко раундн дээр л жоохон зууралдаг бол та байгаад байна. За ороод ирсэн. Техно, Синзо, Унзиньо хоёрыг унгасан. За манайхаас 2 хүн унаад өглөө. За Синзиньо гүцээгээд авч байгаа. Тоглолтын нарцаа 3-0 ярьцаагаар үргэлжилж байна. 3-0-аас Fuck you гэдэг гоц. Fuck you liquid гэдэг гоц. Тамаахан run boost-лээд бид ороод ирсэн. Тодулгаад smoke-лаад авч байгаа ямар ч байсан мэд эзлэгээ амжилттай. За технологиг шахаад байдаг. Өрөөмс гарч ирсэн алдсан. Зүрхлээд нэг унгагаа трейдийг нь твист хийчихэж байгаа юм байна. 3-3, 3-4. Ой, заанхнэ MC Синзо. Гад шүү. За, мэд ажиллах гад ирэнгүүтээ шууд смок ирлангуут нь буцаад өрөөрөө яваад орчиж байна. Ангисэд тэр чигээр нонгорох хоёр зөрөгцөн би дээрэл гейм бэлтцсэн байгаад байгаа. Манай аараа контактлаад байгаа. Ягагийн сет руу онгорхох нь ороод ирж байгаа мөгсөн. Худалдаа алдчихжээ 910. За тулсан нэг нь унгасан. За дахиад гарч ирээд Плит нэг динклсэн
За хаалт нунгаад чадсангүй. Яг динклүүлчихэж байгаа юм байна. За нэг эсрэг 2. Тулаад орцсон. Нэрц ингээл авч ирээд. 3-1 ярьцаад байгаа анхны фул баяр аванда. Liquid-ийг авч байгаа юм байна. Заманаахан мемнүүд илгэж байна guys. Мемнүүд илгэж мемнийхээ уралдаанд оролцож байна. Анхаарлын дэндээ giveaway гэж өчөөд линкэн дээр дарж ирсэн. Гарч ирсэн линкэн дээр дарж ороод комментэн дээр өөрийн мем хийсэн мем илгээгээд ялгчулаарай. Ялгчулсан өмнө нь бол iPad бэлгэлээ шүү guys. Ялгчаа би өөрөө тодруулнаа. Зашбал өрөөгөөд орчиж байгаа. Пулаад 2-ыг унгаач. Шүүхэй твист 2. 900-912 гэл орж ирсэн ч гэсэн мэд дээр нэрц. Дүүл аваад билицэг унгаач чинь. Эмерзиньо. Зоолоор сонсоод байгаа. Скопс нэг сонсоод өөдөөс нь гарах гээд байна. Буудлаа алдсан. За 2 доотлогч хараа гүцэг гэсэн мэдээллийг нь сонсон гутаа шууд. Бэргүү дагалд оруулчихж байгаа. Би тэр бомб тавигдсан. За нэрийн толцсон байж магадгүй гэд флаштай шалгаж байна. За цаггүй болж байгаа. Нууц суучих чинь. Юу, навижа нэвтлээ тойлог нь гачиж байгаа юм байна. Юу. Манайх нэг хэсэг нээдлээд дулаалгаа ичүү да. Манай хоёр Ultimate буудаад онцож байгаа юм уу хад нэвт. Ultimate оноод бололцсон юм байна. Тэнгүүт найф бас цаанаас нөрөнөөс дэмэжлээд унгаачлаа. За манайхаас фулээ корон орж ирж байгаа юм байна. Фулэко. За спринт ноногдоо 58 толчж байна. За Синзүгийн Зевс гоё байрал дээр байгаа даа да. Синзүү даанч өөдөөс нь явж байгаа юм байхгүй байгаа даа. Бэргүүд голд орсон мид дээр бол А дээр стаклсан байгаа манайхаас. Мид тааг стак гэж орж ирээд байна. За найс. Хэмзиньё. Техник хилээгээд авч байгаа. 4 оронд бэргүүд голд оруулчихж байгаа. Оо найс. Билис бууг наван гот нэг хэрэгчлээ. За дөрөвд ультимейтийг снайпер 2-ыг унгaalсан. 3-3 хүний хэсэг тэнцүү болчихж байгаа. Өрөө дотор байгаа гэдэг мэдээгүй. Твист бариад авч байгаа юм байна. За USB гэдэг Google-д орж ирж байгаа ультимейт юм чи. Энд чимээг сонсцсон. 3 дахь оноо гагаад авч ин Синзүү ганцаар 1-3. Зевсээ бич зөрөний гадаа. Нэвтлээд оноод байна. Зэнэгсхэн зевсдэлээд хаа. Зевсдэлд орчмоорох юм. Алуу. За харж ирж байгаа нь очиж байгаа мэт вист. Ямар гэрхаа байна. Ямар гяндагаар тоглолт хийж байна те. Гяндагаа дэж идэг шүү. 3-3 тоглолтын нэрцэг тэнцүүлчихэж байгаа юм байна. Liquid-с. Гяндагаа дэж идэг шүү дээ. Air Jordan.
Замна Монголоос мэдээ эзлэгээ. Уртаа орж ирж байгаа гэсэн. Ёо за тэр моли бүр амар дэмэжлээ ажиллаа. Төөдөөс манайхаар гарч ийн мэдээ эзлэх гээд байна. Молин дээр шатаад унчиж байгаа юм байна. Флаш нэр гарч ирээд нэрц бүр хэмжээнийг гагаад өглөө. За техно гэж хан нэвт оноод байгаагаа сонсоод байгаа дэр. За митинг контрол дээр манайхан балраад эхэллээ яана. Яг тайминг тараад Синзүүгийн хажуунаас гарцсан Наф. Зан Синзүүрхстэй амар флаштлаа та. За нэг нь бол гачиж байгаа. Өөрийнхөө барилгыг л мэдэгдсэн 41 HP-тэй. За манайхан тал талаас л шахуулсан тоглолт хийх гээд байгаа. Техно ч буцаж байгаад харагдчихж байгаа юм байна. Бэрээр орнд тоглолт орцсон. Гар дээр зэрэг ирээд унагаасан техно улаарыг зэрэглэлсэн. За боо цэвлэлт явж байгаа манай. Тоглолт 4-3 болж байгаа. Манайхаа сэвэлж байгаа тоглолтод нарицаад 1 раунд дэргэлтэй болчих чинь 4 раундыг дараалаад авчиж байгаа мэт тим ликвидээс. Тим ликвид бүр амар тоглоод байна. За манайха лайк дараарай, subscribe дараад үзэрэй залуусаа. Like and subscribe. Run boost fail гэдэг малын дээр нь шатаад хамаг HP-г алдчихлаа. Дөрөв дараалал раунд орж ирж байна. За force by раунд ганахаас нэмээд гараад ирж байгаа 2 сэвэлсэн мөн дээр. Мөнгө 2000 дээр бариад force олцсон. Энэ удаад гурвуулаа орж ирж мэд эзлэе гэдэг байна. Үсрээд хараад ирж байгаа. Яа, флашн дээр цайрчж байгаа юм байна. Плиц. Дээрээс манай мэди смок бүр мангар гүнзгий смок ороод ирчих. Айл смок юм уу та. За шатаад идэ гараад ирсэн. Яа, хамаг HP-г алдчихлаа. Заар тоглолт орж байгаа тэр орд нь. За 5-7 нэг нунгамаар нэгсэн байсангүй Ultimate Nef 2 бариад авсан. Темпл дээр техно баригдчихж байгаа юм байна. Тэр сүүдэр харагдсан темпл дээр. Харж байгаа дунгаас нь. За сүрүүлээд Ultimate нэг сумаараа өрөөд ангид гачиж байгаа юм уу? Бат. Зурваа нэг юу болоод байна ч. Мэд гарч ирээд шууд опенинг ороод ирж байгаа нэрц. Дахиад мэд дээр нэрц дахиад рейдэлчлээ. Тэр орнд нь бол нэг гэлж байгаа 3-3 хүнээс тэнцээ болчихж байгаа юм байна. Зөрөөр гараад ир саарцсан байсан буутаа алдсан амжилттай унагаасан. Гой болж үтээд байгаа манайхан. Одоо болох хэрэгтэй байгаад байгаа Синзүүг байрлал мэдсэн байгаа даа. Зарап гэсэн 900 унагаад авсан 3-1. Уулын крауд манай талд л байгаа даа да. MongolZ нэг илүү их дэмжээд байна да болон тийм ээ. Засвалын тоглогч нэр цагийн сайд дотор явж байгаа. Танаад ороод ирсэн. Зажуулаас нь эмсинийг бариад авчлаа шүү. Бомбо дээрээс дарчлаа.
За нэрт шууд сайтныга болон цоочж байгаа байна. Донот нэг гэсэн мэдээлэл байгаа. Сэтэр гарч ирэх нь үлээгээд байгаа. За амжилттай онгаагаад авсан ямар ч байсан. MongolZ раунд амжилттай болсон. Fuck you liquid гэдэг. За 5-4 болсон. Нэг раундын зөрүүтэй тоглолт өргөлж хэлж байгаа. Манайхан бас раунд аваад байгаа ч гэсэн нэлээд хэцүүхэн раундуудыг аваад байгаа. За шууд rush speed тоглолт орж ирэх гээд байгаа юм болоо да liquid-с. Энэ ч гүйлт яваад байна да guys. Гүйлт ороод ирцээ. Манайхан гуруулаа угаад байгаа уулна. Синзо 2-ын даацсан. Эмзиний нэг нь унгацсан юм байна. За Синзо 2 тон гагаад 2 эсрэг нэг. Тэр чигээр өрөөнд дотор хүн байгаа гэдгийг бол мэдээгүй байгаа. Заараас нь шууд хорчиж байгаа юм байна. Өрөөнд дотроос дарамтлалт орж ирээд байгаа. Өөдөөс дараад ирж унгаачлаа. За эмзиний нэг барилыг мэдчихэж байгаа юм байна дээрэс нь. Араас нь бодоод за амжилттай нагаас. Юу. Өрөөнд дотроос унгаач чадсан гоо өстө балархаж шít. Татарта болцсон мэдэн контрол дээр орж ирсэн шууд мэдэн контрол авчиж байгаа тэм liquid. За ч юу вэ? Цайрсан чигээрээ smoke руу буудсан ч эмзинийг унгачдаг үсттэй. Засан зур гараад ирсэн амжилттай унгаасан. Nice. 4-4 хүн ярьдаг тэнцээ улаар нэг яваад орцсон байгаа. Тэрийг мэдж байгаа болоо. Саранд нэрт яваад ороод ирсэн. Хүлийн жимэг сонсоод байгаа. Хажуудлаас нь бодоод ngачиж байгаа юм. Синзо баригдчихлаа. За мэд дээр амар кил орж ирсэн нэ билиц. Big set дээр ганцаараа байгаа. Техно. Технороо шахацсан рампаар. Техно нэг нь барьсан ч гэсэн эледэг big set дээр ороод ирсэн байгаа. Nice ёо. За гоё шүү техно. Ямар ганган бодолд ичвэ. Энд чинь техно шүү дээ. Big set-ийг бол ганцаараа батараа хамгаална гэсэн үг юу чи smoker оноод бүр техногийн дэвэл амжилттай болсон 3 кил хийгээд багтаа амжилттай раундыг авчирж байгаа юм байна техно. Баярлалаа. За блиц. Smoke роботод нэрцэг унгаач чинь. Нэрцэг унгаагаад авсан шүү. Эхний хасаа сүүл раунд. За энэ twist дүүл авчлаа. 900-аар smoke-наас гараад ирсэн. Big ramp дээр олуулаа. Заараа явчлаа гэж бодчихлоо. Тааж би юу вэ? Тийм бэ. Наа руу явцсан юм байна.
Тотоод орсон. Ultimate нэг нь гачиж байгаа. Nice. Ёо! Ямар гоо бодолт вэ? Тотоо манайхаа 2 раунд дэргүүлэлтэй. Ёо, сүүлийн раундыг бодлол нэрээс ганган бодолтоор төгсгөлөө дөө. За тэгээ манайхаа коммент дээр анхаарал төлөвлөдөг giveaway гэж үчээд мемнүүд ээлгээд мемний урданд оролцоод ялагч болоод iPad өжөрөө манайхаа. iPad тожихгүй байсан ч гэсэндээ том бэлгэнүүд зөндөө байгаа шүү guys. Нийт 11 бэлэг байгаа. Скин байгаа, чихвч байгаа, цүнх байгаа. Зөндөө олон бэлгэнүүд байгаа шүү guys. Бүтэнгээс нь 2 бэлэг хэлнэ. За тийм авдаж эхэлж байгаа заахан утсаа зинглэдэх ээ да. Тэмдэр хүн мем илгээсэн байх шүү guys. Тагоор яг классикизм мем байхгүй байгаа шүү guys. Гоё мем илгээвэл тэгэл iPad нийцэн болчих штэ guys. Жоохон толгойгоо ажиллаж жоохон. Яахан тажлага ажиллавчил яг нэг гоё юм. Тэр хүмүүсийн мимиг харж байгаа л за энэс арай нэг дээр мим хийчих юм бол гоё бэлгэн хийсэн болно. Тэрээс нь бүр гоё мим хийчих юм бол iPad өжиндээ. Би хараалгаад байна. Яг нэг гоё мим байна уу гээл. Тэгээ зарим тэгээд яг өмнө нь харж ирсэн мимнүүд байгаа болохоор тэр бол жаахан Сайхны хасаг 75 RT-ээр өндөрлүүлсэн. Манай Монгол зоогийн 2 оны дэргүүлэлтэйгээр нягс өндөрлсөн 2 дугаар агс. Одоо манай Монгол зоогийн тэр уртлаас довтлогоонд сэдэ талаасаа тэмлэхгүйдийн хамгаалтанд тоглолно. Пистол раунд эхэлж байгаа. Манайхаас шууд араг үлдээ орж ирж байгаа юм байна. Араг үлд орж ирж байгаа. Өөдөөс стажинг 2 талаас мемэний 2 талыг хоёуланг нь арчиж байгаа юм байна. Болоод энэ чинь шууд ультимейт Твинэр зөөр нэг унгачж байгаа ардаас буудуулаад имзийн нэг 2 кил орж ирсэн зүрүүлээ твист зороод ирсэн байгаа даа ротетэн дээр нэг унгачлаа зүрүүлээ имзийн ёг энэ төрөд орж ирсэн имзийн 3-ыг унгачлаа имзийн ёо гой буудалт байна. За сэтгийг сэвэрлэх гэдэг юм манайхаа. За шууд бомбод артсан. Яа бомб тавих гээд байгаа шүү ээ.
Хэмжээ нэг нь гачиж байгаа байна. Блиц ганцаар нэг эсрэг хоёр үлдсэн бомба авч байгаа. Шууд бомба даралт байж болно. Хоёр дахь хоёулаа сэтгээс ирж байгаа. За даатар хараад шууд бэрэг гүйлт явах гэдэг энэ манайхан. Болж шүү блиц. Сандаг санаа. Алаа бэрэг гүгээрээ. Бэрэг гуй нөгөө хоёр нь гадарлчлаа да. Нөгөө хоёрыг гадарлчлаа. Заарц ирэхээс өмнө дамжаад бомба тавьчихж байгаа. Гойдос шифтэлсэн. Гарч нэг дарсан яжлаас нь шүүээ. Хээчод оролцож байгаа юм байна. 7-6. Ямар ч байсан манайхан бомба тавьсан. Дараагийнх дээр force by round гаргаж ирж болно. Яа. Ойрхон. Даунхаас force by round орж ирж байгаа. Нээд орж ирээд блицийг таличпиг наваа ичж байгаа юм байна. Элвэ манай MongolZ матан тож хожил хэрэгтэй байгаа. 3 дахь map гаргачих юм бол болно. Яг гоё болчих гээд байна guys. 3 дахь map бид нэрхтэй байгаа тань. Дач бүр мэдээлэл ирсэн 32 ээж бидэд байгаа ч унгай 32 ээж бидэд байгаа ч байгаад байгаа дэрсэн. Хэмзийн явна гачиж байгаа. За сэтэр бодоод нэг твистцэг оноод бас улаалгаад байна. Болоод байгаа шүү guys. За шууд бомба дарс. Донатас дарамт орж ирж байна. Nice 910 амжилттай нэг унгасан. Бид нэрт хожих хөстөд тоглоод байгаа байна. Хожих хөстөд тоглоод байгаа байна. Тэпли хоёр дахь чи ямар гоё гаж юусэн зөө. Энэ зүгийн гоё бодол байлаа. Сягуур эсрэг нэг буугаа сэвэлчихэж байгаа. Тоглолтын дан ярьцсан. 8-6 болсон. Манайхан force by round амжилттай авчиж байгаа. За синзүү явстайгаа бодлаа. Араа. Манайха мэд эзлүүлэх гэдэг нэг өсөн чи 10 тоглолт орж ирж байгаа юм байна. 10 годор чигээрээ шивтэлсэн. Агийн сетний хамгаалтан дээр оюулаа байгаад байгаа. 5-7-ээр 20 зэнээс байлт нэг нэ твист. Дээрээс нараас 0 бет гараад ирсэн. Манайх нэг гадарлаад байна. Гараад ирсэн. Үгүй нэг унгаа яа болохгүй шүү. Синзо ойл ингэ даачиж байгаа. Ёо ямар эвгүй бодолтод орж ирээд байна. За эсвэл техно дээрээс нэг юм гачиж байгаа. За бомб тавьчихт гараад ирэх гээд байна. Гарч ирээд динаилчлаа. 900 ордер идэлсэн. Ямар мохо гэптэй смок орчоо сэтигийн. Хоёр эсрэг нэг сүлийн тоглогч Naf City дээр. City. 900 араас нь төрц. Нэрц тэрийг Naf тэрийг гадралчих үедээ. 900 минь орч ирээд унгачаарэ гэж юу. Унгачгаарэ одоо л орж ирж байгаа юм байна. За унгасан гоё шүү 9-6 болж байна. Тамжаа дэлбэрийг нь алж байгаа юм.
Үгүй ээ манай MongolZ өөрсдөө л алж байгаа шүү дээ. Брат. Манай MongolZ л алаад штэ бро. Гоё шүү манайх өөрсдийн пикэлсэн мампн дээр алж байна. За сая тэгтээ бол тэр 5-7 нь эвгүүр үлэхээр л твист. Тэр 5-7 нь эвгүй орж ирлээ шүү. Ардаас нь бүр диглэр хамгаалсан бүр. Орж ирэхэд хэцүү байлаа. 6 эко раунд фул эко 3-2-оор хамгаалчихж байгаа юм байна. Фул эко хамгаалт 3-2. За молид гаргаад ир. Гаргаад ирсэн. Оюутангаас давхар спрейд хийсэн. Синзүү. 3-ыг өнө гачиж байгаа юм байна. 3 тоглогч өрөөнд дотор байж байгаа. Савалчлаа. Ямар гоё юм бэ? Нэг молын дээр маш гоё савалт явж байна. За өлцөөр тоглож аягаар тоглож байгаа. Манайхан нэг Японы алтгэлэхгүйгээр цэвэрхэн раундыг аваад 16 болгоод дээрээс нь манайхан мөнгөтэй болж байгаа гэж байгаа ер нь бол хангалттай байны мөнгөтэй байгаа. Мөнгнүүдээ маш гоё хатгалж байгаа. Тэнгүүд нөгөө талаас бол X-Set-ыг оруулж ирэх гэдэг нь одоогор манайхан нэг амар мөнгө хатгалаад байгаа юм бол нэрээ байхгүй л байгаа тань л та яалтгүй. За бүр твист бүр нэг унгаагаад авч байна. Нэг унгаа. Манай хоёр тоглож мөнгөө шахаад баялцсан байгаа. Раунд аваад байгаа гэсэн. Мөнгө докторжуулж чинь гэсэн чи арай үгүй байна. Арай докторжоогүй шүү манай мөнгө. Арай докторжоогүй байна. За 16 4 раундын дэргүүлэлт Ultimate-ээс AWP гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За манайхны мөнгө 1700, 2900, 2800, 2800, 2000, 4400 гэдэг. Гэсэн үү дээ. За донтон раундыг авчвал болно. Мөнгөө гоё докторжуулах гал байна. За аптай гараад ирсэн ихний гэлээгээд буцаад татчихж байгаа 910 болж байна. Мид контролыг өгсөн ч болно. Тэнгүүд твист ууранда смокер бүшлэх гэж байна. Твист ямар шарттай юм бэ? Ямар шарттай юм бэ твист? За буст гараад байгаа. Ultimate апн. Ultimate апн яг буст гараад байгаа. За флашта дороод ирж байгаа манайхан бэрөө. Буудлын алдуулж байгаа техно онгацсан. Дахиад нэг бүдүүн лөө буудаа техногийн өрдөх гэж ороод ирсэн. Болж байна guys. Зүрүүлээд юу вэ? Twist snap 2. Нэг унгаачлаа. Хүй идэрч яа игээд байна. Яах гэдэг нөө ёо за боли guys. За зүрүүлээд нэ блицэн гоё гэл. Блицэн headshot орж ирж байгаа. Нэ финч шууд рампер төрөд орж ирж байгаа юм байна. Гараад ирсэн техно онгаагаа дуусгасан 11-6 гэрцэтэй болсон guys. Гоё шүү. 11-6. Ultimate буудалтыг алдуулаад ороход бол асуудалгүй авчиж байна. Мэддэг контролыг авсан манахаас. За донатор гоё нийт орхон дээ. Смок захлаа гарцсан байж байгаа баригдчихсан. Плиз унгачиж байгаа. Гоё шүү. Армартай гарбонод MP9 та force by round орж ирж байгаа. Мөнгө 2000 дээр бариад баялж forceлж байгаа юм байна. Гараад ирсэн headshot. Техногийн гэл амжилттай. Манай хараа 2 зураг болгож байна. Флаш дээр гант гараад ирж байгаа. Флаш дээр гарч ирээд шүүээ. Трейд өнөө байсан ямар ч 900 гажиж байгаа. Шүүээ ямар амар кил орж ирээд байна.
Shuhei. Tiny bit. Body. So танат дөрөга. Заасан зураг үсэж байгаа 12 зургаар цаата map point-ыг манай MongolZ авсан. Map point. За дахиад гарч ирж байгаа 900 энэ удаад л 900-ын харагдахгүй өнцгөөс нь шууд дайрчиж байгаа юм байна. Нөгөө тийшээ шатааналаа гарчиж байна. Ботаа аптай хүнтэй долно. Өө за бот нь алба 100 гацсан Синзүү ультимейтийг аргалчаад байгаа. Ультимейтийг ямаргаа аргалчаад байна. За мэддэг толцсон байгаа. Тэр нунгаа хөлийн чимээ сонсоод байгаа нэрз. Гараад зөөрөн толцсон байсан. Шүүэйг унгасан. Шүүэй. Плаза өгсө гараад ирсэн. Синзүүгийн headshot 2 эсрэг дав жигдэрсэн guys. Жигдэрүүлсэн шүү. Манай MongolZ-ын жигдэрүүлсэн шүү guys. Таман халайк дараарай, subscribe дараад үзээрэй залуусаа. За поктиг бариад авс. Зоолоор өгсөн мэдээлэл авчиж байгаа найфыг бариад ав. Нөө 13-6-гаар Монгол зурлын ярьцаг нэг ярьцад олгож тэнцүүллээ. MongolZ 3 дахь map Decider map Inferno map гарч ирэх нь ойлгомжтой болж байгаа маа үзэгчтэй. Decider map бидний хөдөөж байна. 3 дахь map дээр шийдвэрлэх map дээр хэсэг хугацааны 15 минутын завсарлагын дараа эргээд болцгаая. За тэгээд анхаарлын тэмдэг giveaway гэж комент дээр бичээд гарч ирсэн линкэн дээр дарж ороод giveaway-д оролцоод мемнийхээ уралдаанд оролцоод iPad ийдсэн болоорой, чихвчний ийдсэн болоорой, скинүүд ийдсэн болоорой guys. With Face It. The official broadcast is better than ever on Face It Watch. Yep, that's right. Switch it up with the POV selector. 4 angles, your choice. From the main broadcast to your favourite player's view. And it's available on the Face It app and Chromecast. But wait, there's more. Keep watching, keep winning. That's how we roll. Watch IEM Katowice while having the chance to get skins and Face It points. Look at this beauty. Change the channel and control how you watch. Yes, if you know you're not. Oh yes, only player who needs to drink water equals the animals. That's amazing. Check food about it. Expected. What's up? What's up? What's up? You know what? You need kids. Watch out. Flom half expected it as a possibility, but he definitely thought it was a lead like an octopus. The lake and liquid will pretty much identical. Where are these? Question mark.
in your table, you haven't said, oh, gee, that's huge. Like your mom. Can't see him running and jumping with the max sense all around the road like that. You would do it in 97. Jumping 4K, 97, that's amazing. Keep changing that. Let's snap that off. You know, you can see I'm finding money this year. Choosy bags, twist gel and empty, best amen and best hair. Best cross hair. No, he meant hair, and this is not funny anymore. Ha ha ha. I'm a little comedian. No cry about it. It's okay, even your balls be accepting here. Why is so finding Nerds able to kind of get a hold of that half, because 7-5 wasn't something that I was really looking at seeing come to fruition earlier on. Liquid looked like they were in a pretty decent, I guess, situation to go all the way through. Yeah, and obviously you can even kind of take that second pistol and you think, okay, yeah, there's a shot in hell here. Like, there's a chance. It's not too far of a deficit. There's a real crawlback that could happen, but it doesn't shape up that way for Liquid. Let's perhaps even talk a little bit about some of these rounds. I think in round 14 is going to stick out off the page. Yeah, that's the force buy we just mentioned. You know, for MongolZ, it seemed like they had a plan to hit A early on, abuse A. They did it in this round and in the anti-eco round after this. And just, you know, ultimate to Nerds here coming back. Nerds doesn't understand maybe miscommunication about how close the Mongols were, tries to pull out the smoke. Mongols get into the bomb site, 4v4 post plant, still doable for Liquid, but you know, Shui dies here. And then Twists and Av just with the SMG, Senzu hits a blinder of a shot here and secures the round for his team. Yeah, already earlier on in the game, I was looking at Senzu. I'm like, oh, okay, Senzu's looking like he's kind of on point. Him and Mazzinho were, I guess, the two people I would look to on the side of MongolZ to be, you know, putting up the fight. And that round right there, I think, was the unlocking of Senzu to just explode into. I think the next time I looked at him, he had like 20 kills, like a couple of rounds later. So I think towards that later end of that game, he just really started picking it up, but he was consistent all the way throughout. Mazzinho was also another big point. We were talking about him before the series started about, you know, what type of player is he and what does he do for the team, and you said that you think he's the best player on the team, and we got to see a lot of his value in those re-aggresses through Donut to catch Nerds or Shui and kind of just stifled Liquid's T-side aggression. And specifically in those early rounds too, for the side of Mazzinho. Obviously there's some inks to be had here, but still, that's good impact. You get your team going in the right direction, Yanko. Yeah, definitely, and a lot of these rounds were decided early. We had quite a lot of pace, you know, whether it's going to be for mid control at the start of the rounds, or we saw some pace changes from both teams towards A from MongolZ, more so towards B from Team Liquid, and MongolZ being able to come out on top, winning the crucial rounds. I think there was a lot of big multi-kill rounds as well for the side of MongolZ. Colats with the op from 9-10 as well. I'm thinking of one that happened in Cave. A lot of these types of lineups, multi-frags without trade potential from the side of Team Liquid. So MongolZ was able to not only just string those rounds together just because they were winning them, but they were just... Oh, he's hopping an right idea in. here. There is an idea here. Let's see how it pans out, Yanko. But in all seriousness, yes, yeah, for Mazzinho and company, it did start in the right direction. Yeah, you don't get that second pistol, and you're still in the game. You're still in the game. Look, when I'm looking at these guys right now, we're about to go into Inferno. So what's my takeaway from Ancient? What's my takeaway from Anubis in terms of how these teams are playing right now? And it's very difficult to kind of put my finger on exactly what we're going to see, because if we're getting the same version of MongolZ that we just saw this last map, then I think they take it all the way. But what we saw from Liquid was great as well. And you know, Inferno, it's going to be the decider. It's going to be knife for sides. I would almost argue that whoever starts T-side in this regard is probably going to do a little bit better. Just the way things have been going so far. Yeah, it's going to be interesting to see. You know, both teams showed us two different faces so far in this series. Hopefully, they both are able to put their best foot forward on this third map. So we finally get a close map today. And Inferno Decider, throughout history, used to deliver. Let's see if we can do it one more time. Yeah, historically speaking, it does. And we are getting a little bit of that up-in-your-face action, right? I'm loving seeing Ultimate activated within the server under these confines right now, because I feel like he was one of those shining stars coming into Liquid. Now they've got him in a system where it could really be fruitful for him to show off.
Like Inferno's one of those maps where it's kind of difficult to know exactly what you're going to get out of the Opper. The T side, you just sit around T stairs half the time. Maybe you go for an aggressive pick, but usually you just hope that the C2s are going to peek into you if you're starting on that T side. And if you're on that CT side, I mean, there's nades going off everywhere. You're going to get smoked out. Maybe you can break open a smoke, but like all you can really do on that CT side with the Op is maybe hope that they come into you at holes, or you go for those lane like re-aggressions and retake middle. So that's kind of what I'm looking for from Ultimate, but it's not really the best map for Oppers unless you're like MongolZ or something. And we'll have to see. Liquid played it one time with this lineup. It was against Navi in their previous game. Ended up losing off of the back of a very, very poor CT side. They actually started coming back on the T side, just didn't have enough rounds to work with. Also a map where NAF was struggling, so you're hoping that you get a little bit more of what you saw on Anubis with a slightly better CT side. You know, their T side, they can really put in the work. Yeah, I'm going to look towards the banana fights, and if Liquid doesn't go straight into banana and get nuked down by all the HE grenades and everything, and it's a passive setup for the side of the Mongols, maybe I can see Liquid just grouping up and doing these super simple sight hits, and that's going to be interesting to see what Shui brought to the table in that regard. But if there's a lot of just people going down, I mean, we saw the clutches on that first map were going the way of Liquid, but then that map too, it was going in this way of Mongols. So if I were to say who's got the momentum on their side right now, I would say it's Mongols. Liquid cannot afford to let those battles be decided at banana in the favor of Mongols. When you talk about that T side perhaps having that stronger sort of kick it in the beginning, are you referring to the idea that you just get control of the tempo of the match, that you get to dictate where the fights are, you kind of get to maneuver in the way that you wouldn't take control of a match, or what do you mean by that exactly, guys? I think it's exactly that, right? You choose where the fights are going to happen. Also, the peaker's advantage and whatnot probably feels good to start off that way. I'm also interested to see how Liquid's CT side looks like, right? Before, with the previous roster, they used to do a lot of setups on the CT side, right? In mid-round, they would just decide to gamble a site at times. Are they going to do more of that, or are they going to start playing a little bit more default, you know, give their players a chance in these rounds to make a play, not just rely on, oh, they're going to come to the good bomb side for us? Well, that's one of the interesting things about Shui coming into the roster, because he seems like one of those players that likes to go for these and is very loose in that regard of playing off of intuition, taking these fights in different parts of the map based on the info that he hears. It's just that whether or not he's going to have that buy-in from the other players on the team. For example, you know, you would like to see Nerds going in for those types of engagements, twists on the backside of Nerds, or, you know, I think he just pairs well with anybody he's with on that CT side. But again, it comes back to that op as well. So if you are going to have those aggressive peaks, it depends on like what is your goal from this. Are you slowing down their opponents? Are you looking for that kill to make it easier in the later part of the round where they don't have enough util or players to do an exec? Or are you just trying to get map control so you can stack the appropriate bomb site? I think it's also one of those situations with this Liquid lineup that some people are still playing a little bit out of position on the CT side, because Shui comes in and he's not just going to take all the anchor spots, right? So we see Nerds playing towards the A bomb side now. Nav here is going to be fine, but Twist does not go back to anchor positions either, so he sticks in the rotator role. So again, this moving around will take some time for the Liquid players to get used to on the CT side. Still in the Mongols camp. Still in the Mongols camp, baby. I'll just stick with Liquid. I stick with my guns. Why not? Yeah, why not? Good for you, man. And I like the I back get battle. that too. I can see arguments both ways, which is why I give absolutely no credence to a pick here. But I will tell you about our friends over at faceit.com/watch, where you can actually choose the POV. You can do this other thing that a lot of people in chat ask for. It's this other feature. If you guys want to guess, you can. You, the caster. There it is. He nailed it right out of the gate. So yeah, that's faceit.com/watch. We're going to head off into a break. We wrap up this series on Inferno. I think you nailed it right there. Inferno is exactly where we go to settle this toe-to-toe between Liquid and the Mongols. It's the Intel Extreme Masters Melbourne 2025.
In light of your numerous complaints about the monitoring and publishing of communications, you have been awarded this wellness check-in. Not only that, we're here to celebrate the recent success of your department. Can I offer you a celebratory hug? Not until you won a major. Despite your success, we will continue your watch. What? Thought about another 6 months? Please refrain from any outbursts. That's -1 month. Last session, we spoke of creative difficulties. Have you sought any inspiration from other departments? What? Like, take their strats and just change the names? Build a strat book like you would an ESL skit. I did try that with 3D Max, but... You started playing like them? I see. Have you considered other reasons for your previous underperformance? Perhaps looked inward? Upper management would like answers. Well? I don't know. I feel like we've been a bit unlucky, but... What? I mean... Do you have any idea, or should I suggest something? I'm just thinking... Talk power revoked. Looks like time's up. Yes, Juzzy. Perfect. You are framing it with empty seats, right? We need to make sure that he's on his own. Really want to emphasize that. All right. What do you think of a copy, mate? JKS arriving 3 hours early to get into the zone. Not bad. First one in, last one out. My boy at JKS has a point to prove. I can see why I hired you. Oh, thanks, by the way, for not doing the team building parody. I know it was a freebie. Nah, easy, mate. I think we found a solution. All right, next, let's go. Gonna have some interesting DMs after this one. JKS only feet next? Yeah, I think Chad said 2026 after I retire. You know, I think we go mobile phone on this one. I think it's just more organic. Okay. All right, lads, you've read the brief. Combo smile on 3. 3, 2, 1, smile. Those damn smiles. What's going on here? Just PR, bro. Shouldn't be long. PR? Looks like you guys are doing Reddit bait. Smart one you've got here. You reckon maybe I can be a part of this? Sure. You got your VP jersey with you? No. I'm not a miracle worker, mate. A very good evening to you, Melbourne. We've got one final map in the first day in this rod. За долнарын давтан бэрлэх мөдөд үзэгчтэй Intel Extreme Masters Melbourne 2025 тэмцээний quarter final 2 дахь тоглолт MongolZ versus Liquid багийн best of 3-ын 2 дахь 3 дахь map Decider map
Inferno map эхлэхэд бэлэмэлсэн байна үзэгчтэй. Decider map Inferno. Ялсан багийн цаашаа semi final буюу шүвгийн дөрвийн тоглолтын дээр team Vitality багийн эсрэг аврагын төлөө тоглоно. Финалийн төлөө тоглоно гэсэн үг. Inferno. Тоглолт маныг одоо эхлэхэд бэлэмэлсэн байна. Тэр ортлаасаа team Liquid-ийн давталгаанд тоглож байгаа бол манай MongolZ-ийн маань City талаас хамгаалтанд тоглож байна. За банан дээр 3-7 манахаас 3 тоглогч хамгаалтан дээр. За технон ч вэ. Диврийн флаш өрөлдсөн. За өөдөөс нь шууд гарах гээд байгаа юм байна. За шууд инклүүлчихэж чинь. За техно байсангүй нэрц зөрийг нь гачлаад нэрц ultimate 2 гурван гинэ гагаад ер тоглолт орлоод ирлээ. Замжины дуалист бананагаар орж ирж байгаа. Бананаг харцсан байгаа хоёр тоглогч. Нэгнийхээ контакт дээр шууд байлдсан байна гэсэн. Knife шууд хэрэгжлээ. За сүүлийн тоглогч 900 орон маань ганцаараа нэг эсрэг дөрөв үлдсэн. За нэг нь гарсан хоёр дахь нь байсангүй шүү. Рэдлээ давж байгаа юм байна. Шүүхэй. Force by round дээр банана эзлээд ороод ирж байна. Force by round. Манайх Jake орчиж байгаа юм байна шүү дээ. Jake round юм байна. Саныг онс өөрөө оногдоод ачиж байгаа юм байна. Twist MP7 нэтэр чи ямар их MP7 авдаг болчихоо вэ? За smoke руу. No scope, smoke-наас headshot оруулчих чинь ultimate-ийг гагаад. 910. За буугаа сэвэлчихэж байгаа. Тоглолтын дунд харьцаа. 2-0 харьцаад болгоно ойлгомжтой болж байна. Дараагийн раунд нэр MongolZ full by round орж ирэх юм байна. За Twist-ийг унагаах хэрэгтэй байгаа даа. Twist ultimate-ийг бариад авч байгаа. Ultimate нь бензинийг бариад авч байгаа. Техноос оноод өгч байна. MP7-ний толгоон дээр үзүүлж байгаа дэмэж нь бол өндөр гэдэг юм байлээ. Одоо чинь MP9-аар бол толгоон дээр нэг сум өгөхөд бол хасах 60 HP юм байлээ. Толгоон дээр нэг сумаар хасах 60-аар дэмэжлдэг бол MP7 бол нэг онолтоор толгоон дээр шууд хасах 90 дэмэж өгдөг юм байлээ.
Эхний буудалд нь яг толгоон дээр тусч чадах юм бол бүр амар дэмэж л MP7 бүр. Тэрүүгээр бол өнөхөр өвчтэй буугаад байгаа. За дэглэр нэг даруулсан. Ultimate trade. Манайхан форслохгүй байсан юм байна. Эк орчиж байгаа юм байна. Армартайгаар бондгараад ирсэн юм ба шүү дээ. За оноод байгаа 910. За би тэр ганцхан тоглогчтой манайх. Биг юм галт тэр ганцхан техно байгаа даа. За хэмжээний урагшлаж мэдээлэл авч байгаа. Тэр оронд бол City-гээр 2 ротет орж ирж байна. За шууд буст гаргачих гэж байгаа юм байна. За оногдсон хүмүүс л байгаа даа гэсэн. Шууд буст чалгаа гараад ирж байгаа нэрц. Харагтаад оногчлаа. Нэр 2 кил орж ирсэн. За тоглолт 3-0-аас цаашаа үргэлжлэх юм байна да. 3-0-аас л юм байна. Уул нэлээд сонсон да мэд дээр бол. Цагуурын дээр харьцаатай болцсон байгаа даа. Замна MongolZ full байранд снайпертай 910. Нээд гоё. За тэгтээ шалгалаггүй гарч ирээд унтгаачиж байгаа юм байна. Йоо зүрүүлээд бүр амар нээд орж ирсэн. Синзүүгээр 3 талгаа хийчихлээ. Шууд гараа байлт гэж байгаа юм байна билийз. Гараа дунгаасан 2 лайн хэлж байгаа. Шабанана хаяад явчихж байгаа юм байна бацаад 2 тоглогч. Манайх тэр Агийн хамгаалтан дээр байгаа. Арч тэр жигээр 80 гутаа City-гээс арч ороод тоглолцож байгаа юм байна. Тэнгүүтээ сайтн дотроос 910, эмзэний битэн дотроос тоглолт хийж байгаа. Цагийн тоглолт оруулж ирлээ. Гараад ирсэн ихнийг амжилттай эмзэнийг унгачиж чинь. 2 дахь унгацсан 910. Дахиад 3 дахь нь смок хааны занаас хайрцаг нэвт бодоод унгачиж байгаа юм байна. Шууд гараад ирсэн. Жабли зэмжилтэн барьж аваад 3-1 ярьцаагаар манай MongolZ гой бай раунд авлаа сая 910 бүр Агийн сайтн дотор бүр хөнгөлтөн шиг хэрэглээ дээ. Имзиний унчаар яа баларлаа л гэж бодлоо ёо. 910 нэр ямар гоё авралтай өвч ба 910 юм бодолт ямар гоё юм бэ. Флаш нар гараад ирсэн. Амар банана ичгээ ийдсэн. За Молли дод гаргаад ирэх гээд байна манай. Манах бүр бананаар бүр 2 смок хийгээ аялаа бүр. Манахны смок ихтэй байгаа байна л да. За смокер бодоод оноод энэ үе. Ultimate ч оногдоод бүр хөнгөө алтлаа сая бүр.
Манай MongolZ-ийн уул нь бол Liquid-ийг бол хажууд байгаа даа асуудалгүй. За 8 гарч ирээ шууд 1 килийг явуулчих юм буцаад. Манайх Liquid-тэй 3 удаа дарж тоглоод гурван дээр нь хожиж ирсэн байна. 3 best of 3 тоглолтын дээр гурван дээр нь манай MongolZ хожиж ирсэн гэсэн үзүүлэлттэй. За манай 3 тоглогч Адэр байгаа гэсэн 910 USB-тэйгээ ёо энэ юу вэ? 6 HP-тэй үнийг унгаагаач. 6 HP Ultimate AWP авчлаа. Шууд сайт руугаа бүгчиж байгаа юм байна. 900 AP аваад хөлийн жимэгээ сонсцсон. Бавуудалтай нэтлээд унгаа ёо. Энэ 6 HP-тэй үнээр аюул тарих гэж шүү. Хүнийг бол 6 HP-тэй гэж хэлж болдгүй юм байна шүү guys. Ёо. Ямар амар юм бэ? Саасан зороо мэдрүү гарсан нөгөөд нь үсрээд бол аклчиж юм буудалт энэ үе. Ямар үзээтэй юм бэ? Цаанаа драад дээр гуруулаа агаад байгаа. Заарч гүүчлээ шууд. Шууд нэг нь гагаад нэрц трейдэд орж ирсэн. Нэр зүр улаа 1 HP-тэй амьдрчиж байгаа юм байна. Сэтгэл төрөд орчлоо. Нэрц Сэтгэрөтөд барьж үзэх гээд барих гээд байна. Өөр улаацсан болохоор үсрээд ороод ирсэн. Хэмжээгээр хажуугаар нь өрөнгөөр гараад явчихж байгаа юм байна. Доороос буудаад байгаа. Сайт руу ороод ирээ суудсан байгаа тань. Гараад ирсэн хажуулаас нь тарих орж ирсэн хэмжээний. Нэгний эсрэг дөрөв хажуулаас нь хэмжээний. 3-ыг нэгагаад үзээсэн. За гоё шүү. Битиг бол хожиж болоод байгаа. Дахиад хожиж хэрэгтэй. За өнөрөө харуулж байгаа гэсэн синзүүг тэгнэ. Банан дээр дараад дахиад техног дарчиж байгаа байна. Бомб тийс баан дээр байгаа. За nice. Билиз бариад авсан. Бомб тийс баан дээр. Өө өсөө бэрүү ороод эвгүүр үлч штэ. Ганцаар орж ирээ хоёрыг дарчиж байна. Ямар эвгүй юм бэ? За ботоо дараа тоглолт явцсан. Бомбаа дараа татсан шүү. Хэмзийнээр орж ирэх гээд байгаа. Запс гараад ирсэн хартсан. Унгаасан. Өөр улаачлаа хэмзээний. Оо за шууд дэжод оруулсан. Бууд голомжинд оруулсан гүбэр. За гоё шүү болоод байна. Илүү олон раунд зөрүүтэй болох хэрэгтэй. Айл болох раунд өгөхгүй байгаад хэрэгтэй байгаа. Дөрөв 3 1 раунд дэргүүлтэй болцож байна.
Please мэдээс нь гаргахгүйгээд second руу пиклэлээд байна. За банана контролыг молодод эзэлчихэж байгаа байна. За смокн дээр молын онторчиж чинь манайхас смок алдчихж байгаа юм байна. Запс толцсон найф. Цад гараад явчихж байгаа юм байна шүү. Банана смок ороод ирсэн манайхас. Дэтэт нэр 3 дагалагч бэрүүгээ татсан. За тэр жүжиг явж байгаа. Тэр жүжиг бэрүүгээ дагалд орж ирж байгаа. Найф ганцаараа жүжиг явах юм байна. За унгай. Nice 910. Нэгэн дээрээс имиж чадсангүй. 912 дахь нангасан. За имзийн энэ шууд ногдсон квади хараас. 900 гарч ирээд шүр эйцэн. Энэ дээрээс нь синзүү 1 кил. Найф ганцаараа нэг эсрэг дөрөв үлдсэн. Ямар гой амгаалт вэ? Янзын. Үнэхээр гой амгаалт байлаа. Тав 3 ликвидийн мөнгөгүй болж байгаа. Тактикал таймаа отоодж байгаа юм байна ликвидээс. За банана эзлэг орж ирж байна. Бүүст гаргаад ирсэн. Гараад ирсэн синзүү дарчаа явцсан. Яа били ёо техно. Ямар улаава. За плиц имзиний 2. Апсыг батонгаач игээд хамтдаа гараад ирсэн байгаа даа. Твист шууд урагшлах нараад байгаа. Заарч таад шортер дагалт оруулж ирэх гээд байгаа юм уу? Намын сон чинь. За имзийн нэгэн байрлыг мэдсэн. Гарч ирээд унгаасан имзийн ёо. Заарч орж ирж байгаа. Заачлаас нь элизийн хамгаалт. Имзийн нэг унгаагаад шүүхэй трейдлээд ганцаараа үлдсэн байгаа байрлыг мэдчихэж байгаа. Элиз унгаагаад тусгсан 6-гаар версэд олсон 3 раунд дөрвөлтэй. За смокер бодод оноод байгаа. Блиц. Шүүхейг 44-т олгочлаа. Шүүхэй.
За Синзүүн жап гаргаад ирсэн. Банан татаас утсан. Флаш дээр гаргаад ирж байна. Оноогүй сая. За оноо тулаалгасан. За татчихж байгаа юм байна. Ямар ч гэсэн нэг оноо тулаалгаад байгаа. Манайх нэлээд гоё монжилт яваад байна болно. Монжилтууд бол амжилттай байгаад байгаа. За 2 апта гэсэн мэдээлэл авчиж байгаа зүрхлээ манайхаас бол. За энэ маягаар дисмоко фейлдэд байна манайхан. Манайхан 2 апта гэдгийг бол мэдчихэж байгаа. За Синдүү ганцаар шорт тагаад байна. Амисан дахиад утсан. За ихтэй буудалтыг би арч дээр байгаа шүү гэдэг мэдээлэлгээд дахиад нэг хүн байгаа гэсэн мэдээллийг өгөөг байгаа. Плиз Керманаас гарч ирээд гачиж байна. За Синзүү гинэ Синзүү ард энэ 2-ыг нь гачиж байна. Зүйлийн дагалагч твист ганцаараа үлдээд буугаас эвлэх гэдэг үлсэн. 7-3 болж байна guys. Гоё шүү. За Синзүү чинээс хантар. За Синзүүгээрээ давлаа. Йоо за энэ ч та. Твист Жапад ямар сайн бодож байна. Долоо 3 болсон. 2хан раунд үлдсэн байгаа даа эхний хагас дуусгаад 2хан раундыг наваа дуусгах хэрэгтэй байна. Зя снайпертай галилтай технайтай гараад ирсэн. За яг ультимейт энэ ч шууд секонд татцсан байсан байсан. Үнзнийг бас арчиж байгаа юм байна сая ёо. За секондэр урагшилж килик гэж оролдог амжилтгүй болчихж байгаа. За мэд дээр 900 байгааг харж гутаа шууд ногдчихж байгаа нэрц. Нэрц эвгүй. За лидер урагшилж буу авах санаатай байгаад байгаа ялчгүй. Нэг буу нагацсан тэр буугаа очиж авах гээд байна. Бойлер дээр M4 аваад байгаа. Засуулга бойлер хараад буу очиод авчиж байгаа. Наф. За манайхан гуруулаа хамгаалаад ганцхан техно ганцаараа бэгийн сайтыг дааж байгаа. За өсрөөд ороод ирсэн. Нэг хүн гасан. За апс дээрээс ультимейт гачж байгаа. Ультимейт 2-ыг гачлаа. За техно ганцаараа нэг эсрэг өрөлдөж байгаа юм байна. За нэр ZWB барьсан сууж байна битэн дээр. 900-аар ZWB-г авцсан. За Steam Deck Монголголт явсан. Өөж та юу агааж. Хүү юу унгаач. Ямар гоё аккаунтаа олчихоо. Мэдрэмжгүй гараад тэжээ бүр
Кейс сонголт хаагаад байдаг надаас. За 7-4 эхний ягс амгүй сүүлийн раунд манайхан бол асуудалгүй бай раунд байгаа. Эхний ягс сүүлийн раунд 8-4-ээр солих хэрэгтэй. За хальт оноод авч байгаа юм байна. 75-тай болгоцсон нэрцэг. Бананы эзэлгээ бол амжилттай болцсон байгаа. За флашта шорт орж ирж байгаа. Нейдер ямар ч байсан 56-тай болгоод таллаад ичиж байна. За шорт шууд чигцээ. Имзиньо. Барайд Имзиньо хоёрыг гасан зүрүүдэд ультимейт шүү ээ 2. 1-1 кил ичиж байгаа юм байна. Ёо, юу болчихваа бүр. Ультимейт чи ямар амар урд унгаад ч юу. Техно ганцаар үлдчихэж байгаа онсан. 7 даврыг 1 секунд өндрлөж байгаа юм байна. Сүүлийн тэр буудалтад ямар амар ороод ирвэ. Tantal Extreme Masters Melbourne 2025 тэмцээний quarter final 2 дахь тоглолт MongolZ versus Team Liquid гэдэг best of 3-ын 3 дахь map Decider map. Inferno
7 дугаар эхнийхээс өндөрлүүлсэн. Одоо 2 дугаараас террор талаас манай Монгол зөвгийн товтлогоонд City талаас Liquid-ийн хамгаалтанд тоглож байгаа. Яг манай хамгаалтын үлбэрийг ийдсэн банан дээр 2, сайтн дээр 1 гэсэн хамгаалттай. Цааш банан дээр юу бодоод байна? Шүүе. Дээрээс нь Jabs дээрээс Ultimate хэмжээнийг барьчихж байгаа юм байна. Зөө нэр чинь ухарж явах та буудалт игээд техног нь гачлаа 5-2. Яа, pistol round манад маш хэрэгтэй байгаа да. Pistol round хэрэгтэй байгаа. За nice хэмжээ 910. Заартаасаа бодолцож байгаа юм. Тэгээд блиц твист гарч ирээд гарч байгаа. За бомб манай арч дээр унтсан. 1 kill. Өөр тал. Ардаас гүйчж байгаа дуулистай найфон гачиж байгаа юм байна. Ooh, please. Ultimate-ийг мэдрүү кросслж яхад нь бариад онгачлаа. Eagle-ийн дараа ийс. Бууг наваа авчиж байгаа юм байна сайхан гараад. Өө за болоо 910. Нэр цэгний дараа 9. Бэргүүлт. Шүүе. Биг хамгаалтанд тусан дээр ирсэн байгаа даа. Флашн дээр цайрцсан шүү. Цайрцсан байгаа даа. Унгай. Улаалгаад байна. За нэг инфор олцсон байгаас энэ зөв. Дахиад 901 дараа 9. 900-ыг унгацж байгаа. 900-ыг ийх юм а хийцэн. Хангалттай хийсэн. Eco round. Манах eco round авчиж байгаа юм байна. Оо, ямар гоё юм бэ? Нэм 6. Зүрүүлээд өстэй жинхэнэ аман дээр налгадлаа да. Энийг үжил манайх файнал гарч ирэх гэсэн үг үстэй гинэ. Үгүй ээ. Энийг очоод манайхан семи файнал дээр гарч ирэх. Нэф яг зүгээр зүрхээр явлаа гэж. Үгүй, нэф. Техног оноод ичиж чинь ой. Сэсчигэр. За банана эзэлж байгаад чигээр бэгийн тоглолтыг оруулж өрөх гэж байгаа. Манай бомб мэд дээр яваан байна. Тэр тоглолт оруулаад би тэр жүжиг явах гэдэг шиг байна. Хэмзээний АК-га шилжүүлэх хэрэгтэй болоо техно.
За биг хамгаалт 3 болгоод нэмэгдүүлсэн. Би рүү манахаар тоглолт явуулж байгаа гадралчж байгаа юм байна. Сэтгэр ротет ирцнийг нь сонссон байх хэвээр. За флаш нэраад ирсэн. Билис нэг унгаасан. Найв нэг дарчиж байгаа юм байна. За 2 хариг шалгын унгаасан. 3 эсрэг 1 2 3 эсрэг 2. Амжилттай бэг сэтгэж бомбо тавиад түлцээ хоёр тоглогч буугаас эвэлж байгаа. Тоглолтын дээр нэрцээ 9-6-ыг эрцэд олсон. Найф чи бид дээрээс чпо авах гээд байна. MP9 аваад зогтчихж байна. За ингээд тоглолтын дээр нэрцэг 9-6 гарцад олгож гэдээс дараагийн раундын дээр бол Liquid-с эко раунд орж ирнэ 2 севэлсэн бон дээрээ экорн та нэг дигл гаргаад ирсэн байгаа даа нэрц. Ultimate 5-7 хайчлаа. 5-7 хаана ядах вэ? Ботоо зарчиж байгаа юм байна л да. За диглтэй гараад ирсэн нэг дарчиж чинь. Дабл нейдэн дээр техно он чи шууд. Шүүэг унгагаад өгсөн. Манай бомб тийс баундер байгаа даа. Дотор чигээр бигнэсээ таяад явчихж байгаа юм байна. Тэр гамбилчлаа. Тэр чигээр бэрэг яваад орцсон дээр хаа. Манагаан. Бэр оролт амжилттай болох гээд байгаа. Зөв шүү. За бустаг илэг авсан мок ийцэн дээрэс нь 2 талаас суутаад өгцөн. Мол идээд талаас шалгачиж байгаа юм байна ямар ч хэлсэн. Маш гоё сейф тоглолт орж ирж байна. За 16 болгоно ойлгомжтой боллоо манайх. За сэтдэр отлтуугаа. Отлтуугаад байгаа. Нэрц нэг дарчлаа. За чи юу болоод байна манайхаа? Их буу алдах хэрэггүй байгаад байгаа. Их буу алд бол манайханд бол маш том хохирлттой байгаад байгаа. Малнаас гараад ирсэн амар ультимейтиг унгац 910. За малын унтарсан байгаа. За тулж орж ирээд. За техно дээр хэлээд авсан. Өөр улаацсан. Буцаж гаргаж байгаа бэрэгчж байгаа юм байна. За плиц. Ротет барих уу? Барьсан нэг нь унгасан. Дахиад нэг байгаа. Машины газар нуугдсан плиц. За плицийг барьж байгаа араас нь. За манай смок задрах гэж. Хүү ганцаар орж ирээд байваа дээ.
Болохгүй шүү дээ 900. Эмзийн нэг эсрэг 2 ганцаараа. Бетер байгаа. Тэгэнгүүт шууд тусламжаар татаад өрөөд ирж чинь бомб онцсон мэдээлэлээр Naf City-гээрээ. Одоогийн байдлаар бол эмзийн нэг хараагүй. Тогтож гаргасан. Твист зун гачиж байгаа юм байна. Сайдэр манай City-г смог задрах гэж ямар амир маяг идваа сая бүр. Хамаг багагалаа ижлээ Сайдэр смог. Зард бол гайгүй. Нахнаас Force Fire раунд ороод ирсэн. Аннол гоё. Анаад байна. Шүүэй 57-тай. За тэр нээд бүр ёо. Адилхан дэмжиг байчлаа. За манайха зөвхөн банана контролыг авах гэж оролдоно. Банана контролыг авах хэрэгтэй альчгүй. Бананага чинь за 30 секунд үлдсэн. Стагэлдэг смок. Конси смок. За одоо л орохоос өөр аргагүй. 17 секунд цаггүй болж байгаа. Смок нь нуугдчихж байгаа юм байна. Занжины бариад авсан. Эмзийн ёо, ойлог нь бариад авнагацсан. 8 секундын дээр бомба тавиад амжиж байгаа. City-г смок гараад ороод ирж байгаа. Эмзинийг бариад авсан. 3-3 хүн ярьцад тэнцээ болцсон. Зашгүй буруу газараа малдаа давлаа. Nice. Банана дээр аппага. Банан дээр аппага. За болж чинь нэг эсрэг нэг тэгтээ бас эвгүй. Шууд салгах гээд байх гээд байна. Гарч ирээд сэнзүү амжилттай дүүл аваад 11-6 ойлгосон. За банан дээр апын авал аавна гэж бодол байхгүй л байх л та. Апаа авч чадаагүй. Хоёр талаас хоёулангаас нь force by раунд ороод ирж байна. Арны 7 юм биш, 16 биш. За банана эзлэх гэж байна. Нэрс чи MP7-д дулцсан. MP7-д флаш үлээгээд байгаа.
За бананага эзэлчихэж байгаа. Тэр оронд бол буцаад мэдрэгүүд тоглолт оролцож байгаа юм. За тэр 3 хамгаалалтаа гуруулан л орлоо да. Ultimate SSG барьсан сууж. Анаа одоо энэ. Бэлтцэг барьчлаа. Хүү энэ хамаас ч бүр ямар их хэмээгээд байна. Йоо. За манайха мөнгөгүй бол зээг орноо. Fuck you liquid гэнэ ёо. Ямар амин юм бэ? За эко раунд орж ирсэн. Гоёд чихад дараагийн раунд дээр спай гарч ирэх боломжгүй юм байна. Ёо за гоё дарсан 910. Их бүшлээд ирсэн юм аа тэр шүү ээ. Дэлчгэн жагаад ганц сайхан дарааллаа да. Банан дээр очоод өгж байгаа юм байна. MP7-д нэрц бүчлээд ороод ирж байна. Манайхны эко раундыг басаад байгаа ш. Яа, тэр нээдвэр дөрөвтэй олгоо ажиллаа 900-ыг. Дигэл техноор шилжсэн. Ачааг манайхан лос бонус гэж 1400 авч байгаа ямар. Стол нэлэмж байгаа юм шиг л юм авч байгаа ерөөс. За тэр чигээр 10-га татаад явчихж байгаа. Нэг сайн мэдэх юм бол хоёр талд хоёулын дээр нь 2-2 хамгаалттай байгаа. Ultimate-ийг орж ирэж өгчээ. Ultimate-ийг чихээд өгье. Ultimate-ийг за нэг тэнцэлсэн байгаа даа. Гарч ирээд ёо за сайт дотор нэг байгаа наа чи наадгаа унгай ёо нафиг бараад авсан шүү. Зүгээс ганцаараа дээрээс 3 үлдчихэж байгаа. Эй краундтэй guys. 2 дахь краунд манахаас 12-8. За юу вэ? Сэнзүүг дараа ичиж байгаа юм байна. Мал итэй юм байна ой. Гараад ирс юу? Сайта шалгаад байгаа. Ёо my god. Yo. Синзүү сая гарч байлдахгүй байсан юм аа. Эндэн жонго сайтны тоглогчд ямар ч хамгаалдаг болчихж байгаа. За техно банана контрол авах гэдэг аралдаад байна. Зүгээр guys зүгээр бомба тавьсан дээрээс байтай болж байгаа. 11-с 2 раунд зэрэг толчж байгаа.
Шууд гүгэд орсон. Надад зуураад хоёрыг үнэ гачиж байгаа юм байна шүү. Шүүийг бариад авъя. Йоо, бүр 30 сумаар барьж авч байна. Нээр зайлд ороод ирсэн байгаа даа. За 2-4 авалт бол байна да. Авах боломж бол байгаа. За эмзиньё толоод байсангүй 910. Нэгийг унгасан. 2 тонн гасан. За дридийг нь оруулж байгаа твист. Манайхан контролыг болж авчих боллоо. За тайм аут дуудах хэрэгтэй болсон манайхаа. Тайм аут дуусгахаас аргагүй болсон. За нэг 90 wicket-тэй. Force by round. Хизака ийцэн байна. Өөрөө клок тагараад явцсан. За шүүээ энэ шүү дараагаа ботоод татчихж байгаа. Тэр оронд дөрүүлээд бэгийн тоглолтыг оруулчихж байна. Одоо шууд smoke гэсэн хамаагүй шүү. Гүүгэд ор. Энэ үнийг бариад авъя. Улаан. Унгаан. Болж байна. 4-4. Аагийн жүжиг амжилттай болцсон. Бууг нь аваад явцсан. Агс бууг нь авч чадсангүй. Баал авгүй. Блиц боон. Боон блиц байгаа юм байна. За сити дээр хүн байхгүй. Бананагаас олол орж ирэх гэж байгаа. Сая консолт нөгөө талаас ситиг бот орж ирж байгаа юм байна. Nice имзиньё. Ямар го барьчихваа. За нэпнийг унаас нэп хоёрыг нь гачлаа. За бүр л гараад ирсэн смокноос ультимейтиг алдсан. Ямар го бодолтвэ техно. Матч поинтыг манай MongolZ авч байгаа байна. Match point MongolZ. За сүүлийн раундын дээр мөнгөгүй болсон байна штэ. Болоо guys болж шүү. Энд чинь л манад хэрэгтэй байсан юм да. Энэ раундыг алдаад жинхэнэ дансан хоосорно гэдэг юм чи ерөөсөө. Данс хоосорсон эсрэг талаас. Одоо ч манайхан өстө нэгт үзэхгүй болохгүй. Гарбонод гараад ирж байгаа. Гарбо M4 MP9-тай. Энэ даваа байдлаар өөрсдийн талд маш ухаалгаар ашиглах хэрэгтэй байгаа даа. Наад бол чи гамблдэн шүү. Яг л нэг тийш гамблдэн бүр. Нэг эвгүй гамбл орж ирнэ. Холж байлдаад байгаа. Яа. Ингэдэс юм аа ялдчихо. Нэрц шууд опенинг хийгээд ороод ирж байгаа юм байна. За хүнийхээ бог аваа авчиж байгаа буцаагаад.
Цагийн 2 хамгаалт руу ороод дуусгах юм байна guys. Цагийн 2 хамгаалт руу. Алга ташлтын чимээнээр арга орно гэсэн мэдээллийг ав. Мэдээллийг ав гэдэг шүү дээ. Заарч утаад өгчөж байгаа юм байна ёо. Тэр ч бас ямар нэг үйл тоглолт оруулж ирээд байна. Заарч утгаар нь гарна гинэ. За флашгүй орсон шүү. Хараад удаа ямар гоё флаш вэ? Блиц техно. Аага цэвэрлээд орцсон. Болоо. Ямар гоё раунд вэ? Дуусгалт. Банандер бонд байхгүй шүү дээ, бродер. Банандер бонд байхгүй шүү дээ. Мэддээр энэ 910. Нэрцэг барьсан. Дахиад онцгой 2 дахь 3 гил 910. Ийхүү манай MongolZ-ийн semi final-ийн тоглолтын дээр Vitality багийн эсрэг best of 3 аврагын final-ийн дээр өрсөлдөх юм байна. MongolZ. Ямар гоё тоглолтыг гаргачваа. 2-1 ярьцаад байгаа тийм liquid огийг болгож авснаар тийм Vitality багийн эсрэг маргааш хитэн цагаас нараад хий. 6 цагаас бас тийм Vitality багийн эсрэг оройн 6 цагаас тоглолт маань явагдах юм байна. За өнөөдөр стрим тамдээс үзэгч та бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нэг мап онцсон боловчлаарай тэгээд. Өнөөдөр стрим маань өндөр өндөрлөж байна. Лайк дараагүй, subscribe дараагүй бол бүгдээрээ сайхан subscribe дараарай. За тэгээд мимэлгээд мимний уралдаанд оролцоод iPad-ний эзэн болоорой. Та бүхэн мимний уралдаанд оролцох хүсэх юм бол анхаарлын тэмдэг giveaway гэж бичиж байгаа юм болоод комментэн дээр линк гарч ирнэ. Линкэн дээр орж ирээд постныханд ор комментэн дээр Incredible game that was. Firstly, guys, I know you've been booing them this time around, right? But can we please get it up for Liquid? Oh, come on. Who cares now, right? We've got the Mongols, and they have had an absolute heater, a reverse sweep in front of the home crowd. How are you guys feeling? Good. Of course, we win. Just kind of a little bit shaky, but however, we managed to win it. Very good, of course. Now, your guys' team has struggled a little bit trying to do well on the bigger stage, right, for some of these bigger events. What have you guys been doing to work through that? I think we need to be more confident and more consistent to play, yeah. That's it, I think so. Fantastic, absolutely. Now, you guys have got Vitality tomorrow. Do you think you can stop them from taking the Grand Slam? We will try, but we can maybe win them, yeah. Very awesome. Now, last thing, do you want to say anything to the fans? Let's go, guys. Keep supporting us. Let's go. And I have one last request. Can I rub your head, please? Love to see it. All right, guys, thank you so much for that. Make sure you guys are back here. Same time, same place. Thank you, Rod Laver. You're beautiful. За зүгэн цаг хугацааг туулж гарч ирлээ манайхаа. Ёо. За. Хамгийн гол мемний уралдаан байгаад байгаа шүү guys. Тэгээд амжилттай оролцоорой. Амжилт хүсье iPad оожоорой. Баярлалаа. 27 хүртэл мемөд өөлөж авч байгаа. За тэгээд дараагийн маргаашийн тоглолтоор иргэд уулзлаа дүр баяртай. Лайк, subscribe дараарай.
figure out how to play against these ecos on their CDs. Yeah, it's a problematic